happy Sabbath and happy day. We want to thank the Lord for the blessings that He has given us, even the blessings of today's Sabbath. All the programs will be going as done. So in a little while, tutaingia kwa kipindi cha shule ya Sabato. Na kwako, ewe mpendwa ambao unatutizama asubuhi ya leo, tupo nchini Kenya hapa kwenye shule ya wavulana ya Kisii almaarufu kama Kisii High, ambapo sauti hizi zinazidi kukujia ewe ambao unazidi kututazama. Ni mida ya saa 3 asubuhi na muda si kitambo tunakuja kwenu na vipindi vyote vya siku ya leo, jinsi ile ambayo mnazidi kujua kwamba tarehe 14 mwezi Disemba, Sabato ya kipekee ambayo ndugu yetu Maombi Samson alikuwa imempangiliwa kwamba ingekuwa ni siku yake ya kuzindua nyimbo kwenye albamu ile ya He Lives. Hii ikiwa ni Get the Point Media ambao tutakuwa tunakurushia hewani kila tukio, kila wimbo, kila himizo na pamoja na kila hotuba zote ambazo zitakuwa zinaletwa kwa siku hii ya leo. Get the Point Media tunasema kwamba you take a step forward. Hivi sasa nimkaribishe mwalimu Alex ambaye anaenda kutuongoza katika kipindi cha shule ya Sabato hadi mida ya jioni nitakapokuja tena kuwatoa hewani. Karibu ndugu Alex. Asante na shukuru sana. Hamjambo wapendwa. God is good. Tunashukuru Mungu kwa vile tumeweza kufika asubuhi hii ya siku ya leo. Ningependa tuweze kuomba na kuanza leseni yetu ya wiki hii. Kisha tutaendelea kwa utaratibu. Tuombe. Baba na Mungu wetu ishie mahali pa juu, tunashukuru kwa asubuhi hii njema, Sabato yako takatifu ambayo umetujalia Mungu wetu. Tunapoenda kuangalia leseni ya wiki hii Mungu wetu, tuikabidhi mikononi mwako, uwe kiongozi wetu mpaka tumalize salama, jina lako liweze kuinuliwa. Program zote za siku hii ya leo pia tuwazikabidhi mikononi mwako Mungu wetu, kuwa dereva kwa kila jambo, ili mwisho wa siku tuweze kuona mkono wako. Tuongoze kwa kila jambo, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. We are in lesson 11, and last week we looked on to the way, the truth and the life. Now ukiangalia in this lesson that we are looking on to, in fact if you read the book of John chapter 1 to the last chapter, you realize that this is what yenye nazungumziwa pale katika kitabu cha John. We looked onto the way. Who is the way? Jesus himself. He is the way, the truth and what? Life. And in this week's lesson, we are going to look onto the Father, the Son and the Holy Spirit. Wakati wanasema kwamba utatu mtakatifu ambao tunaenda kuangalia wiki hii. And our key text comes from the book of John chapter 14 verse 6. Yenye nasema, the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Now, ukiangalia kwamba tuna utatu mtakatifu. In the beginning, there we had God the Father, we had God the Son, and God the what? The Holy Spirit. When John is talking, all Jesus, when he came to this hapa duniani, wakati alikuja, alikuwa Mungu, lakini akakuja kwa njia ya kibinadamu ili aweze kufanya nini? Kutukomboa mimi na wewe
kutokana na yale ambaye yalitupata. And when God was in this, Jesus was here as human, he was talking more of God. He was talking more of God. And when he left to heaven, he left us with what? The Holy Spirit. The Holy Spirit, in fact, that is what assists us. They say the instinct. Wakati unataka kufanya jambo fulani, kitu kinakuambia hii jambo unaenda kufanya, si jambo ambalo ni la busara, halikufai ulifanye, kikikuambia vile, that is the Holy Spirit that is doing what? Working. Now, let's get to the business. The heavenly trio, that's the Father, the Son, and the Holy Spirit, actively work together for our salvation. It works together for our salvation. When you read that John chapter 1, verse 1 to 4, John there is John draws on several themes in his gospel to help us grasp the concept of the Godhead. John says that if you want to know God, you must look at Jesus in the Word. If you want to know God, you must look at Jesus in the Word. You cannot go to God. In fact, anasema kwamba, that's where even we pray. Haya maombi yapitie kwa manao nani? Yesu Kristo. So you need to go through this word that he has given us. He reveals Jesus' messiahship and divinity with signs that I am. That's Jesus himself is saying that I am. I am, tuliangalia from the previous lessons, that he is God, he is everything, and he is the director. They say the statement to the point to his divinity that I am. That's John chapter 1 verse 1. They start memory verse that everybody has. In the beginning, I want us to get that one, all of us. In the beginning, hata kama hauna verses zingine, that verse is with you. That is John that is telling you that in the beginning, this trio, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, they were together. John says that if you want to understand God, you must look at Jesus and what has been revealed in the Word. You must look unto Jesus. Are we ready to look unto Jesus? Are we ready to see the way Jesus has given us all that we deserve? The heaven, that's on Sunday, the heavenly Father. The heavenly Father. If somebody comes to you, asks you a very simple question, that who is this heavenly Father? Everybody knows. Uko na explanation yako yenye unaweza peana and finish with that. It says, John's Gospel points us to our origins when God the Father, the Son, and the Holy Spirit made the universe. The trio, God, the trio God, the triune God laid the foundation of our world and crowned it with the creation of man. He laid the foundation. We know the first day, what he did. The second day, mpaka siku ya mwisho, ya sita, wakati aliumba nani? Binadamu. Wakati alituumba. And the seventh day, he did what? He rested. So when we are looking at the Heavenly Father, we see that in that beginning, when God was there, he went and rested after the seventh day. Afterwards, Satan came and started manipulating people.
And here the writer says, and God's purpose for the creating humanity was that we should live in loving harmony with him and with one another. I don't know whether these days we live in that harmony. We live with that love that we were created earlier on to do what? To do. So, you see, when God created us, he had one intention. That one intention was that we live in what? In love. We live in what? Harmony. We live in what? But peace. But these days, we don't live in what? Love. Unapata rafiki yako jirani mpendwa is your worst enemy, but a silent one. Ama ete wakisi wanasema nyumomo rogi atara goita magengi okoreki. I love that. Nyumomo rogi atara goita magengi okoreki ogoitire. Amekumaliza sijui ni iseme aje magengi kwa Kiswahili ama kwa Kiingereza mwenye anakusengenya. Kabla mchawi acha kuua mwenye anakusengenya atakuwa amefanya nini? Amemalizana na wewe. Kitambo yule mwingine aje atapata wewe umefanya nini? But unfortunately, Lucifer brought sin into this world. So the first intention of God was love and harmony. But unfortunately, Lucifer brought what? Sin to the world. Sin is, among other things, a disruption of our relationship with God. So it brought somewhat division between ourselves and God. When this division came, that's when Jesus himself. Sasa ukiona ushirikiano wa Utatu Mtakatifu, ushirikiano wa the trio, the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sasa Mungu ametuumba tuishi kwa upendo, kwa upendo nzuri. Alafu Lucifer ameleta nini? The sin. Now God himself, that's God the Son, Jesus Christ, is sent akuje kutufanya nini? Kutukomboa sisi. Wakati anatumwa aje kutukomboa sisi, he comes as a human being and is ready to do what? To rescue us. As he rescues us, when he ascends to heaven, anatuachia nani? The Holy Spirit. So you are seeing our watatu vile ambavyo wanashirikiana. The Father, the Son, and the Holy Spirit. The writer of the lesson was saying, Jesus took upon himself on our human nature in order to restore knowledge of God and bring salvation to humanity. Knowledge of God. The way you are here, you have the knowledge of who? God. You are not to come here if you don't have the knowledge of God. Kama ile uungu haikuwa ndani yako, haungeamka asubuhi uoge. I want to think that to all of us, we took our part this morning, then you decided to do what? To come here. You cannot have that one coming. Hatuna muda, so we cannot read. But if you have time, you go read John chapter 10, verse 30, where God is telling us that Jesus submitted his life to the Father, living according to his guidance. He said, I and my Father are one. I and my Father are one. So the Father in heaven has given us that one. Monday, Jesus and the Father. Jesus and the Father. As the Godhead were one in creation, so they are one in salvation. To redeem us back to the Father, Jesus, a member of the Godhead, became man and manifested God's glory. Through Christ, humanity has now received the fullness and the grace of God. That is John chapter 1, verse 14 to 18.
We were created to have a personal relationship with God. You can ask your neighbor who is there, do you have a personal relationship with God? A neighbor, your neighbor. Uliza neighbor too. Do you have a personal relationship with God? I want to think that all of us, we have a personal relationship. By the way, if you are given an opportunity to give how God has done to you, you can be able to do what? To tell much. Jesus came to restore him, and all of us, sisi tumefanya nini? Tumekombolewa. Nimekombolewa. Sasa ni yake mtoto wake kombolewa ya Yesu lewa mimi mwana wake kweli. Knowing the Son is knowing the Father. Knowing the Son is knowing the Father. By the way, that's why we are told that these days, don't look at somebody, even the elder in the church, that he has done this, then it's a guarantee for you to do that. It is only knowing who? Jesus. Now, I have some 5 minutes remaining. Throughout the Gospel of John, the Apostle describes how Jesus, the Son, does activities that point to the Father. He does the activities that point to the what? Father. He does not praise himself. By the way, you remember when even when he was walking on water, alafu one of the disciples asked him, can I be able, nisaidie hizo nguvu na mimi nifanye nini? Nitembee juu ya maji. Wakati alitembea, alifanya nini? Alijiona yeye ndiye amefanya nini? Amejifanikisha kutembea juu ya nini? Maji. Na akaanza kufanya nini? Kuzama. Wakati alianza kuzama, alimulilia nani? Mungu. Yesu. Alimulilia. The way we do. Najua ukiona maisha yako iko sawa mahali fulani, you want to say that I have done it. Yakianza kuenda vile yanaenda, you want to call God to do what? To intervene. Here, the oneness of the Godhead is confirmed in Jesus' statement, he who has been seen me has seen the Father. All what Jesus did on earth pointed to the Father. He makes the Father known. Are we making our Father in heaven to be known? To our neighbors? To our friends? As Jesus himself was doing. Jesus himself was making God the Father to be known. And for us, I don't know how far this week you have made Jesus to be known to many. The Holy Spirit himself, we have seen God. We have looked on to, we didn't have that a lot of time. We have looked on to the Son, and now we are looking on to the what? The Holy Spirit. The Holy Spirit does not receive the same attention in the Gospel of John as do the Father and the Son. But he works vitally behind the scenes, such as to conception of Jesus Christ. He is key to the success of Jesus' mission. In fact, earlier on in the lesson, tuliangalia huyu mwanamke Msamaria. When we looked on to that lady, the Samaritan, she used to be having very many what? Men. Sindio? Alafu, it happens, I don't know where this way I can fix the Holy Spirit. It happens
that she goes to the river during lunchtime. Keromoga so orode tepi. Ndiye anafanya nini? Anaenda mtoni. Anajua kwamba this time hakuna watu. And she goes and meets who? Jesus Christ. Wakati wanapatana na yeye, anamwambia siri zake. Wakati anamwambia siri zake, anafanya nini? Anakimbia kuwaambia wale wengine pale wapi? Kijijini. Kwamba njooni mumuone anayefanya nini? Anayeniambia siri zangu. She brought many. In fact, the commentator was saying that she brought many, even the disciples had not done what? Hawakuwa wameleta. So when we are looking onto this, the Holy Spirit, it is not haijaongewa sana, but it is playing a vital role. Ekerekwa rengo wakati ulikuwa mdogo, nisiongee Kikisii sana. Wakati ulikuwa mdogo, I don't know, the Spirit was working. It is working now and it used to work. Wakati mmepika chapati, unajua those days chapati hazikuwa sana. Zikuwe mama yaka hesabu apate ziko ngapi? 10 zimepaki. Ukwambie jioni ama saa fulani, these are the ones that we are going to use. Alafu unasikia ule utamu na kuambia enda utoe kapisi kadogo, alafu akikuja uombe msamaha. You go take that small piece. Kingine kana kuambia fanya aje? Don't take it. It is very wrong. Your mother said this. The instinct is telling you that what you are doing is very wrong. The Holy Spirit is working in you. But also, Satan is there. Anakuambia, mimi nikae wewe. Hata singechukua kapisi. Ningechukua nini? Full. So when your mother is coming, you know that I have done wrong. And you don't know. Unaulizwa, who took this? Si mimi. And the instinct is telling you that it's you who has done what? Done it. Let us embrace this. That once the Holy Spirit has spoken to us the right way, we do according to God's desire. The prayer of Jesus. Hapo ndio tunamalizia. The prayer of Jesus. In fact, if you read John chapter 17 verse 1 to 26, hatuwezi soma. Sijui kama mtaenda msome, sijui kama mtasoma, lakini naomba msome John chapter 17 verse 1 to 26. Here we are seeing the priestly prayer of Jesus reveals the link between love and the truth. In fact, if you have love for the Lord, you have to speak the truth for the Lord. But if you don't have love for the Lord, you will never do what? Speak the truth. He desires a loving relationship with us. That is, he gave us Jesus to restore this broken relationship and give us eternal life. Before Jesus left, he reiterated the oneness between himself, the Father, and the Holy Spirit. By the way, when he was going, there are those words that he told the disciples, that I'm doing what? I'm going. But I've done what? Left you with the Holy Spirit to guide you. So the oneness of these three, God the Father, I'm going to the Father. I am going, that is the Son who's saying, I'm going to the Father. But I'm leaving this one. Ukienda mahali, will you leave somebody at your home mwenye hamuna uhusiano na yeye? Unamwambia, tafadhali, we have one common goal. Please do what? Save for me this one. He showers us the truth of God's love in his word and actions. He suffered to do this. Jesus suffered to restore you. Jesus suffered to restore me. Let us be able to
at least use the Holy Spirit that is guiding us so that we can do what is required of us to do. I want one person to comment before I read the last statement here, and we finish. Tuanze vipindi vingine vya siku ya leo. Somebody? Wasikilizaji wapendwa, kuna yeyote ambaye ana jambo angependa azungumzie? Sawa, tunashukuru. Let me read this one. Only Jesus gives a clear exposition of the Father. All these activities pointed to the Father and his will to finish the work of revealing God and salvation to humanity. Jesus does not persuade the Father to save us, but the Godhead loves and works in unison on earth to reconcile the world back to himself. As after the sin from who? That came unto us from Jesus. The last one. Jesus, as the Son of God in human form, prayed for us not just to be united, but that we may have quality relationship among fellow brethren like the one between him, the Holy Ghost, and the Father. Let God assist us so that as we have looked unto the Father, the Son, and the Holy Spirit, guide us in everything. If you want to get clearly from the lesson, you will go and look from the book of John, chapter 17. Usome hiyo chapter yote. That's where we based our lesson today. I want to finish it there unless somebody has something to say. Kama hakuna, ningependa niombe. Tuombe. Our Father and God in heaven, another morning that we come unto you, we are grateful that you have given us this day, Father. We are grateful that you have directed us, that we should respect you. You send your own Son to reconcile us with you, Father in heaven. We ask you, the Holy Spirit, as it gives us the instinct of doing good, we do according to thy will. Guide us in everything, Father, so that you can dwell unto you and do according to thy will. In Jesus' name we pray. Amen. I didn't introduce myself when I was starting. One of the solo singers, that's a solo artist, Brother Kondo Alex. Na watakia kila laheri wakati tunaendelea na sabato hii takatifu. Mungu awabariki sana. Thank you so much. Happy Sabbath. Happy Sabbath everyone. Mumeamka salama? Happy Sabbath choir. Mko salama? Mumefika Kisii? Karibuni nyumbani. I have a few announcements to make. Wenye tumeketi hapa, kuanzia kwa kameramani hapo, turudi nyuma tafadhali. Wenye tumeketi hizi viti za mbele tuweze kurudi nyuma. Kwaya ambazo zinaingia sasa hivi, mtaketi upande wangu wa kusoto, na kwaya zenye zimeingia mtaketi vile mlivyo hivyo. Abali bago swabona iga baisaranse side yeli. At this time I want to invite Nepson, Master Nepson, to come and say a word as we wait for MCs of the day. Master Nepson to come and say a word as
Master Nepson ndiye coordinator wa program yote itakayoendelea kwa siku ya leo. Wacha anene jambo moja. Pastor Grimbe, njoo. Weka wimbo pale. Weka wimbo pale watu waketi, kisha baadaye tutatoa mwelekeo jinsi mambo yanaenda. Hebu rudia kitu ulikuwa umeanza kusema. Rudia hiyo kitu ulisema. Habari ya leo. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Kama umeamka na uko hai tupunguane mkono. Happy Sabbath. Nimesema hivi, kwaya ambazo zinaingia tuketi katika mkono wangu wa kulia, wa kusoto si kulia. Na kwaya ambayo iliyotangulia nyinyi mtaketi vile mlivyo hivyo tunapofuata ratiba ya siku ilivyopangiliwa. Asante sana Frank. Frank ni asha wetu mkubwa sana kwa siku ya leo, kwa hivyo najua kazi itafanyika. Nashukuru sana. Vyomba vyetu viko wapi kwa wale tunaingia saa hii? Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Maybe kwa wale ambao amjui penye vyumba vya usafi viko, unateremka hapo chini. Hizi za kwanza ni za wanawake na hizi za chini wanaume. Itapendeza sana tunza mazingira. Asante. Nashukuru sana. Mnaweza enda mfanye kazi sasa. Pastor, naomba usalimie watu hawa na kwa niaba ya timu yote yenye imetoka Kuria utupatie ombi. Ukiona pia inapendeza utupatie wimbo mmoja, kisha baadaye tuwalete choristers wa siku ya leo waanzishe kipindi cha nyimbo. Wale wanatutazama, program yetu imeanza. He Lives album launch. Tuko hapa Kisi School. Wale wako pale nyumbani wanatutazama mtandaoni, tafadhali mfike, maana programs zetu sasa ni nyimbo tunaanza. Kwa hivyo by saa 6 tumemaliza kila kitu, tuanze mchango ama tuanze support ama promotion ya ndugu yetu Samson Maombi, ambaye namleta ni Pastor Junior Grimbe. Afanye ombi vile nimesema na pia tupe wimbo mmoja, kisha baadaye tuwalete choristers waanzishe congregational singing. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tupungiane mkono. Haleluya. Geukia jirani yako mwambie Yesu anakupenda sana. Majina yangu kamili ni Pastor Grimbe Junior, student pastor, niko Bugema. Pia mimi ni solo artist, mwalimu wa kwaya. Tumetoka na maombi sehemu moja. Mefika hapa kwa ajili ya shughuli ya siku ya leo. Pamoja nami najua tumekuja na kwaya Eternity kutoka eneo la Antimaru, tumetoka huko boda. Na wote tunawakaribisha, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kubali tuweze kuomba. Kisha nitaimba wimbo mmoja nitashuka. Tuombe. Baba yetu mwema, tunakushukuru. Asante kwa hafla ya siku ya leo. Hakika hakuna Mungu kama wewe, umbali huu umetuleta wewe ni Ebeneza. Wana wako tunapoenda kukusifu kwa njia ya nyimbo, kubali kututumia namna upendavyo. Neema yako itutoshe sasa na hata milele, kupitia jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Saa 9 alasiri, Petro na Yohana waenda hekaluni, waenda kusali kama kawaida ya walivyozoea. Na mtu mmoja kiwete amewekwa katika lango la hekalu. Alipowaona alitaraji kupata sadaka kutoka kwao. Ilikuwa saa 9 alasiri, Petro na Yohana waenda hekaluni, waenda kusali kama kawaida ya walivyozoea.
na mtu mmoja kiwete amewekwa katika lango la hekalu. Alipowaona alitaraji kupata sadaka kutoka kwao. Fedha nazo dhahabu sisi hatuna kabisa, lakini tulicho nacho ndicho tutakachokupa wewe. Kwa jina la Yesu simama utembee. Kwa jina la Yesu simama utembee. Kwa jina la Yesu wa Nazareth simama utembee. Kwa jina la Yesu simama utembee. Petro kamshika mkono wa kuume, kamwinua juu. Nyayo zake, vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Kaondoka upesi kwa nguvu, kaingia ndani ya hekalu. Karukaruka kamsifu Bwana Mungu wa mbinguni. Petro kamshika mkono wake, kamnyanyua. Nyayo zake na vifundo vyake vikatiwa nguvu. Kaondoka upesi, kasimama, kaingia ndani ya hekalu. Karukaruka akamsifu Bwana Mungu wa mbinguni. Fedha nazo dhahabu sisi hatuna kabisa, lakini tulicho nacho ndicho tutakachokupa wewe. Fedha nazo dhahabu sisi hatuna kabisa, lakini tulicho nacho ndicho tutakachokupa wewe. Fedha nazo dhahabu sisi hatuna kabisa, lakini tulicho nacho ndicho tutakachokupa wewe. Kwa jina la Yesu simama utembee. Kwa jina la Yesu simama utembee. Kwa jina la Yesu wa Nazareth simama utembee. Kwa jina la Yesu 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 wa Nazareth simama utembee. Kwa jina la Yesu 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 wa Nazareth simama utembee. Kwa jina la Yesu 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 wa Nazareth simama utembee. Kwa jina la Yesu 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 wa Nazareth simama utembee. Kwa jina la Yesu simama utembee. Hebu piga live. Kwa jina la Yesu simama. Kwa jina la Yesu simama. Hebu tuimbe.
Simama utembe kwa jina la Yesu, simama. Simama utembe kwa jina la Yesu wa Nazareti. Simama utembe kwa jina la Yesu, simama. Simama utembe. Hallelujah. Pastor, tunashukuru sana. Na bado uimbaji unakuja. Kwa mzururo huo nashukuru sana. Hebu niwaalike choristers. Mje kwa mkondo huo. Hatujawapeleka shule ya choristering. It's only that we identified them and we requested them watusaidie pale wanaweza. Mwenye anatuongoza head girl Madam Tabit. Mada, karibu sana. Taimbisha tu kwa sauti ya chini, muharmonize, watu waimbe vizuri. Nyimbo 3. Mkimaliza na mleta MC ili ashikilie kidude hichi aendeleze program. MC wetu wale ambao niliona kwa posta, ikiwa mko miongoni mwetu mkaribia hapa mbele ili tuwapokeze program ya siku ya leo. Tuendelee. Nyimbo zinaendelea. Basi choristers, karibu sana kwa nyimbo 3. Waheshimiwa wetu muweze kuketi nyuma ya kameramani. Hapo mbele hizo viti ni za wageni wa brother yetu Samson Maombi. Hiyo imetosha. Tunashukuru sana. Thank you. May we pray as we start off the singing session. Father Almighty God, glory and honor be unto thee, now and forevermore. Thank you for this morning, your holy Sabbath, that you have enabled us to gather here for this event of Brother Samson Maombi. As we usher in the singing session, be with us, give us good voice melodies so that we praise you. For we pray and trust in Jesus' name. Amen. Bwana ni mwema wakati wote. Tunaanza na wimbo namba 3. Namba 3. Mungu atukuzwe. Twende. Mungu atukuzwe kwa mambo yako, upendo wake ulitupa Yesu, aliyejitoa maisha yake, tuwe na uzima wa milele. Msifu, msifu dunia sikia, msifu, msifu watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu Bwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Wokovu kamili zawadi kwetu, ahadi ya Mungu kwa ulimwengu. Wanaomwamini na kuungama, mara moja wale husamehewa. Msifu, msifu dunia sikia, msifu, msifu watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu Bwana, ukamtukuze kwa mambo yote.
alitufundisha mambo makuu, alihakikisha wokovu wetu, lakini zaidi ajabu kubwa, Yesu atakuja na tutamwona. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Haleluya. Amen. Tunaimba. Kii ilikuwa juu. Sawa, tuimbe bila mics. Msifu, msifu, tuimbe. Dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Hallelujah. Song number 31. Tuko hapo wote? Soprano tuongeze mmoja. Ako wapi? Hapa hatuna procedure ya kuchagua. Ako wapi huyo soprano? Hata hawa hawakwenda shule. Kujeni wale wawili. Nani tena? Kujeni soprano wale mko. MCs wetu kama mmefika tafadhali, microphone hii ni yenu. Wakati huu ni wenu. Kama mko miongoni mwetu, tunaomba msonge mbele. Na kama hampo, basi tunaendelea tu. Wimbo mmoja kisha baadaye tulete mzururo wa waimbaji hata wawili, kisha baadaye tutasonga kwa njia hiyo. Karibu sana wageni. Hebu shika hii. Tupe hiyo song unajua moja pia. Number 31. Niimbe pendo lake, pendo la Yesu Bwana, sababu alitoka kwa Baba akafa. Niimbe pendo lake, sifa kuu nitatoa, akafa niwe hai. Niimbe pendo lake, machozi alitoa, ijapo sijalia, maombi yangu bado aliombea. Niimbe pendo lake, sifa kuu nitatoa,
niwe hai, niimbe pendo lake. Hapana tendo jema ambalo nilitenda, nataka toka leo ambao inaongoza waumini wa siku ya leo kuingia kwenye ukumbi mkuu wa shule ya wavulana Kisii ili kuweza kusimama na ndugu Maombi Samson ambaye siku ya leo anatujia na ule wimbo ambao unasema kwamba nitawimba wimbo ambao umeweza kupendwa na wengi. Hii ni Get the Point Media ambao tunazidi kuwarushia kila tukio, kila wimbo, kila imizo ambalo linakuwa likifanywa siku hii ya leo. Hivi siku ya leo tupo kwenye shule ya wavulana. Tupo kwenye shule ya wavulana ya Kisii High, ikiwa ni njia kuu ambayo inaongoza waumini siku ya leo kuingia kwenye ukumbi wa shule hii ambapo hafla ya kipekee inaweza kufanywa hapa ya ndugu Maombi Samson ambaye anafanya uzinduzi wa nyimbo zake kwenye album He Lives. Kwa hivyo Lives album launch ni siku hii ya leo ambapo tu jinsi hii unavyoona kwamba wanazidi kuingia na kuweza kubarikiwa mamia ambao wale ambao wamependezwa sana na nyimbo za Maombi Samson. Mle ndani kwenye ukumbi hivi sasa kipindi ambacho ni kile kipindi cha nyimbo pamoja na zaburi za sifa, na hivi sasa ikiwa ni lango ama ni njia ambayo inatuongoza kuingia kwenye ukumbi mkuu ama main hall ya Kisii High. Nasalimiana na ndugu yangu Joshua ambaye anaenda kusimama nyuma ya kamera za Get the Point ambazo zinatuongoza siku hii ya leo kuingia kwenye ukumbi wa shule ya wavulana ya Kisii, ikiwa ni siku hii ya album launch. Na kwa sasa ninamsubiri mwimbaji Maombi Samson tukaweze kufanya naye mazungumzo ya moja kwa moja muda si mrefu kutoka sasa, ili akaweze muweze kumuona jinsi ile atakavyokuwa akiingia kwenye ukumbi mkuu wa Kisii. Tunazidi kubarikiwa siku hii ya leo kwa kila dakika, sekunde na nukta ambapo tunazidi kubarikiwa. Wanazidi kuingia kwenye ukumbi wa shule ya wavulana ya Kisii. Jinsi tu unavyoona nyuma yangu, wanakuja na wanazidi kufurika wengi kuweza kubarikiwa siku hii ya leo. Kwenye mazungumzo ya kipekee hiyo, wanaingia waimbaji, wanaingia waumini wa shule wa Sabato, na ikiwa ni njia ambayo inatuongoza kuingia kwenye ukumbi mkuu wa shule ya wavulana hii ya Kisii ambapo wanazidi kuingia. Wengi na wafahamu, ila wengi pia sijaweza kuwafahamu, lakini ni kwenye subiri tu za kumsubiri mwimbaji Maombi Samson tukaweze kufanya naye mazungumzo ya muda si mrefu ili akaweze kuingia ndani. Pale ndani kwenye ukumbi, kipindi hivi sasa hewani ni kipindi cha zaburi za sifa pamoja call me someday to my home far away, where his glory forever I share. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown.
Wameweza hawawezi. We thank God for you. Beautiful and handsome. Kufurahia nyimbo zake tu hapa kwenye ukumbi wa Kisii School. Hivi sasa hawa ambao wanaingia ni Mission Sisters, nikidhani kama sijakosea, si ndivyo? Hawa ambao wanakuja japo sijawafahamu vizuri, ni Mission Sisters ambao nao wanazidi kuja kuingia kusimama naye Maombi Samson. Hao ni Mission Sisters, nimeona na wanazidi kuingia tu kusimama. Sabato hii ni sabato ya kipekee. Tuweke tofauti zetu zote kando, tusimame na ndugu yetu Samson Maombi. Haleluya. Karibu sana. MCC wengine pia mkifika, wale tulikuwa tumealika, mje pale kwa ile meza yetu, kisha baadaye tutawaasha in muhudumu nasi. Chiro, karibu. Praise God, church. Salimiani, the Lord is good. Mbona watu mko dull hivi? Hebu angalia jirani wako. Angalia jirani. Angalia jirani, tafadhali angalia jirani. Sijasema umuongeleshe, wewe muangalie tu kwa macho. Angalia jirani jameni. Haya basi, mshike mkono. Mshike mkono. Kama huna jirani, tafadhali salimia kiti na umwambie happy Sabbath. Thank you. Now, we want to take this program very fast because of time and because of the various choirs that we have here today. Tuna kwaya wengi sana ambao watapata nafasi ya kuimba hapa kwa hii hafla ya ndugu yetu Maombi He Lives album launch. Eternity Ministers, are you there? Eternity? Niwaone tafadhali. Eternity, where are you? Thank you. Tafadhali njoo. Eternity, come to stage. Mtatubariki kwa wimbo moja. Kiarabi Ministers, nimewaona vijana wazee wameng'ara pale. Mjiandae, wakimaliza wana Eternity mtapata nafasi ya kuja. So wana Eternity, please may you take your time na mkuje stage. Because he lives tomorrow, because he lives, is gone, because I know the future and life are living, because he lives. God sent his son. They call him Jesus. Heal and forgive. He lived and died to buy my, and life is just because he lived. Let's sing together. Because he lived, I can face tomorrow. Because he lives, because I know he holds the future, and life is worth just. Thank you so much Eternity Ministers. Mtubariki kwa wimbo moja, kisha wana Kiarabi Ministers watapata nafasi ya kuja. Take it away. Safari ilianza kwa mwendo wa taratibu, katikati ya bahari mambo yakaharibika.
tufani ikazidi, wakamlilia Yesu, tuokoe twaangamia. Safari ilianza kwa mwendo wa taratibu, katikati ya bahari mambo yakaharibika, upepo kavuma, tufani ikazidi, wakamlilia Yesu, tuokoe twaangamia. Ni heri wale wanaomtegemea Bwana Yesu, ndiye kimbilio lao pale wanapopatana na shida duniani. Tegemeo lao liko kwake Yesu, ndiye mwamba wa kale usiotikisika. Siku ya matatizo watasimama imara. Ni heri wale wanaomtegemea Bwana Yesu, ndiye kimbilio lao pale wanapopatana na shida duniani. Tegemeo lao liko kwake Yesu, ndiye mwamba wa kale usiotikisika. Siku ya matatizo watasimama imara. Bwana Yesu wasema, alaniwe mtu yule awekaye tumaini kwa wanadamu wenzake. Wengine wakimbilia kwa watendao miujiza, kumbe hao ndio mawakala wa shetani. Bwana Yesu wasema, alaniwe mtu yule awekaye tumaini kwa wanadamu wenzake. Wengine wakimbilia kwa watendao miujiza, kumbe hao ndio mawakala wa shetani. Ni heri wale wanaomtegemea Bwana Yesu, ndiye kimbilio lao pale wanapopatana na shida duniani. Tegemeo lao liko kwake Yesu, ndiye mwamba wa kale usiotikisika. Siku ya matatizo watasimama imara. Ni heri wale wanaomtegemea Bwana Yesu, ndiye kimbilio lao pale wanapopatana na shida duniani. Tegemeo lao liko kwake Yesu, ndiye mwamba wa kale. Siku ya matatizo watasimama imara. Crown Ministers will be standby. Wakimaliza mtakuwa mnajaja jukwani na kutubariki kwa wimbo moja. Wana Creative Minds, wana Glorious Corel, in that order. Soloist Chiniba Joshua, you be standby. Ni heri wale wanaomtegemea Bwana Yesu, ndiye kimbilio lao pale wanapopatana na shida duniani. Tegemeo lao liko kwake Yesu, ndiye mwamba wa kale usiotikisika. Siku ya matatizo watasimama imara. Ni heri wale wanaomtegemea Bwana Yesu, ndiye kimbilio lao pale wanapopatana na shida duniani. Tegemeo lao liko kwake Yesu, ndiye mwamba wa kale usiotikisika. Siku ya matatizo watasimama imara. Kanisa tuwasemaje? Amen. Thank you so much. Wanaitwa Eternity Ministers ambao wametubariki kwa wimbo. Wanaingia jukwani, wana Crown Ministers na wao pia watatubariki kwa wimbo moja, kisha atakuja kwa haraka sana Chiniba Joshua
wa nyimbo za kikantri. Unafahamika kama nani? Nafahamika kama Onesimus K. Huyu anaitwa Onesimus K. Bariki na nyimbo kama vile? Nimeweka nyimbo If Jesus Comes Tomorrow in Peace Fashion. Alafu nimeweka Goikanga. Alafu nimeleta ingine juzi inaitwa Ngikera Nsibie Bibe. Sasa huwa na mix in order mwenye anasikia Kisii na mwenye anaelewa Kiingereza. Mpendwa, huyu ni mwimbaji Onesimus K. Vile vile amefika siku hii ya leo kubariki waumini na nyimbo zake. Karibu ndugu Onesimus, tutazidi kufanya mawasiliano nawe muda baadaye tu. Wanazidi kuingia mamia tu kwenye ukumbi mkuu wa shule ya wavulana ya Kisii kuweza kubarikiwa. Hafla kipekee siku ya leo kusimama na ndugu Maombi Samson ambaye anazidi kutubariki siku hii ya leo na nyimbo zake karibu zote muda utakavyokuwa peleka leo. Waweza kunitakasa, naye akamhurumia, akanyosha mkono wake akamgusa, akamwambia nataka takasika, mara ukoma wake ukamtoka, na hakika akatakasika. Akaja kwake mtu mwenye ukoma, akamsihi na kumpigia magoti na kumwambia ukitaka waweza kunitakasa, naye akamhurumia, akanyosha mkono wake akamgusa, akamwambia nataka takasika, mara ukoma wake ukamtoka, na hakika akatakasika. Maana dhiki nazo shida zitatufanya tuwe mbali naye, Bwana wetu aliyetufilia msalabani tupate kutakasika. Damu yake inatosha, itatusafisha kabisa, na iondoe hatima ile ya mauti. Maana dhiki nazo shida zitatufanya tuwe mbali naye, Bwana wetu aliyetufilia msalabani tupate kutakasika. Damu yake inatosha, itatusafisha kabisa, na iondoe hatima ile ya mauti. Alipopona Yesu akamwambia, ondoka wala usiseme jambo lolote, na kutangaza hata kwa mmoja yule aulizaye. Lakini kwa furaha nyingi kwa uponyaji wake akapaza sauti, akahubiri injili ya Mwokozi, na wakapata kuja kwake Yesu, na hakika wakakombolewa. Alipopona Yesu akamwambia, ondoka wala usiseme jambo lolote, na kutangaza hata kwa mmoja yule aulizaye. Lakini kwa furaha nyingi kwa uponyaji wake akapaza sauti, akahubiri injili ya Mwokozi, na wakapata kuja kwake Yesu, na hakika wakakombolewa. Maana dhiki nazo shida zitatufanya tuwe mbali naye, Bwana wetu aliyetufilia msalabani tupate kutakasika. Damu yake inatosha, itatusafisha kabisa, na iondoe hatima ile ya mauti. Maana dhiki nazo shida zitatufanya tuwe mbali naye, Bwana wetu aliyetufilia msalabani tupate kutakasika. Damu yake inatosha, itatusafisha
tusafisha kabisa na iondoe hatima ile ya mauti. Maana dhiki nazo shida zitatufanya tuwe mbali naye. Bwana wetu aliyetufilia msalabani tupate kutakasika, damu yake inatosha, itatusafisha kabisa na iondoe hatima ile ya mauti. Maana dhiki nazo shida zitatufanya tuwe mbali naye. Bwana wetu aliyetufilia msalabani tupate kutakasika, damu yake inatosha, itatusafisha kabisa na iondoe hatima ile ya mauti. Amen, amen. Kanisa twasemaje? Hebu na muinue mkono na mseme amen. Thank you wana Crown, asanteni sana. Ndugu Joshua, karibu jukwani na utubariki kwa wimbo moja. Akimaliza watakuja wana Creative Minds. Tulikuwa na mics mingi sana. Na mtambo tusaidie mic tafadhali. Alafu naarifiwa ya kwamba wanakwaya ambao wameketi hapa katikati tafadhali tuondoke. Wanakwaya wote kama tunaketi upande ule mwingine ama upande ule mwingine tafadhali kwa heshima. Kama wewe ni mwanakwaya umeketi hapa, tafadhali ondoka kwa mapema sana upate nafasi kule kwingine, kwa maana hapa wametenga kwa wageni wetu. Karibu ndugu Joshua, tubariki. Asante sana. Chindiba Joshua, YouTube and TikTok. Injomoto, injomusacho, konye manye mulanje nawe asosindabe. Show me the stairway I have to climb. One nyegerion se aserinde. Rituka serinde, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Remember when you walk among men? Well, Jesus and I were looking below. It was now that then, pushing and shouting, that clouded my mind. Lord, for myself, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time.
Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. It took us 7 days, sweet Jesus. Creative minds. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Na tuseme amina kanisa. One day at a time, sweet Jesus. Thank you so much, ndugu Yoshua. On stage we have Creative Minds wanatubariki kwa wimbo moja. Mission Sisters, tukue standby. Thank you so much for coming, Wana. Revelation YVM, Celestial Ministers, feel at the feet of Jesus. Ndugu Osano, MC Freddy, Azizi, Onesimus, karibuni sana. Take it away, Creative. Kwa hali zote tumshukuru Mungu kwa yote ametutendea. Kama sio Mungu tungekuwa wapi? Ametupa kibali cha kuishi. Kuna wengi wangependa kuiona siku hii, lakini wamo mavumbi, hawamo duniani tena. Kwa hali zote tumshukuru Mungu kwa yote ametutendea. Kama sio Mungu tungekuwa wapi? Ametupa kibali cha kuishi. Kuna wengi wangependa kuiona siku hii, lakini wamo mavumbi, hawamo duniani tena. Kwa jina la Yesu tafanikiwa, kwa masomo yako na mchumba utapata. Kwa yale yaliyopangwa na Mungu hakuna mwanadamu atakaye kuyageuza. Usihofu wala kukata tamaa, ingawa safari ni ngumu, mshukuru Mungu. Uamkapo piga goti, omba, maombi yatajibiwa. Kwa jina la Yesu tafanikiwa, kwa masomo yako na mchumba utapata. Kwa yale yaliyopangwa na Mungu hakuna mwanadamu atakaye kuyageuza. Usihofu wala kukata tamaa, ingawa safari ni ngumu, mshukuru Mungu. Uamkapo piga goti, omba, maombi yatajibiwa. Jipe moyo, usikate tamaa na usiwe na mawazo. Japo majaribu yanapokujia, usiwe na hofu wala kukata tamaa. Mungu ndiye aliye na jawabu. Yeye ndiye anajua kesho yako, ukimtumaini hatakuacha. Jipe moyo, usikate tamaa na usiwe na mawazo. Japo majaribu yanapokujia, usiwe na hofu wala kukata tamaa. Mungu ndiye aliye na jawabu. Yeye ndiye anajua kesho yako, ukimtumaini hatakuacha. Kwa jina la Yesu tafanikiwa, kwa masomo yako na mchumba utapata. Kwa yale yaliyopangwa na Mungu hakuna mwanadamu atakaye kuyageuza.
kuyageuza usiofu wala kukata tamaa, ingawa safari ni ngumu. Mshukuru Mungu uamkapo, piga goti, omba, maombi yatajibiwa. Kwa jina la Yesu utafanikiwa, kwa masomo yako na mchumba utapata. Kwa yale yaliyopangwa na Mungu, hakuna mwanadamu atakaye kuyageuza usiofu wala kukata tamaa, ingawa safari ni ngumu. Mshukuru Mungu uamkapo, piga goti, omba, maombi yatajibiwa. Kwa jina la Yesu utafanikiwa, kwa masomo yako na mchumba utapata. Kwa yale yaliyopangwa na Mungu, hakuna mwanadamu atakaye kuyageuza usiofu wala kukata tamaa, ingawa safari ni ngumu. Mshukuru Mungu uamkapo, piga goti, omba, maombi yatajibiwa. Kwa jina la Yesu utafanikiwa, kwa masomo yako na mchumba utapata. Kwa yale yaliyopangwa na Mungu, hakuna mwanadamu atakaye kuyageuza usiofu wala kukata tamaa, ingawa safari ni ngumu. Mshukuru Mungu uamkapo, piga goti, omba, maombi yatajibiwa. Kwa jina la Yesu utafanikiwa, kwa masomo yako na mchumba utapata. Kwa yale yaliyopangwa na Mungu, hakuna mwanadamu atakaye kuyageuza usiofu wala kukata tamaa, ingawa safari ni ngumu. Mshukuru Mungu uamkapo, piga goti, omba, maombi yatajibiwa. Amen, amen, amen. Thank you so much. Wanaitwa wana Creative Minds, wakiondoka wanajaa wana Mission Sisters, watatubariki kwa wimbo moja. Na ukumbuke tuko online pale YouTube, utatupata pale. Haya maneno yako pale kwenye mtandao. Bado nazidi kwa rifu ya kwamba kama wewe si mgeni alikwa, tafadhali kuanzia hapo kwa kamera tukikuja mbele, itabidi umeacha kiti. Itabidi umeacha kiti. Lakini kama uko sawa, basi tutakutana wakati ule mwingine. Wewe keti tu, tulia, tutapatana. Wanajaza kwa wimbo moja, alafu nilisema atakuja ndugu Osano. Ndugu Osano, kwa karibu, utakuja next. Princess Faith ndiye atakuja. Osano utakuja baadaye. Princess Faith, wakimaliza wana Mission Sisters utakuwa unakuja. Kuna muda nafsi yajihisi kufifia, wahuzunika kana kwamba Mungu kakuachana. Umepoteza tumaini kwa kila jambo ufanyalo, wahisi kwamba matatizo yapo kwa ajili yako. Umwite Yesu kwako suluhu tosha. Kuna muda nafsi yajihisi kufifia, wahuzunika kana kwamba Mungu kakuachana. Umepoteza tumaini kwa kila jambo ufanyalo, wahisi kwamba matatizo yapo kwa ajili yako. Umwite Yesu kwako suluhu tosha. Anasema nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako, ninakuwazia yaliyo mazuri kwako mwana. Inuka wewe uliyejikwaa safarini, Bwana atakushika mkono unapomwita. Anasema nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako, ninakuwazia yaliyo mazuri kwako mwana. Inuka wewe uliyejikwaa safarini, Bwana atakushika mkono unapomwita.
Usife moyo ndugu uliyekumbwa na changamoto mingi katika maisha yako. Yote unayoyapitia ni maandalizi kwa majira mema. Sikate tamaa, Mungu yupo nawe, usiogope. Ni mwingi wa rehema, ajali wote. Usife moyo ndugu uliyekumbwa na changamoto mingi katika maisha yako. Yote unayoyapitia ni maandalizi kwa majira mema. Sikate tamaa, Mungu yupo nawe, usiogope. Ni mwingi wa rehema, ajali wote. Anasema, nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Ninakuwazia yaliyo mazuri kwako mwana. Inuka wewe uliyejikwaa safarini, Bwana atakushika mkono unapomwita. Anasema, nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Ninakuwazia yaliyo mazuri kwako mwana. Inuka wewe uliyejikwaa safarini, Bwana atakushika mkono unapomwita. Anasema, nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Ninakuwazia yaliyo mazuri kwako mwana. Inuka wewe uliyejikwaa safarini, Bwana atakushika mkono unapomwita. Anasema, nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Ninakuwazia yaliyo mazuri kwako mwana. Inuka wewe uliyejikwaa safarini, Bwana atakushika mkono unapomwita. Tuwape amina kanisa, tuwasemaje? Vizuri sana, wanaitwa Mission Sisters, wametubariki kwa wimbo. On stage atakuwa anajaza Princess Faith kwa wimbo moja, kisha baadaye tutakuwa na Glorious Corel wakifuatwa na wana Revelation Ministers, in that order.
Glorious tuanze safari. Amen. Thank you. Thank you. Na kanisa leo tuna wanakwaya wengi na soloist wako wengi na tuko na wana country cowboy wako hapa, so itabidi mmetuia radhi kwa maana wote watapata nafasi ya kusifu. Kwa hivyo tukikupa muda tafadhali kuja kwa haraka sana. Glorious Choral watatubariki kwa wimbo moja, alafu watakuja wana Revelation in that order. Wakimaliza basi ndugu Osano na wewe pia utapata nafasi. Pale mtandao naona watu wanaongea sana. Anaitwa Boyani anasema tumefika. Boyani, thank you for coming. Eddie Nzai anasema following. Doreen following. Kalen Matagaro anasema happy Sabbath watching from Middle East, blessed day. Thank you so much. Nancy Omwenga anasema happy Sabbath. Ruth Kerubo happy Sabbath. Jefferson Moegi. Funa mtambo wewe jaza tu, ukijaza Amen. Asante Funa mtambo, thank you so much. Wanaingia wana Revelation. Wakimaliza ndugu Masano, please stand by, utakuwa tubariki kwa wimbo moja. Alafu wacha nitambue wao ambao wamefika kwa sasa. Wana Tunes Choral, wana Tunes, where are you? Choral mko wapi? Thank you for coming. We also have wana Sacred mko wapi jameni? Sacred ministers. Sacred. Simaoni wana Redemption ministers kisi. Wana Redemption. Haya, hao wakimaliza kuimba ndugu sana utakuja, kisha tutakuwa na YDM wakifuatwa na Celestial ministers in that order. Bado tunazidi kuwaombeni, tafadhali msonge iwapo kuna nafasi kando yako mbele yako. Kule nyuma. Take it away, wana Revelation. Yeye ni Mungu Mwenyezi, Yesu Masihi wetu wa kweli, Roho Mtakatifu mshauri wetu, tunaishi katika uhakikisho uliobarikiwa. Hakuna hali, Yesu ngome yetu yenye nguvu, nguvu zake zitaendeleza mpango wa ushindi. Yeye ni Mungu Mwenyezi, Yesu Masihi wetu wa kweli, Roho Mtakatifu mshauri wetu, tunaishi katika uhakikisho uliobarikiwa. Hakuna hali, Yesu ngome yetu yenye nguvu, nguvu zake zitaendeleza mpango wa ushindi. Yeye ni Mungu Mwenyezi, Yesu Masihi wetu wa kweli, Roho Mtakatifu mshauri wetu, tunaishi katika uhakikisho uliobarikiwa. Kila changamoto, kila tatizo, Bwana hutukamilisha, nguvu zake zitaendeleza mpango wa ushindi. Yeye ni Mungu Mwenyezi, Yesu Masihi wetu wa kweli, Roho Mtakatifu mshauri wetu, tunaishi katika uhakikisho uliobarikiwa. Kila changamoto, kila tatizo, Bwana hutukamilisha, nguvu zake zitaendeleza mpango wa ushindi. Ashukuriwe Mungu afanyaye ushindi katika Kristo. Ashukuriwe Mungu afanyaye ushindi katika Kristo. Yesu yu hai leo, anafika na yuko kwa wakati. Tunasimama katika ushindi, tunapiga kelele na kuimba Yesu Kristo.
wakati tunasimama katika ushindi, tunapiga kelele na kuimba Yesu Kristo, yeye ni mfalme wetu. Ni mfalme wetu. Kila siku napokea rehema zako, kila siku napokea neema yako, unanipa radhi kila siku kila siku unatengeneza njia kila siku nitakupa ibada, nitakupa na sifa. Wewe Mungu hushindwi, unastahili sifa zangu zote. Yesu yu hai leo, anafika na yuko kwa wakati, tunasimama katika ushindi, tunapiga kelele na kuimba Yesu Kristo, yeye ni mfalme wetu. Yesu yu hai leo, anafika na yuko kwa wakati, tunasimama katika ushindi, tunapiga kelele na kuimba Yesu Kristo, yeye ni mfalme wetu. Osano, songa karibu ndugu Osano. Mfalme wetu. Asanteni sana. Wanaitwa wana Revelation. God bless you. Osano on stage, akimaliza watakuja wana praise God. Ngora ngoiga bali mubwato mogoko. Happy Sabbath. Happy day. Nataka kufanya wimbo unaitwa kuongoza. Mungu ameniongoza. Kama unajua si mnaweza nisaidia kuimba? Haya, weka. Oh,
Kiarabi. Kiarabi tuje. Tuwasemaje? Amen. Vizuri sana ndugu Osano. Kristo aniongozaye. Thank you so much. Wanakuja wana Kiarabi ambao hawako wamepata nafasi kwa maana wenzao wako wamefika wote. Tafadhali mje kwa haraka sana, na bado tunazidi kuwasihi kama kuna nafasi kando yako, tafadhali finyana vizuri, kwa maana bado tuna umati kule nje. Finyana kabisa, na tujaribu kusonga mbele ili tupeane nafasi kule nyuma wenzetu na wao wapate kuingia na kujajaa humu ndani. Kiarabi tafadhali kwa haraka sana, kwa maana tuna wanakwaya wengi na masoloist wako hapa kwa wengi sana ambao watapata nafasi pia ya kuimba. Wakimaliza watakuja wana celestial ministers. We are left with 10 minutes. We get to the next program very fast, then we resume on singing and praising. Kiarabi, take it away. Elia, ondoka ukaenda mashariki, ujifiche karibu na kijito Kerithi kinachokabili Yordani, kwani utakuwa na maji nawe utakunywa. Na basi akafanya vile Bwana alisema. Tazama, kunguru wakamlisha mchana na jioni. Mtumishi wa Mungu akala na kunywa kupitia kwa kile alichopewa. Na basi akafanya vile Bwana alisema. Tazama, kunguru wakamlisha mchana na jioni. Mtumishi wa Mungu akala na kunywa kupitia kwa kile alichopewa. Hivyo sitapungukiwa, Mwokozi wangu maana ana vyote, ni mfadhili wangu. Hivyo sitapungukiwa, Mwokozi wangu atanipa vyote. Hivyo sitahofia ya ulimwengu, nitamtafuta maana ana vyote, ni mfadhili wangu. Hivyo sitapungukiwa, Mwokozi wangu atanipa vyote. Hivyo sitahofia ya ulimwengu, nitamtafuta maana ana vyote. Je, wewe waamini uwezo wake Bwana? Je, wewe waamini kwa nguvu zake Bwana kutuokoa kutoka maovuni na minyororo ya mwovu Shetani? E Bwana, nikiwa na shida nitakuja. E Bwana, nikiwa na raha nitakuja. E Bwana, usichoke na mimi, maana mimi mwana wako najua utatenda. E Bwana, nikiwa na shida nitakuja. E Bwana, nikiwa na raha nitakuja. E Bwana, usichoke na mimi, maana mimi mwana wako najua utatenda. Fadhili wangu, hivyo sitapungukiwa, Mwokozi wangu atanipa vyote. Hivyo sitahofia ya ulimwengu,
Mwokozi wangu atanipa vyote, hivyo sitahofia ya ulimwengu. Nitamtafuta maana ana vyote, ni mfadhili wangu, hivyo sitapungukiwa. Mwokozi wangu atanipa vyote, hivyo sitahofia ya ulimwengu. Nitamtafuta maana ana vyote. Tuwape amina kanisa. Wana hii event haikuwa yenu. Thank you for such a wonderful piece from Kerabi Ministers. God bless you. Thank you. Wanaingia jukwani wanaitwa wana Celestial Ministers ambao na wao pia wanatubariki kwa wimbo moja, kisha baadaye kuna kikundi tutakaribisha hapa kwa ajili ya maombi ya kipekee, alafu baadaye tutaendelea na shughuli. Wana Celestial tukuje kwa haraka. MC tusalimie tafadhali. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy 1, 2, Sabbath. 3, 4, 5, 6, Happy 7, day. 8, 9, 10. This is the day that the Lord has. Hapana. Hata kama nyinyi si waimbaji, jaribu tu kutoa sauti kidogo. This is the day that the Lord, and we will rejoice and be glad in him. This is the day that the Get the point. Lord It is bringing has the live made. stream for Maombi Samson's function today. And thank you for having come today. And we want to have a little talk. What do you tell those who've come today? I want to tell them thank you for their support, because this is one of the special occasion we have, and we want to see the blessings of the Lord, because Maombi has become an inspiration. He has blessed many. Let's support him. Which of his songs do you love so much? I love a song that goes, never grow old. We will never grow old. That is the most wonderful song, and the latest song, that is so inspiring. Yeah, huyu ndio Maombi Samson ambao wapenda wameweza kumuona siku hii leo. Ameweza kufika hapa Kisii School kuja kutubariki na nyimbo zake mingi mingi. Ndugu Samson, habari yako? Njema. Happy Sabbath. Happy day. You look smart. Thank you so much. Thank you so much. I've never seen you smile like this before. It is my day, and that's why I'm smiling. Move into the main hall. Thank you so much, friends. Those who are following us, we are really grateful. Without you, we cannot move. We ask you just to continue following us, and may God bless you so much. Thank you. But I know you want to give the best songs. Yeah. Which of the songs, among of your songs, which is your favorite song? Okay, I have many of my favorite songs. Most of the time, it is the listeners who can tell me which is the best song for them. But for me, for now, the song that I see it is inspiring many, it is Nitawimba Wimbo. And for that, I'm going to give the people that song today without any problem. And I believe that they will enjoy it and it will be of blessing to them. Yeah, so the follower, this is Maombi Samson, the Nitawimba Wimbo hit song maker, ambao leo tumefika hapa Kisii School kusimama na yeye. Maombi yenu, support yenu ya kimchango, yote yanakubalika. Yupo hapa na rafiki yake tena mchungaji Geoffrey Nyakundi ambaye leo atakuwa anatupa neno la Mungu. Niwakaribishe wote, sasa nawakaribisha waingie kwenye ukumbi wakaweze kutubariki. Karibu sana, ingia kwenye ukumbi mkaweze kuwabariki wengi. Sawa, karibu sana, mtazidi kuingia. Kwa hivyo jinsi hivyo ndivyo nimeweza kuwakaribisha Maombi Samson na mchungaji Geoffrey Nyakundi ambao siku ya leo naweza kukuhudumia. Kwako Jose kwa fundi wa mitambo. Kwa heri. Kwege na sobo nene boye, baby, baby,
ya naso mogoko asenge choni mwato mwegere yomonyanguru. Megena vose megena sae niwo wesenge mechandona makomu aito onsipi tomo tigere erakore buno wancha kwaye kore bionsimbi bebuya ayeso vose senge kwegenda kwobonene nebo goichana borobo gimbabwa semera kende keriga komu asemasia ero manyanguru oitona indomboro anesegi kende keriga komu asare tiganchetere nenkoro ya naso mogoko asenge choni mwato mwegere yomonya rora otwariro koboa igora semera kende keriga komu Masia, ero manyanguru, oitona indomboro anesegi, kende keriga komu, asare, tiganchetere nenkoro ya naso mogoko, asenge choni mwato mwegere yomonyanguru. Rora otwariro koboa igora semera, kende keriga komu, asemasia, ero manyanguru, oitona indomboro anesegi, kende keriga komu, asare, tiganchetere nenkoro ya naso mogoko, asenge choni mwato mwegere yomonyanguru. Masia, ero manyanguru, oitona indomboro anesegi, kende keriga komu, asare, tiganchetere nenkoro ya naso mogoko, asenge choni mwato mwegere yomonyanguru. Rora otwariro koboa na tuimbe na wao tukifanya hivi mikono nipaone jameni. Amen. Ero manyanguru, oitona indomboro anesegi, kende keriga komu, asare, tiganchetere nenkoro ya naso mogoko, asenge choni mwato mwegere yomonyanguru. Rora otwariro koboa igora semera, kende keriga komu, asemasia, ero manyanguru, oitona indomboro anesegi, kende keriga komu, asare, tiganchetere nenkoro ya naso mogoko, asenge choni mwato mwegere yomonyanguru. Rora otwariro koboa igora semera, kende keriga komu, asemasia, ero manyanguru, oitona indomboro anesegi, kende keriga komu, asare, tiganchetere nenkoro ya naso mogoko,
kanisa. That was powerful. Wanaitwa Celestial Ministers. God bless you so much. Family. These are family choir. God bless you so much. Asanteni sana. Now, I want to welcome Master Nepson, who is going to take us to the next program. Master kiongozi, njoo kwa haraka sana. Wangapi wanamkaribisha kiongozi jameni? Happy Sabbath Church. Karibu Master. Walinikaribisha kabisa. Asante sana. Hebu salimia kanisa. Songa mbele, songa kwa niaba ya watoto. Happy Sabbath. Akimuitikie mtoto. Haya, Caspian. Tuanze tena. Happy Sabbath. Happy day. My name is Steve Caspian. Welcome. Mnasemaje? Kwa niaba ya watoto yuko hapa anawakilisha. Jemedari kweli kweli. Ningependa nimwalike ndugu yetu. Chini ya muda wa dakika 5. Pastor wetu ambaye tulimtuma shule. Anaitwa Pastor nani? Pastor Philosopher Enesa. Afanye fungu moja kisha baadaye Pastor Grimbe. Shirikiane kwa muda huo ili mtupe tu ombi jinsi Roho atawaongoza. Karibuni sana. Wakimaliza tu MC Chiro, MC Sam na waona mtaendelea na kipindi cha nyimbo kwa muda mfupi hivi. Saa 5:30 tuanze mahubiri yetu. Mungu awabariki sana. Happy Sabbath. Happy day. Wangapi wanafuraha kufika siku ya leo? Happy Sabbath pale nyuma. Msijali, ni upendo mkubwa, upendo wa Yesu Kristo ambao uliweza kutupa uzima wa milele na hata sasa sisi ni washindi. Ningependa tuamini na tuombe, tusome fungu moja kisha tuendelee na ibada ya siku ya leo. Tuamini na tuombe. Mtakatifu naye kamala pa juu zaidi, ni asante maana Mungu wetu na ni asante maana mwaminifu siku baada ya nyingine. Baada ya kutumba kwa sura na mfano wako, uliona ni vema tuweze kuitenga siku hii ya Sabato ili tuweze kukuabudu. Tunapoenda kusoma fungu lako, tunaomba Roho yako Mtakatifu ashuke, anongoneze na mioyo yetu ili neno hili lituinue na litulete karibu ulipo, na hata baada ya yote kusemwa na kutenda, utuandae kwa uzima wa milele. Ni katika jina tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana na mtembezi wetu. Amen. Kitabu cha Warumi sura ya 8 aya yake ya 38-39. Biblia inasema, kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Haleluya. Amen. Nitasoma NIV yangu inasema, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in our creation will be able to separate us from the love of God that in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Amen. This is a blessed assurance that we have been given this morning, this Sabbath morning. Acha tutegemee upendo wa Yesu Kristo, si mafarakano, si vifo, si changamoto, si panda shuka za maisha yetu, si kifedha ambayo itatutenga na upendo wa Yesu Kristo. Upendo wa Yesu Kristo unazidi fahamu zetu. Sisi kama wanawake, anatupenda na anatufahamu na yupo tayari tutakapomuita atakuja kwa yale mahitaji yetu kwa upendo wa Yesu Kristo ambao uko constant kwetu, ambao huwezi kuwa shakeable. Asubuhi ya leo ningependa kuwahimiza wenzangu ya kuwa tuweze kuwa na mioyo ya shukrani, tuweze kumshukuru Mungu maana ametupa uhakikisho ambao ni thabiti. Ameweza kutuhakikishia sisi ni wana wake na upendo wake unadumu siku baada ya nyingine. Na ni ombi langu na ningependa liwe ombi lako, upendo huu uweze kukuongoza kwa maisha yako na uweze kutuongoza hata kwenye ibada yetu ya siku ya leo. Acha Mungu abariki fungu hilo katika jina tukufu la Yesu Kristo. Amen. Ningependa kuomba, niombee siku ya leo na ibada ya leo, na kama unahitaji lolote litaje tu kwa moyo wako maana Yesu anatufahamu hata kwa majina yetu, then pastor hapa atamalizia. Tuamini na tuombe maana hamna nafasi. Ningependa tu mkae tuombe.
Mtakatifu, mtakatifu Baba Muumba wetu, ni asante maana umezungumza na sisi kwa sauti yako ya upole, kwa sauti yako, na kwa kweli umetuhakikishia kuwa si panda shuka, si changamoto na hata shida za ulimwengu huu, maana sisi ni wana wako na wewe ni baba yetu. Ukiahidi unatenda, wewe si mwanadamu. Mwanzo tungependa kuomba msamaha unaotoka kwako kwa dhambi zetu ili uweze kusikia dua letu. Pili, tumekusanyika siku ya leo ikiwa ni sabato yako takatifu kukuabudu. Tunaomba Roho yako Mtakatifu ashuke ajiunge na sisi ili mmoja asije akatoka mahala hapa jinsi alivyokuja. Ibada ya siku nzima tunaikabidhi mikononi mwako. Tunaomba upendo wa Yesu Kristo ambao alituachia duniani uweze kudumu kwa mioyo yetu, sisi kama wana wako, sisi kama watoto wako, ili tuweze kuonekana kwa matendo ya Yesu Kristo. Tabia yetu iwe sura na mfano wa Yesu Kristo, ili tuweze kuwa mwangaza kwa wale ambao wamo gizani, ili mmoja asije akapotea, maana aliyaona matendo mabaya ambao sisi wa Kristo na wana wako tulikuwa tukiwatendea. Kuwa na sisi tangu siku nzima kwa vipindi ambavyo vimesalia. Tunaomba Roho yako Mtakatifu atuzidishie na kusawazisha mahala ambapo hatujakamilika. Ndilo ombi letu, na yale ambao mwenzetu ataomba tumeamini ya kutatusikia na kutujibu asubuhi ya leo, ni katika jina tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana na mtambezi wetu. Amen. Niambiwa niombee maombi, sijui yuko wapi. Basi tuombe. Tukufu na heshima ni zako Mungu wa mbinguni. Asante kutukutanisha katika jumba hili ukiwa na nia na azma ya kwamba tulitukuze na kulinua jina lako. Watoto wako wadogo kwa wakubwa wamekuja ili waweze kukutana na wewe Mungu wa mbinguni. Ombi letu ni kwamba hii mili ya dhambi ipate kufa, uinuliwe ndani yetu tukuone Kristo. Mwisho wa siku hii tuseme ya kwamba hakika kuna Mungu anayeishi mbinguni na anatawala. Acha neema yako itutoshe. Watoto wako wanapoendelea kukusifu na kukuhimidi, waendelee kukutukuza, uwe kati yetu, na yote yatendeke namna wewe utakavyopenda, kupitia jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Aliyewafanyia ombi anaitwa Pastor Girimbe Junior, natokea maeneo ya Ntimaru, Kuria. Karibu sana Kuria. Nami ni Pastor Samuel Ouru, University of Eastern African, Baraton. Barikiwa, sabato njema. Asanteni sana wachungaji. Niruhusu niwalete wana YVM. If at all you are there now, please mkuje na mtubariki mkisifu kwa wimbo moja. YVM. YVM, are we there? Thank you. Please come. Come tubariki kwa wimbo moja. Meanwhile, ndugu Freddy Cowboy, tafadhali songa karibu. Freddy Cowboy, songa karibu. Pata nafasi ili tumlete ndugu wetu maombi hata tukiingia kwenye divine hour. Ndio MC. Vizuri sana. YVM wanatubariki. Bado natumai wana Tunes, Corel mpo. Alafu wana Sacred Ministers, Redemption Ministers Kenya, na nyinyi pia mko standby, mtapata nafasi ya kutubariki hata mkisifu kwa wimbo. YVM, tafadhali take your time. Yes, happy Sabbath. Happy day. Tunashukuru Mungu kwa uhai ambao ametupatia sisi. Naomba kusema ya kwamba leo tuko wachache, na ni kwa sababu ya safari ambayo tulikuwa nayo. Watu wamechoka sana. Hata sisi hatungefika, lakini ndugu maombi alitualika na tukaconfirm, so hatungeweza kumwangusha ya kwamba tumechoka, sasa tuko nyumbani. Kwa niaba ya hiyo na wengine ambao hawakufika, tafadhali mtuelewe hivyo, na Mungu awabariki kwa nyimbo ambao tunaleta. Mbarikiwe sana. Mungu awabariki zaidi. Thank you.
alifanya nini? Mwana wa Mungu alitenda nini? Yesu alisulubishwa pale msalabani, mateso mengi Yesu aliyapitia, miguu mikononi mwake misumari, ubavuni mwake kachomwa mkuki, ni kwa ajili yangu, ni kwa ajili yako. Alifanya nini? Mwana wa Mungu alitenda nini? Yesu alisulubishwa pale msalabani, mateso mengi Yesu aliyapitia, miguu mikononi mwake misumari, ubavuni mwake kachomwa mkuki, ni kwa ajili yangu, ni kwa ajili yako. Kwa maana jinsi Mungu wetu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwanawe kaja kutufilia, ili yeyote yule amwaminie Yesu asipotee, bali awe na uzima milele. Ili yeyote yule amwaminie Yesu asipotee, bali awe na uzima milele. Asante. Freddy tafadhali njoo hapa nyuma. Ulimwengu wa leo umechafuka, watu hawajali, maovu yamezidi, dunia nzima imezimia. Watu wengi wanaabudu miungu, pesa na mali za dunia. Wamesahau alisulubishwa pale msalabani Yesu. Kwa ajili yao mwana wa Mungu yeye kajitolea kufa. Kwa ajili yetu sisi tusistahili kwake. Dhambi zetu kajitolea yeye kufa. Kwa ajili yetu sisi tusistahili kwake. Tusamehe kwa kila kosa tulitendalo, nafsi zetu mikononi mwako tumezileta, mbele zako magoti yetu tumeyapiga, tupe nguvu za kusema yaliyo mapenzi yako. Tusamehe kwa kila kosa tulitendalo, nafsi zetu mikononi mwako tumezileta, mbele zako magoti yetu tumeyapiga, tupe nguvu za kusema yaliyo mapenzi yako. Sikia aliye na macho, yeye ambiwe tazama kila siku neno la Mungu. Walisikia likihubiriwa, kwa macho yako mmewaona, wachungaji wakilihubiri. Chaguo ni lako, ukweli unao, una mtetezi, siku hiyo ikifika. Tusamehe kwa kila kosa tulitendalo, nafsi zetu mikononi mwako tumezileta, mbele zako magoti
magoti yetu tumeyapiga. Tupe nguvu za kutenda yaliyo mapenzi yako, tusamehe kwa kila kosa tulitendalo. Nafsi zetu mikononi mwako tumezileta, mbele zako magoti yetu tumeyapiga. Tupe nguvu za kutenda yaliyo mapenzi yako, tusamehe kwa kila kosa tulitendalo. Nafsi zetu mikononi mwako tumezileta, mbele zako magoti yetu tumeyapiga. Tupe nguvu za kutenda yaliyo mapenzi yako, tusamehe kwa kila kosa tulitendalo. Nafsi zetu mikononi mwako tumezileta, mbele zako magoti yetu tumeyapiga. Tupe nguvu za kutenda yaliyo mapenzi yako. Haleluya. Tunazidi hivyo hivyo mambo yalivyo. Asanteni sana wana YVM kwa ajili ya kazi nzuri. Freddy, unapokuja tafadhali tuweze kusongeana tu. Kama unaona kuna nafasi kubwa mbele yako, unasongesha kiti. Watu ni wengi zaidi. Mungu ametubariki siku ya leo, siku ya Sabato. Wote wameamua kwamba tutashiriki wapi? Ni hapa Kisii School. MC. Right. Wanasemaje mtandaoni? Mtandaoni wanasema hapa ile na anasema yuko ndani, anabarikiwa sana. Diana Mura anasema wow, the studio is top notch. Wanapenda kazi ya jamaa anaitwa Get Point, kazi yake safi kabisa. Wakati huu tunataka tumlete ndugu yetu Maombi. Tunamleta very special moment. Ataimba ndugu Freddy, MC Freddy akijaza, na wana cowboy wanamleta kwa mwendo wa aste aste, hata iwapo tunajiandaa for the divine hour because of time. Exactly. Naona watu wamekuja wengi sana. Tafadhali angalia jirani na umsalimie sana. Pengine wengine hawajasalimiana. Muangalie tu. Muangalie, cheka na yeye. Unajua hii ndio hafla kubwa tumalizia mwaka. So cheka na jirani tafadhali. Hata kama mwelewani kule nyumbani, hapa ni kanisani, tafadhali msalimiane. MC. Right. Mwambie tu huyo jirani yako, you are special today. You are special today. Freddy, you are special bana. Hadi umekuja na Biblia kuimba. Asante. You are special indeed. Thank you so much. Thank you. Wacha Freddy ajaze. Na tukisonga mbele. Si ndio hivyo? Tusipoteze muda. Asante. Freddy kaende. Team Cowboy tafadhali na tukuje. Hapo. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Naomba mnipungie mkono tafadhali ili ugiria nendru aneteiga lakini muri abira sogotera nirigia riri. Amina. Lord, I pray you enlarge my territory and be with me. Keep me from the evil coming my way. Praises be to your name. When a man is ways please the Lord, he makes his enemies be at peace with him. Ziazam tu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. When a man is ways please the Lord, he makes his enemies be at peace with him. Njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Lord, I pray you enlarge my
my territory. And be with me. Keep me from the evil coming my way. Praises be to your name. Gongo saba umbwate okoboko kwane tara nanche unagwatare tena enoku userie ogwe oria no gwe kaga embwa yanera ndiogo nene wao katani gongo saba umbwate okoboko kwane tara nanche unagwatare tena enoku userie obwe oria no gwe kaga embwa yanera ndiogo nene bwao ogo saba kwane tato nyimokie enokoboko kwao ntange korwa samabe agonjichera obonene nowao katakurambwate okoboko ensete kombera kende amate mwabuchire babisana bangebo kiria eme rindo nyancha omonene ntarinaye ndoro moche kwando serio sayuri katakorambwate okoboko ensete kombera kende amate mwabuchire babisana bangebo kiria eme rindo nyancha omonene ntarinaye ndoro moche kwando serio sayuni ogo saba kwane tato nyimokie ndaenokoboko kwao ntange korwa samabe agonchichera obonene nowao. Lord, I pray you enlarge my territory and be with me. Keep me from the evil coming my way. Praises be to your name. Tange korwa samabe agonchichera obonene wao. Na tuseme amina kanisa. Jamani. Wonderful. Freddy, umeimba wimbo mmoja na umesweat. Na umesweat. Jamani. Asante. MC. Yes. Naona tuna wageni wamefika. Aha. Na ukitazama upande ule mwingine. Upande upi? Wa kushoto wa kulia? Huku ni kushoto. Upande wa kulia. Aha. Na muona jamaa ameng'ara. Yuko pale. Naam. Pamoja na wazazi. Tafadhali kwa ishara ya mkono tu tafadhali ndugu maombi tufanyie tu hivi. Tufanyie tu hivi. Simama bwana. Hey. A golden smile. Tafadhali toa meno. Jamaa ametoa meno, wewe utaki kutoa meno. Toa tu hata kama ni mbaya. Maombi hebu fanya tena. Asante sana. Toa meno tafadhali. Vizuri sana, vizuri sana. Cowboy Hosea tafadhali. Hosea njoo. Kwa mpigo tena, alafu baada ya pale tutakuwa tunamkaribisha mhubiri kwa ajili ya muda. Naona pia watupa kisogo ili kwamba tujue ni yapi atakayokuwa na ajiri. Hosea, karibu sana. Tubariki.
and His grace in the mansions bright. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace in the mansions bright and blessed. He'll prepare for us a place when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and show the victory while we walk the pilgrim pathway. Clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and show the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and show the victory. When we all get to heaven, we'll sing and shout the victory of the Lord. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of God. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and show the victory. We'll sing and show the victory. Wow. When the streets of heaven shall open, we shall do what? We shall sing and do what? And shout the victory. Praise God. Thank you so much, Bwana Hosea, for that peaceful item. Unasemaje MC? Thank you, MC. Yes. Even as we are getting into the next program. Now, I love somebody ameandika kitu hapa ambao nimeupenda sana. Umempenda ama umependa comment yake? Comment yake. Asante. Akasema anapenda utulivu wenye uko kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu akasema tena wakati mwingine, yes, it is nice to be patient in the house of the Lord. Hallelujah. We want to get into the next program. Yes. But because people are still moving, bado tunasubiri wa settle. Yes. Then we invite the divine hour. And even as we are doing that, allow me to recognize ARC ministers from Sironga. ARC, where are you? ARC, thank you so much for coming. Then Spring Voice. Spring Voices, where are you?
Spring Voices, mmekaa mbali sana. Thank you for coming. Then we also have Heavenly Partakers from Nairobi. Heavenly Partakers, where are you? Hao vijana wanapiga muziki sana kutoka Nairobi. Thank you so much. Then we also have the Summonate. Summonate, forgive my manners. Summonate, where are you? Summonate walifika kwa mapema sana. Tutawapa nafasi. Yes, now tafadhali nina ombi moja. Unapoketi hivyo unasikia kuna joto, si ndio? Kwa hiyo tafadhali wote na ambao tulio kwenye madirisha tufungue madirisha yote. Kama kuna milango imefungwa ifunguliwe ili kwamba tuweze kuendelea kubarikiwa na uimbaji tunafanya hivyo. Alafu baadaye tafadhali nina ombi, kama kando yako kuna kiti na ambacho kimewekelewa begi juu, tafadhali chukua, alafu tupatie mtu ambaye amesimama. Wale ambao wanakuja tuliowashika nafasi, tutawapatia nafasi watakapofanya nini? Watakapofika. Tafadhali kwa heshima ya bingu na heshima ya mkutano huu, naomba tafadhali tufanye hivyo. Alafu sasa MC. Yes. Kwa njia ya kipekee sana, wacha tumlete ndugu Maombi. Yes. Pamoja na the Cowboy team. So that they settle, then we get to the divine hour. Yes, naarifiwa kwamba wanakuja na wimbo, it is a remix of I Will Fly Away. Sure. Yes, they are flying to the podium. Tuseme amina. Do that for us. Thank you so very much. MC. Yes. Hata kama ujui wimbo, unaenda tu unamalizia away. Thank you so very much. And we love that team. You will love or you love that team. I love that team. Thank you so very much. We want to proceed to the next program. Please. And I want to invite our choristers to come along so that tuimbe wimbo wa sifa. Yes. Choristers, where are you? Those are our lovely choristers. Wako wapi? As they get ready. Right. What do we have online? Wameongea sana. Wameongea sana. Wacha tuwaache kwa sasa tukileta ma choristers. Our choristers, where are you? They are getting ready, I hope, so that we can go to the next. Tupate tu hata mmoja kuja tuimbe wimbo wa sifa tafadhali. Si pia wewe nilisikia wakati mmoja ukiimba. Sifu Mungu wa, tusimame. Sifu Mungu. Ema. Tunaomba. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pasiri mno. Asante kwa sababu ya neema yako na asante kwa sababu ya utukufu wako wa milele. Siku ya leo tumekongamana hapa kwa ajili ya kulitukuza jina lako. Tunaomba uwepo wa Roho Mtakatifu ukashuke, unene pamoja nasi, na mwisho wa ibada ya leo jina lako likatukuzwe milele. Anza pamoja nasi na umalize pamoja nasi. Ni kwa Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. One, two.
Nataka niwalete watumishi ambao watahudumu kwenye siku ya leo. Haleluya. Na nataka nimshukuru ndugu Maombi kwa hafla kubwa kama hii. Najua kwamba Mungu atatenda. Haleluya. Fungu. Praise the Lord. Hallelujah church. This is the pulpit team ambao tunaenda kuwaletea huduma ya leo, na tunaomba kwamba muwe watulivu, na baada ya huduma ya leo jina la Mungu litukuzwe milele. Amen. Lele kila mtu aseme jina. Douglas Mathayo. Elizabeth Mwita. Elizabeth Geoffrey. Master Nepso. Praise God. Praise God again. It is time for tithes and offering, and we are going to read the book of Malak 3 verse 10. Whoever is ready with the verse can read for us before we embark on giving God his tithes and offerings. Be blessed. Malaki 3 mstari wa 10, mwenye amepata atusome. Hello? Yes, mrembo. Yes. Use this one. The word of the Lord says, "Bring all the tithes unto the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will be room, that there not be room enough to receive it." Praise God. Yes, we have the deaconess. They are in blue. Should you give out your offerings and tithes to anybody apart from those in blues? Otherwise, be blessed. Asante. Tufanye hivyo tunapowapata the sermonette. Tafadhali the sermonette for an item as we do the tithe and offering. Sermonette. Asanteni sana. Hello. Yes, for those who are using M-Pesa, the number is this one. You can note it down. 0710 350 227. I'm repeating in Kiswahili. Nambari ya simu ya kutolea sadaka kama unatoka kwa M-Pesa ni 0710350227. Mbarikiwe mnapofanya kazi ya Bwana. Asante. Hebu niwaone wale kwanza wanakusanya. Mko wapi? Inua mikono juu. Hao ni wa hii sehemu. All those in blue, mko wapi? Hii congregation ni kubwa sana. Nataka tuwe wengi. Thank you. As that communication goes round, the sermonette please be on the stage. The sermonette be on the stage. Tafadhali. Thank you so very much. Wanatupatia wimbo mmoja tunapoendelea kukusanya sadaka, saka na sadaka. Tafadhali wana sermonette, ugani wenyu. Kabla hawajatupa wimbo Glorious, hebu simama tu juu hivi. Glorious, Kolare. Ni Kolare ama Kolere?
Basi naomba msimame juu. Wana Glorious tafadhali. Hatuja occupy kukusanya sadaka hapa. Naomba msimame tu. Tenena inu gaki. Asogo wancha kwa ino. Mbuya muno. Tenena. Naomba msimama wote. Asanteni sana mnaposimama. All of you mchukue vitaza, the three of you mkusanye hapa. The three of you mkusanye pale mwisho. Ili kwamba tuweze kupata nafasi kwa haraka tena zaidi. Asante. Someone tafadhali. Asante. Jina linakuja hapo M-Pesa ni Elizabeth Gat. Ni pale kanisa la maombi anakotoka, kwa hivyo msilete utatanishi kwamba sadaka inaenda wapi. Maombi yana kanisa lake, na hivyo tukikusanya tutafanya vile ibada yetu ya Kiadventista inafanya, sadaka ielekee pale. DJ kama uko tayari tubariki. Anchanya saero toborire Uya koba omwa na oye tingo sirake gima Omo koito noti garekerabe Beyonce pibia erire Hallelujah, hallelujah, hallelujah Noti garekerabe Beyonce pibia erire Hallelujah, 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 amina. Somos un teime ara angena manyeriko ebisa na voy gotogote mato manyena yekero egeke igoro titokoro ranonyoboro rogo samari ganainde hallelujah Hallelujah, hallelujah.
kiigo rotokorora obosio bwae na torore omoche ngona okoba katigo ko erarinde. Hallelujah, 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 amina. Na torore omoche ngona okoba katigo ko erarinde. Hallelujah, 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 amina. Amen, amen, amen. Thank you so very much for those, for that wonderful and powerful item. Asante. Najaribu kuangalia kama kwamba tumemaliza shughuli ya saka na zadaka. Najaribu kuangalia kama kwamba tumefanya matoleo, ili kwamba kama kwamba hawajafanya vile tutaleta kwaya nyingine moja. MC, nipe kwaya tafadhali. Sacred wakuje kwa haraka tafadhali. Asante. Sacred ministers. Sacred tukuje kwa haraka. Asante tafadhali wana Sacred, kwa wimbo mmoja tunapoendelea kumalizia mdahala huo ama mchanganyo huo wa saka na zadaka. Tafadhali wana Sacred, where are you? Thank you so much. I can see them marching forward. Kwa haraka tafadhali. Thank you. Wana Sacred, very fast, very fast. Thank you so much. Thank you so very much. Tupe wimbo wanapokuja watamach nao tukiingia kwenye jukwaa ili iwe sawa kabisa. Thank you so much. Occupy the stage for me. Thank you so very much. Fundi wa mtambo tafadhali. Tujaze kiwa tayari. Tujaze. Thank you. Asante fundi wa mitambo, idunge ndani. Thank you so very much for that. Aha. Thank you. Wakamzuia Uzia mfalme, wakamwambia si haki yako Uzia kumfukuzia Bwana kuba, ila ni haki ya makuhani wana wa Haruni waliofanya wakfu ili wafukuze uvumba toka katika patakatifu. Kuwa umekosa wala sawa heshima toka kwa Bwana. Wakamzuia Uzia mfalme, wakamwambia si haki yako Uzia kumfukuzia Bwana kuba, ila ni haki ya makuhani wana wa Haruni waliofanya wakfu ili wafukuze uvumba toka katika patakatifu. Kuwa umekosa wala sawa heshima toka kwa Bwana. Nawe ruhusu Uzia aondoke maishani mwako we, kwa kuwa alipata tekeleza jukumu. Hakika kamwe yote yamzidike kwa kuwa Bwana katupa vipaji na si wa Kristo na visivyowiana. Twalazimika nasi kwa hekima tutekeleze Uzia aondoke. Nawe ruhusu Uzia aondoke maishani mwako we, kwa kuwa alipata tekeleza jukumu.
visivyowiana, twalazimika nasi kwa hekima tutekeleze Uzia aondoke. Akaghadhabika Uzia mfalme, na si jukumu letu ni kuwarejesha wanaopotea zizini mwa Bwana, sote tupate kurithi ufalme. Akaghadhabika Uzia mfalme, na si jukumu letu ni kuwarejesha wanaopotea zizini mwa Bwana, sote tupate kurithi ufalme. Nawe ruhusu Uzia aondoke, aondoke maishani mwako we, kwa kuwa alipata tekeleza jukumu, hakika kamwe yote yamzidike mambo kuwa Bwana. Katika vipaji na si wa Kristo na visivyowiana, twalazimika nasi kwa hekima tutekeleze Uzia aondoke. Nawe ruhusu Uzia aondoke, aondoke maishani mwako we, kwa kuwa alipata tekeleza jukumu, hakika kamwe yote yamzidike mambo kuwa Bwana. Katika vipaji na si wa Kristo na visivyowiana, twalazimika nasi kwa hekima tutekeleze Uzia aondoke. Nawe ruhusu Uzia aondoke, aondoke maishani mwako we, kwa kuwa alipata tekeleza jukumu, hakika kamwe yote yamzidike mambo kuwa Bwana. Katika vipaji na si wa Kristo na visivyowiana, twalazimika nasi kwa hekima tutekeleze Uzia aondoke. Nawe ruhusu Uzia aondoke, aondoke maishani mwako we, kwa kuwa alipata tekeleza jukumu, hakika kamwe yote yamzidike mambo kuwa Bwana. Katika vipaji na si wa Kristo na visivyowiana, twalazimika nasi kwa hekima tutekeleze Uzia aondoke. Nawe ruhusu Uzia aondoke, aondoke maishani mwako we, kwa kuwa alipata tekeleza jukumu, hakika kamwe yote yamzidike mambo kuwa Bwana. Katika vipaji na si wa Kristo na visivyowiana, twalazimika nasi kwa hekima tutekeleze Uzia aondoke. Hebu tuwapungie mkono tuseme amina. Nashukuru sana. Yule ambaye alikuwa amesimamia mali, tusimame wote. Mali yako sasa Bwana tumetoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Tuamini na tuombe. Uhimidiwe mfalme wa mbingu na nchi, Baba wetu mwema, kwa kuwa pamoja nasi hadi haya masaa. Baba mwema, umbali huu hakika ni kwa mkono wako. Masaa haya mfalme wetu tuaja mbele zako tukiwa na wingi wa shukrani, tukiomba kwamba mfalme wetu uzidi kuwa pamoja nasi. Tazama wana na binti zako wamenyosha, tunaloomba ni kwamba uzidi kuwabariki na uwanehemeshe mfalme wetu, wape afya, na zaidi ya yote wale ambao hawakutoa Baba uwakumbuke ili siku nyingine waweze kutoa. Baba mwema, masaa haya tunajikabidhi mikononi mwako, hata mtumishi wako atakaposimama kunena na wana wako. Baba wetu, neema yako, Roho Mtakatifu aweze kuwa pamoja naye. Tenda yaliyo mapenzi yako, kwa kuwa tumejikabidhi kwako tukiamini kuwa yote yanaenda kutendeka jinsi upendavyo wewe. Nilo ombi na tumaini kupitia kwa jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu wa kipekee. Hello, praise God. Praise God. Amen. Nimeambiwa kwamba kuna baadhi ya watu ambao hawakunakili namba
ninaenda kurudia kwa sababu yao, ili ikiwa kuna mtu ameguzwa kwa ajili ya kutoa sadaka, asiwe kwamba hakupata nambari vizuri. Ninarudia mara nyingine, nambari ya simu ni 0710350227. I'm repeating in English. 0710350227. Mbarikiwe katika jina la Yesu. Nataka niwaalike kwaya zote mjihisi kwamba hapa ndipo pema. All solo artists, cowboys, na waalika mjihisi kwamba hapa ndipo mahali pema. Haleluya. Wageni wote, hatuna majina, lakini tunawaalika kwamba mjihisi kusimama na maombi, maana mliguzwa kabla mje. Haleluya. Mwisho kabisa, baba, wazazi tu pekee ndio ningeomba wasimame, wazazi wa maombi, ili nimlete pastor. Wazazi wa maombi, kama mko miongoni mwetu, mko wapi? Au tu muda wetu umeenda, maana tuko nyuma ya program. Mama, kuja tu, maana ya uzazi. Naomba utembee, usimame hapa mahali mtoto wako atasimama. Sio ni sawa? Mama, njoo kwa haraka tafadhali. Kwa Kikuria kusema njoo ni kusema aje? Kanjo? Sitaki kusema hapa. Umesema aje? Mom, please walk. Kaju. Kanjo. Tajo. Ebu. Tajo ano. Ebu njoo useme mama anapokuja. Mama, njoo kwa haraka, panda juu. Mchubu wangu. Obe. Naomba tu pastor Maflo, nimshike mkono. Nakubaliwa. Nisimshike mkaseme karibu sana. Wasalimie. Kanisa mnasemaje? Haleluya. Watu wa Mungu mbuyamule. Watu wa Mungu amjambo. Mimi naitwa Agnes Kiora. Hii ni mtoto wangu anaitwa Maombi. Asante sana. Jina lako ni gani? Naitwa Agnes Kiora. Kiora. Samson Kiora. Asante. Maombi, fanya hivi. Wewe sitaki uzungumze. Huyu anaitwa Maombi. Huyu ni mtoto wangu. Maombi ndio jina yake, sio Samson? Samson ni jina la baba yake. Sasa tumejua. Tunashukuru sana. Maombi amewakaribisha, mnasemaje? Karibu. Karibu sana, Mungu awabariki. Asante. Asante sana. Usiogope. Naona una sweat hapa sana. Tulia, watu wanakupanga. Teremsha mama kidogo sasa. Maflo Sounds. Naomba microphone ya pastor. Pastor, all the way from Ntimaru, Pastor Nyakundi. Hiyo ingine atajitambulisha. Vile Roho atakuongoza, nena na watu hao. Karibu sana, muda wako ndio huu. Thank you. God bless you. Praise the Lord, church. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hebu salimia huyo uliye nayo, mwambie I'm happy to see you. I'm longing to say something to you. I don't know, but the Spirit will lead me to say something. If the Spirit says that we will say, we will say. So smile to that person because you don't know him or her. Mwambie, how are you, neighbor? You look so beautiful and handsome. I like how you are smiling. In fact, I'm in love with you. But God forbid, amen. Amen. Just give that person a high five and tell that person, I will see you at the entrance of the exit. And I will give you my contact and also my ex-handle. I know the Spirit will lead us. Amen. Hallelujah. We thank God for this far. And we are happy to be here just to worship with you. Amen. Wacha niseme hii nitoke. Hallelujah. Wacha niseme hii nitoke. Hallelujah. Ni aibu sana MC kuintroduce mama mzazi alafu nasahau mama mkwe
penye maombi ameoa. Yule mwanamke ambaye amefalisha maombi mpaka ameonekana hivi, yule mwanamke ambaye alizalia maombi bibi, na huyo bibi amelinda maombi, anakaa na watoto. Hii jamaa imepotelea Kisii, lakini kuna alia naye linda pale. Ni wangapi wanamkaribisha mama mkwe? Mama mkwe ni huko penye ameoa. Basi naomba mama mkwe pia nawe huje kwa katesi yangu, nawe pia ukaonekane. Haleluya. Naomba mke wa maombi usaidie mama afike, nadhani yupo nje kwa sababu ya mtoto. Maombi naomba ulete mama mkwe sasa. Sasa leta mama aje hapo. Huyo ndiye aliyempa mke akaitwa mwanaume. Karibu sana mama, salimia watu wa Mungu. Asante pastor. Mungu ni mwema siku zote. Mbarikiwe. Kwa majina naitwa Margaret Chacha. Huyo ni mtoto wangu mwenye ameoa msichana wangu wa 3. I think that is right now. Hiyo inaonekana vizuri sana. Hiyo imenitoka. Naomba nione wale ambao wote wametoka sehemu za Kuria, Migori County kwa ishara ya mikono. Popote pale mlipo naomba msimame. Wale ambao mmetoka sehemu za Kuria wote naomba msimame. Alafu pia basi pungeni mkono kwa watu wa Mungu. Asanteni sana kwa kufika. Natarajia wageni pia kutoka kwa kaunti ya Migori ndasi punde watakuwa wanaingia pamoja nasi. Jambo la pili, ninaendelea na mahubiri kwa wale ambao unashangaa. Naendelea na ninamaliza wakati wowote ule. Hapa nyuma kuna pressure, haleluya. Hapa nyuma kuna pressure iko hapa. Wale wako hapo nyuma tafadhali ingia. Next time kuna wenye wale hatujui kufanya kazi under pressure, haleluya. Wamenichemusha hapo nyuma, waambie wakae bwana. I'm not that long a preacher. I also know the audience I have. Nimeshungushwa hapo nyuma mpaka kichwa karibu iruke nitoke niende. Hallelujah. Wale ambao mnapanga the organization, once you have called somebody, we know the interest of the organization and we know the interest of what you want. We will not come here to preach too long. Amen. Amen. So, hao vijana wengi wanatupa pressure huko nyuma bwana, hapana. Hallelujah. Hiyo pressure huko wengine tunaweza kuwa na sukari na we are still young and we need to live more years to see Jesus coming. Amen. So naomba kuna committee kwa hapa nyuma ya pressure mingi warudi wakae. Kile ambacho hatuchapanga kimekuwa hivyo na ni mipango ya Mungu. Amen. We cannot kill ourselves. It is not our fault. Hall kuwa ndogo, hatakuwa na matarajio kwamba mngekuja kwa vile ambavyo mmekuja, lakini kwa sababu mmekuja Mungu awabariki sana. Amen. As they have said, I'm Geoffrey Nyakundi Daniel, just come from Migori County, Kuria Sub-County. And I'm just here to give you just a short encouragement. And at the end of the day, we only need money. Amen. 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 Maombi is in need of money. Some of you are in need of singing. Amen. Amen. Praise the Lord. Tumekuja hapa 3 types of people. Hallelujah. Kuna wale wamekuja kuona vile tunaonekana, how the preacher will be looking. This is how I'm looking. Kuna wale ambao wamekuja kuona how maombi will be looking. That is how he's looking. Kuna wale ambao wamekuja kuona this thing might fail. Also they are here. There are those who have just come to see, also to fill up seats. Also you are here. Na kuna wale ambao wamekuja vikanyagi. Also we recognize you. And also I will never forget to recognize a special team ambayo inaitwa Nyakababa. Also Nyakababa, they are attending. I think they are present. If you have not ever known them, you will know them on TikTok. I have been told I have 10 minutes, but according to the program I had, I was supposed to preach 2 hours. But yes, praise the Lord. Hallelujah. Because what I know is that I will never find you again. Amen. So I have to hammer the gospel for the next 2 hours. Hallelujah. Praise the Most High God. Because we never know, we may live here and die. Some of us, we may need to see maybe the next Sabbath. So please bear with me. If I bring the gospel in the next 2 hours, may the Holy Spirit convict you and give you peace and tranquility and you get baptized. Amen. Amen. I am also told that there are ministers of the gospel around. May I see them? Ministers of the gospel in Seventh-day Adventist Church. Where are you? I have seen somebody can get here. Stand up. Aha, I have seen that. Ah, also, I've seen another one is here. These are also, I love them.
mulifanya kitu kinaitwa homiletics. Can you shout each and everyone? We want to hear your voice, man. Amen. Want to hear your voice, young man? Amen. Yesterday, I was experiencing something that I also thought is wise to share with you. And before we do that, let's pray. Gracious Father in heaven, we thank you for this opportunity. Thank you for this moment we speak your word. As we speak your word, tabernacle with us and speak through us. In Jesus' name we pray. Amen. Yesterday, I was just in town and I popped in KCB Bank. And when I was in that KCB Bank, I went to the ATM and the ATM told me, insert your what? Your ATM card. Then I gave my ATM card inside. Then it says, do what? Please, I love that word. Please, enter your what? Your PIN code. Obediently, as a hustler, I gave my PIN. And immediately it told me, please select the amount you want to withdraw. After pressing that one, I want to withdraw something small. Then it told me, your transaction is being processed. And I love the following words. Please wait. I said, okay, let me wait. I waited. And I asked myself as it was processing, what if, God forbid, I leave, I forget waiting the way it has said? What will happen? Somebody else will pop in and they will find my cash and my ATM card will be swallowed. True or false? Because that card, once it lays there, it goes inside. And the money will be there, and somebody will collect that money. So I also learned something spiritual from that process itself. In life, God's people learn to take the following words. Please wait. And when it says, please wait, it may take a long time. It may also make you feel like you are disgusted. In fact, unaweza kuwa na hasira mbaya. But once it has said, please wait. Just wait. Something good is coming. Amen. Amen. It hasn't not been an easy journey for our brother Maombi. It has been like an ATM. He hails from that small village of Ntimaru, and where he sings music in Korea, where people don't know the name of music, and they don't entertain any music. They only love what we call Ritungu. Hallelujah. Hallelujah. And you realize that in the process of waiting, kumbe God was preparing this younger man to move to the next level. Amen. And the same way, I'm giving you an encouragement that as like the ATM machine, our life is like an ATM machine. When it has said, please wait, there are people who are here, musicians and singers, who come to sing only today, and you expect to trend. My friend, it's a journey. You have to wait. Amen. You have to wait. In the process of waiting, God is preparing you in a time so that you come and do that which God has called you. Amen. Some of us, we are full of jealousy. Some of us, we are full of hunger. Some of us, even we are fighting. If you are not invited as a choir, you will not attend in an organization. You will not go to that launch. Please, when you hear people of God are worshiping somewhere, just go and worship with them. Amen. Even saying amen is just a blessing. And that's why we are here to celebrate the milestone of our brother. The far he has come. Indeed, the Lord is good. Amen. It has not been a journey that we may think it's just begun yesterday. I remember so many times he comes to me and he tells me, I am giving up. And I tell him, you give up and you die. Amen. And actually, I have never given up. He's on the track. You too who has come here, never ever in life give up. Just wait. When you are waiting, the Lord is doing something. I just want to read a verse by the name Psalms 34. Verse 8, where David speaks the following words. And I love how he says, hold tests and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. I love those words.
The first two words are a command. Hold, test, and do what? And see. Brethren, you cannot testify the goodness of God unless you have tested. Hallelujah. Hawezi kuimba kama haujaonja upendo wa nani? Wa Yesu Kristo. Hawezi kumtangaza Kristo kama ndani yako Kristo hajafanya jambo lolote. Ni lazima Kristo akufinye, atakapokuwa amekufinya akusimamishe uwe chombo cha kufanya kazi yake. Hallelujah. But some of us, we are here and we only sing to please humanity, not to praise the name of God. Amen. And that's why most of us, when it comes to supporting our fellow musicians, it becomes so bad. And that's why if there is a place where Satan has taken time to joke with it, is what we call music. And if there is a blessing, it's in music. If there is a curse, it is in music. If there is a blessing, it is in music. So when you find yourself, God has blessed you with a wonderful voice, don't testify the demonic ways, testify the goodness of the Lord. Amen. Amen. Today, churches are experiencing difficult because the musicians have become expensive than the church can afford. Hallelujah, somebody. Hallelujah, somebody. When we call somebody, come and praise the Lord and testify what God has done for you, they will ask you, excuse me, how much are you going to pay me? Hallelujah. Hallelujah. They need payment before even saving a soul. They need to be praised even before saving a soul somewhere. That's why I just come all the way to tell you, hold, test, and see how the Lord is gracious. Amen. In everything we are doing here, when I calculate in a biological manner or a scientific manner, I realize if you go, you happen to be in ICU, and they give you an oxygen just for 10 minutes, they will need around 300,000. True or false? But God has given you that one for free to testify the goodness of our Lord. Amen. Just take time, testify what God has done for you. That's why some of us, we may be in the ministry of music, but because we don't have an experience with God, we will sing 100 songs and we will be in groups. Every group, kindly subscribe, kindly subscribe, kindly subscribe, kindly subscribe. Why? We have not testified the goodness of our Lord. Amen. Because even the listeners, they need something. Experience of yourself as a singer. Experience of yourself as whoever you may be. Because I don't know who am I speaking to at this particular hour. I know most of you are in different faculties of life. Wherever you are, make an experience of the Lord. Amen. Testify the goodness of the Lord. But if the church today, for those who are in TikTok, if there are people who give us heartbreaks each and every day, they are singers of the gospel. Amen. Amen. If there are people, we may find them corrupt. They are a musician in the gospel. People are jealousy, angry of each other in the gospel of music. How I pray that we test and see the goodness of the Lord. When you have tested, even if you find yourself at Emanga, the Lord will uplift you from there and make you somebody somewhere to serve Him for His glory. Amen. It doesn't matter where you are coming from. It doesn't matter how you are singing. It doesn't matter who you are. It doesn't matter your physical appearance. What matters is what the Lord has said upon your life. If God has said that this will go far, by hook, by fire, you will go. If the Lord has said, child, wait, you have to wait. There is no option. Hallelujah. Don't just rush everybody. Don't run away. Wait upon the Lord, and the Lord will do something in your life. Amen. So that's why David is giving us this invitation. It's an invitation to all of us. When God has blessed you, if God has not given you a voice like mine of singing, just come and say amen. Hallelujah. Just come fill the hall and say amen. Even if you don't have money, at least you've filled that ground for that person. Amen. Amen.
And that is what we call brotherhood and sisterhood in the ministry of God. Amen. In the ministry, we will never be the same. However much we may sing the same song, same studio, same video, our quality of music will never go at one same point. The Lord has called each and every person to serve him in a particular generation. Today may be my time. Tomorrow it is your time. So David comes on by saying, always as you are moving on, declare God's mighty acts in your life. I'm speaking to singers and those who do music. When you are singing, don't go and copy-paste somebody's song. Just go down, sit somewhere, and compose a song of what you have gone through and bring it out. Everybody will love that song. Just go out there, sit, even in the forest, compose a song and bring it out. Somebody somewhere is going through what you are going right now, and you will encourage that person. Don't just run away from the presence of God. Just express the acts of God in your life. Just go and say, I love, there's a song also, it's my ringtone, that I think it's Evan Targeters who have saying, Kuna miungu ambayo umeikalia dhambi za siri. You will know that song. Kuna miungu ambayo umeikalia that is affecting you not to reach your destination. Because God has called you, he has given you an experience. You go out, you testify that goodness of the Lord. But because you want to be like Maombi, you want to be like Risiki, you want to be like somebody else, you are imitating somebody. At the end of the day, you lose focus. And when you lose focus, that is the end of you. My prayer to all of us at this particular hour. The Lord has called us in a different faculty of life. If God has called you there, stand and proclaim the goodness of the Lord. Amen. Don't fear. Don't be oppressed. Don't feel like you are unworthy. God has a special message for you. And I love the last part of that thing of Psalms 34, where Paul says in Romans chapter 8, verse 28, trust in the goodness of God, for that is the foundational for salvation. Mimi katika upendo wa Yesu Kristo. Mwamini Kristo katika kila jambo unalolifanya. The humble beginning you are experiencing today. I'm speaking to young people who are going out there looking for jobs up and down. When you go somewhere, they look upon you. They ask you, where are you coming from? I remember some years back when I popped somewhere in one of the office and somebody asked me, who have you come with? And I said, I have just come alone. And he told me, go out and come with somebody. I went out and said, there's nobody to come in with. Then he told me, go home. And I went home. When I went to ask those who understand that literature, what does it mean who have you come in with? Then he told me, did you carry something for them? I said, no, I didn't carry something for them. And he said, that is how you lost the job. I'm giving you hope. It doesn't matter who you have gone with. As long as God is for us, nobody will be against us. It may take time, but I tell you, if God says today, you will experience his goodness, you will see it. Finally, David gives us this invitation. Child of God, do you have a personal experience of what God has done for you? And I have realized that this thing, Sister White said it very clear in the education book, and he said, if the young people will arise and shine, the gospel will reach the centers of the world. Kama vile tumekaa hivi tukiamua, let me just say this one, tukiamua tuanze kuimba wimbo number 10, Kristo wa neema, tutembee kwa hii gate before tufike kwa daraja huko, hii daraja hapa, automatically the count officers will be there and saying, kindly, what do you want? Ndio ile wimbo unaosema kishindo cha nani? Cha wakoma. We are the mighty army to serve God's people. Hallelujah. The young people, God has given us energy. Don't sit back there and blaming your church. Your church has elders who have retired and expired in the ministry. But because you have run away and you don't want God to use you, you are here saying, oh, my church is analog. Go there. Make that church digital. Hallelujah.
You cannot run away from the reality. God has called us a generation to go and inspire the generation which is coming. Hallelujah, Church of God. That's why He gives me these final remarks on this. Encourage each other to witness on God's goodness. Wherever you are going, everybody, I have realized, even the way we are seated here, you are more stressed than myself. Amen. Amen. I'm speaking to somebody who was heartbroken at night. I'm speaking to somebody who has been blocked as we are speaking here because somebody saw you walking with a lady. I'm speaking to somebody who is going hell in your life. Even the landlord ameingia kwa mlango wako. Ameshafunga and you are seated here. And you have seen that message. Pop, please, I'm locking your door. I'm speaking to somebody who has gone to the county office looking for employment for 10 years. And you have seen nothing. Every time you have done an application and you are almost giving up. Let me tell you, my friend, this life is so sweet. Hata maisha ya kutembeze namna gani, usiwahi fikiria kujua. Hallelujah. Tembea na hiyo maisha, kwani hiyo maisha silikubuliipata na utaiacha. Inapokuwa ngumu, kaa mgumu. Hallelujah. Unapopata kwamba changamoto imetokea somewhere, umeenda somewhere, you have been rejected, kaa strong. Hallelujah. Ninashangaa wanaume mko hapa, wengine mmetairiwa, ukishablokiwa umeanza kulia kama umbo ambayo imenyimwa nyama. Wanawake mko hapa, you can say, you are loudly coming up and saying, I cannot do with you, without you. Na kwani huyo mtu alikuzaa? Si ni mtu ambaye uliokota on the way. On the way akakwambia I love you, the way amekuambia hapa, he will follow you or she will follow you. And then you put your trust in that person. Come on, church. Hallelujah. Put your trust on God Himself. Hallelujah. The rest of the things are what we call AOBs. They will find us on the way. If they find you on the way, let them join you. If they drop them and leave them and keep moving. Hallelujah. Usiwahi poteza mwelekeo. That's why wale ambao mmebahatika kuwa na gari, unapoangalia gari, kuna kitu kimoja ambacho nimesoma ndani ya gari. Gari kuna windscreen kubwa sana, lakini side mirror ni kidogo. Why? Hallelujah. Why? Some of you are driving and you don't know the reason why. Why? Simply because the engineer didn't want you to be distracted with what has gone. He wants you to concentrate on where you are going. Hallelujah. That's why unaingia kwa matope, lakini you will ensure the windscreen is clean so that you can keep your focus ahead. Even that is how life is. Hallelujah. Focus on where you are going. Where you have come from doesn't matter. I am saying the Kisi people are very happy because of Hulda. Go and ask where Hulda was in the past 10 years. Nobody knows. But today, even you know him, you know her. And even you don't have any blood link to that person. Some of you have posted her and you don't know. Let me give you a secret. In life, when you are struggling, you have no friends. When you are in the wilderness, even that you think is your friend is there because there's something you have. But when you are successful, everybody in the world will be your friend. Go out there and buy just a Pro Box, a second hand. All people who have cars will be consulting you. But walk with a bicycle here, nobody will consult you. Even saluting you, nobody. But as long as you become a conqueror, even your enemies, wale wachawi wa nyumbani, they will be calling you my special auntie. So what am I saying? Once you have tested the goodness of the Lord, wakati ambapo Mungu umetembea na Mungu, hata maisha yawe magumu kiasi gani, hata upitie magumu kiasi gani, hata uende kwenye milima na maponde, uone mwisho wa kesho haupo, God has a special time for you. Amen. Usiogope, usifadhaike, maana Mungu yu pamoja nawe, atakuongoza, atakuandaa kwa ajili ya kazi yake iliyo mbele yako. Magumu nao yapitia, we call it a test tube for your success tomorrow. Don't always give up. Allow Christ to be your personal savior. And always sing praises, sing songs of glory, and allow God to be seen in your life. Amen, church. Amen, church. I want all of you, when you are living here, I know you might be having something stressing you. I know you might be facing something difficult, but I want you to go with these two words. Oh, test and see how the Lord is good. When you have tested the goodness of the Lord,
hata wakuje namna gani kukushtua, they will not shtua you. Hata wapange njama yoyote ile. I realized when I was doing some analysis before I came here, I realized that some of you, when your friend is organizing something, we have what we call UDA and ODM. Hallelujah. There are those who are pulling back, even in the last minute. You trusted them and they go underground. Hallelujah. And when you are hoping they will help you tomorrow in the function, you find that mteja wa nambari unaipiga patikani. Child of God, don't give up. Hallelujah. Even Sanballat and Tobias, there are ministers. In anything you are doing, if you have never found somebody criticizing you, then you are in a wrong direction. But if you find, even when you are posting a picture, some of you, I see how you are disappointed on Facebook or TikTok. You post and somebody anakuuliza, na unakaa vibaya? Na wewe, out of temper, unamwambia, ng'ombe wewe, mbuzi wewe. Kumbe, it was a test of your patience. When somebody says something negative, don't concentrate on negativity. Concentrate on positivity. Amen. When we are in these platforms of social media, don't expect all 100% to say you are good, including myself. Hallelujah, Church of God. I also passed through that one and I will not like it. I'll just go. Some of us, we are in TikTok and WhatsApp. Our work is to scroll. Amen. Amen. So don't expect everybody to love you. When you go through criticism, when you go through hard time, that is when God is preparing something for you. Amen. And that something comes in a special way, and you will see the goodness of the Lord in your life. Amen, church. May the Lord help us. May the Lord guide us. Kwa yale tunayoyapitia, yawe magumu kiasi gani, yawe mazito kiasi gani, hata kama umepoteza your family members, hata kama you are from a family which doesn't being recognized anywhere, haijulikani sehemu yoyote, mtegemee Kristo. Kumtegemea Kristo kwangu tamu kabisa. Kwa wakati wowote ule, Bwana akisema nitakupanguza machozi, Bwana atakupanguza machozi. Bwana akisema nitakuinua, Bwana atakuinua. Bwana akisema nitakubariki, hakika amesema atakubariki. Kwa yote unayoyafanya, mruhusu Kristo atembee pamoja nawe. Mruhusu Kristo awe rafiki yako, na usife moyo kwa kila jambo. Jipe moyo. Siku moja Bwana atasimama aseme, mtumishi wangu, leo ni siku yako na kazi yako imetambulika. Ni wangapi mchana wa leo wanasema kwamba I was almost giving up, but I want to test and see the goodness of the Lord? By the show of hand, rise up, we pray. It is good I also baptize somebody. I feel like baptizing somebody. Amen, church. Amen, church. Is there somebody amid us who's saying that as we pray, I'm going through hardship. I've just come here just to release my stress. I've just come here to get some relief, like the song that Maombi is presenting here. Kuna wimbo ambao unahitaji uimbe kwa moyo wako. Na kwa kweli unapoangalia maisha, mambo unayoyapitia, you are almost in a corner and you want God to remember you. Is there somebody like that amid us? Just carry up your hand if you are there. Let's pray. Our most gracious Father in heaven, what a sweet moment for us to call your holy name and to worship you in truth and in spirit. Despite our nakedness, despite how we are unworthy before thy presence, despite of what we have done throughout the week, today we stand here proclaiming your glory and your goodness upon our lives, Lord. How we pray, gracious Father in heaven, unapoguza maisha ya watoto wako katika kanda nne za dunia, unaposungumza na watoto wako katika njia zote, na kila mmoja ambaye ameingia kwenye ukumbi huu amekuja akiwa na moyo mzito, akiwa ameadhibika kwa njia ya kipekee, akiwa anapitia magumu ya namna fulani. Mungu wetu, unapokumbuka watu wako, nasi pia siku ya leo utukumbuke na jina lako litukuzwe milele. Wherever we have gone wrong, we pray in a special way, bleedingly, that Lord, remember us and call us once more to praise your name in such a gathering. As we are almost closing the year, we pray, Lord, you began with us, may you finish with us in everything. Wherever we have gone wrong, we pray for your forgiveness upon each and every person.
the program ahead of us. We pray, Lord, do as your wish, for we ask in Jesus' holy name. Amen. God bless you. Have a blessed moment. Nashukuru sana kwa sehemu hiyo ya ibada. Pastor, barikiwa sana. Msichiro, karibu sana, mtupeleke sehemu nyingine. Nione wale ambao wamebarikiwa na tuseme amina. Thank you so much, Pastor. We want to welcome all to this program. Even as you are getting ready, I want to bring partakers. Partakers, come first, please. Partakers all the way from Nairobi. They are going to bless us with a peace, even as we transit to the next program. Brother Riziki, karibu sana ndugu yangu. Thank you for coming. Let us come first, please. Najua waimbaji ni wengi sana, tuna choirs pia wako wengi, lakini kila mmoja atapata nafasi ya kusifu na kutubariki kwa wimbo. Hata kama tutakuwa tumefanya wimbo moja moja, lakini tutakuwa tumeimba wote. Karibuni partakers. One, two. One, two. One. Jeshi la Farao linakuja, Waisraeli wasiogope, maana Mungu ndiye kimbilio letu, anajua hali yetu. Musa akainua fimbo, kwa imani maji yakapasuka. Kwa imani jambo lolote tunalofanya, tumfikie Muumba wetu. Jeshi la Farao linakuja, Waisraeli wasiogope, maana Mungu ndiye kimbilio letu, anajua hali yetu. Musa akainua fimbo, kwa imani maji yakapasuka. Kwa imani jambo lolote tunalofanya, tumfikie Muumba wetu. Maana alikuwa tangu mwanzo, hawezi kutusahau, anajua unyonge wetu, matatizo hayafahamu. Mateso ni ya muda ndugu, jitayarishe anarudi tena. Sasa wenzangu, maombi ni nguzo, piga dua kwake. Maana alikuwa tangu mwanzo, hawezi kutusahau,
tusahau, anajua unyonge wetu, matatizo ayafahamu. Ne mateso ni ya muda ndugu. Walipojaribu kuiabudu wote walimezwa kwani wakapotea. Maisha ni kuwa mnyenyekevu ndugu, Mungu wajua shida zako. Sijaribu kumuasi Mungu, shetani yupo na atakudanganya. Kuwa mtulivu, Mungu ajua saa yake, na si mbali ni karibu tu. Walipojaribu kuiabudu wote walimezwa kwani wakapotea. Maisha ni kuwa mnyenyekevu ndugu, Mungu wajua shida zako. Sijaribu kumuasi Mungu, shetani yupo na atakudanganya. Kuwa mtulivu, Mungu wajua saa yake, na si mbali ni karibu tu. Maana alikuwa tangu mwanzo, hawezi kutusahau, anajua unyonge wetu, matatizo ayafahamu. Akasonia muda ndugu, jitayarishe anarudi tena. Sasa weza maombi ni kuzopiga dua kwake. Maana alikuwa tangu mwanzo, hawezi kutusahau, anajua unyonge wetu, matatizo ayafahamu. Mateso ni ya muda ndugu, jitayarishe anarudi tena. Sasa maombi ni kuzopiga dua kwake. Maana alikuwa tangu mwanzo, hawezi kutusahau, anajua unyonge wetu, matatizo ayafahamu. Mateso ni ya muda ndugu, jitayarishe anarudi tena. Sasa wenzangu, maombi ni kuzopiga dua kwake. Maana alikuwa tangu mwanzo, hawezi kutusahau, anajua unyonge wetu, matatizo ayafahamu. Mateso ni ya muda ndugu, jitayarishe anarudi tena. Sasa wenzangu, maombi ni kuzopiga dua kwake. Maana alikuwa tangu mwanzo, hawezi kutusahau, anajua unyonge wetu, matatizo ayafahamu. Mateso ni ya muda ndugu, jitayarishe anarudi tena. Sasa wenzangu, maombi ni kuzopiga dua kwake. Maana alikuwa tangu mwanzo, hawezi kutusahau, anajua unyonge wetu, matatizo ayafahamu. Mateso ni ya muda ndugu, jitayarishe anarudi tena. Wenzangu, maombi ni kuzopiga dua kwake. Haleluya. Asante sana. Thank you, the heavenly partakers. That was powerful live singing. Yes. I know the gentlemen from Nairobi, they do it greatly. The Nairobi style. Nairobi style. Yeah. Tulisema sisi bado tunaimba jinsi ambavyo tumezoea. Now we want to get into the next program. And in a very special way, we want to invite the man of the hour.
The man of the hour. And that is none other than ndugu Maombi. Yes. Pengine ametulia sana tangu asubuhi. And now I want to bring him on board. Officially. Officially. Aha. Ndugu Maombi, tafadhali njoo. Njoo kiongozi. Ungeachana na vitabu kwa sasa. Ungeachana na vitabu kwa sasa kwa maana tungependa tusikie sauti. Suti ni ya leo ama ilikuwa imenunuliwa? Ni ya kitambo. Wacha siasa ya suti bwana. Venye umeipiga. Pasi ni pasi. Haya. Maombi, he lives launch. We are here today. Could you just do us a peace even as we wait for that? You fine? Yeah, wanapojiandaa tunataka kuona ni yapi atakayojiri immediately baada ya ametupatia kionjo tu, ni kionjo tu. Tunahitaji kuona ni yapi atakayokuwa yanaendelea baadaye ili kwamba mambo yawe sawa sawa. MC, unasema nini? Aha. Leo watu wamejaa kujaa. Hafla zote ambazo zimefanyika humu tujaona huu umati. Lazima uelewe kwamba tunafunga mwaka in style. In style. The country way. And I believe the support we are going to give Maombi leo si mchezo is pia. one of its kind too. So ndugu yangu sife moyo, tuko hapa. Naona jamaa kwa jasiri sana. Anawaamini watu wako hapa. Lakini anatetemeka kidogo, tumbo joto. Hapana, jamaa yuko sawa huyo. Yuko sawa. Jamaa yuko sawa. Bwana Maombi, salimia watu wa Mungu. Hello church. Bwana ni mwema na siku zote. Nipende kumshukuru Mungu kwa nafasi kuu ambayo ameweza kunipa siku ya leo. Nanyi wapendwa, nipende kuwashukuru sana kwa wakati wenu ambao mmeweza kutenga kwamba mje hapa kwa ajili yangu. Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki sana. Amina. Nasaidia yote na imani kwamba baada ya siku ya leo tutakuwa tumebarikiwa. Mungu wa mbinguni awabariki. Nitauimba wimbo huu, wimbo ulio wa kusifu, roho nzito ya huzuni wewe. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazovuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Hallelujah. Wimbo tamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili. Fuda mtambo, hebu shikilia. Asante, asante. Shikilia kwanza. Yaani hiyo umeanza kuimba ana unamalizia. Ndio umeanza. Fuda mtambo, bring it once again. Imepotea kidogo. Ipo sawa. Tunataka kuanza tena vizuri. Na unipe sauti. Usiogope, tuko sawa. Tusaidie tafadhali kwa mapema. Haya, samahani sana. Mambo ni kama yalivyo. Anza sasa. Tunataka kuanza kule ili tuone mambo yalivyo vipi. Haya, kila moja. Twende. Twende. Kila moja. Come on. Nitauimba wimbo huu, wimbo ulio wa kusifu, roho nzito ya huzuni wewe. Siwasikii jamani. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazovuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo tamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili yangu na wewe. Ni wimbo ambao umebeba ujumbe kwa pamoja katika usiku mkuu. Na wimbo huo waweza mtia matumaini mwanadamu anapoanguka. Karibu sana. Ni wimbo tamu waweza fungua minyororo kwa waliofungwa awali. Waweza kuona hakika kupitia wimbo njia ya Nitauimba wimbo huu, wimbo ulio wa kusifu, roho nzito ya huzuni wewe. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Shikilia. Asante sana. Shikilia ndugu yangu. Nafasi ni yako, utaimba.
Na kama unasikia joto toa koti kwa maana hatujaanza. Hatujaanza. Hawa pia ni cowboy. Hawa ni cowgirls. Wow. Wangapi wanapenda maombi ni waone kwa mikono kama unapenda huyu jamaa? Jamani, bado. Basi, shughuli ni hivi, MC. Yes. Tunaanza huo wimbo wa fresh. Watu wa huku nataka kila mmoja kuja usalimia huyu jamaa akiimba huo wimbo. Tunaanza hivi. Tunaanza hivi. Tunaanzia hapa. Hapa. Unazunguka. Unatembea. Unapitia mahala na ambapo yule mzee yuko. Unaenda nyuma unarudi kwa kiti chako. Unaonaje? Kila mmoja tumsalimie, si ndio? Ni nani anatamani kumsalimia maombi? Wanasema hiyo ni sawa. Asante sana. Vizuri sana. Haya, tunaanzia huku peke yake huku. Shikilia kidogo tu. Pole pole. Pole pole. Maombi uko tayari kusalimia wananchi wa Kristo? Naam. Waswahili wakasema mkono mtupu unalambwa. Mkono mtupu. Tafadhali usimsalimie mkono mtupu jameni. Tutamsalimia lakini kwa kitu, si ndio? Vizuri sana, hata kwa simu inawezekana. Tutapeana namba hapa. Wewe simkuje na besheni jameni. Mabesheni. Tunataka kuanza na hawa wako upande huu. Mabesheni ndugu yangu, mabesheni. Nyinyi msimame hapa chini. Kando kando bwana, simama kando hapa tunasalimia. Ule. In fact wewe nenda upande hapa. Asante. Pale tu. Hapa sawa kabisa. Watu wa upande huu mwingine. Hapa vizuri. Sisi tunaanza shughuli. Naona mko tayari, mko shwari. Namba ya M-Pesa tutapeana. Tunaanzia na Mr. Mkate. Haya. Yeye ndio anaanzia kabisa. Kaende sasa fundi wa mtambo, tujaze. Twende. Haya. Yo. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Itazi zima sauti zinazovuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo tamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili ya tumsalimie maombi. Asante. Tafadhali. Tafadhali. Tuko Sabato. Haya, funga mitambo. Tuko Sabato. Haya, funga mitambo. Anzisha huo wimbo tena. Tunasalimia maombi tukipita. Tukimaliza na upande huu mwingine. Wale wa M-Pesa namba iko hapa tafadhali. Treasurer andika namba mingi, mwingine asimame na besheni hapa tufanye kwa haraka tuondoke tafadhali. Thank you so much. Thank you. Haya, kaende sasa. Bado tuko hiyo roho ya mwisho, tunaendelea. Tusonge nalo. Wakusifu roho nzito ya huzuni wewe. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazovuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Tujaze mabesheni. Kwa wimbo tamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili ya napenda hiyo timu, twende. Ni wimbo ambao umebeba ujumbe kwa pamoja katika usiku mkuu. Come on. Na wimbo huu unaweza kutia matumaini mwanadamu anapoanguka. Let's do this for maombi, twende nalo. Waweza fungua minyororo kwa waliofungwa awali. Waweza kuona hakika kupitia wimbo njia yako ya kupitia. Nambari ya simu. Wimbo huu wimbo leo wa kusifu roho nzito ya huzuni wewe. Asante sana. Nambari ya simu 0713 kwamba kwa Yesu kuna 23 39 51. Shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo tamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili yangu na wewe. Ndio wanakuja. Inaitwa golden opportunity. I tell you. Of shaking the man of the day. Ndio mtambo jaza. Asante. Sasa tunaenda hivi. Sister Liz ndio anatangulia. Ndugu yangu Raf. Nyinyi VIP mtulie tu nyinyi. Relax. Nyinyi ndio mnamaliza shughuli. Hata Raf ni VIP. Lakini asalimiana. Kujeni. Thank you. Haya, kujeni sasa. Watu wa huku tafadhali kaende, twende kazi. Kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazovuta watu kwa shimo. Watu wa huku ni nyinyi tunawasubiri majameni. Thank you. Kwa hawa wanaanza. Thank you. Ni wimbo ambao umebeba ujumbe kwa pamoja katika usiku. Thank you. Nice. Na wimbo huu unaweza kutia matumaini mwanadamu anapoanguka.
Ni wimbo mtamu waweza fungua minyororo kwa waliofungwa awali. Tukuje. Watu wa huku tukuje jameni. Njia yako ya kupitia. Thank you kiongozi, hiyo ni kusalimiana. Wow, wonderful. Taendelea kwa sifa iliyo kwamba kwa Yesu kuna mtoto hapo. Asante sana wakubwa. God bless you kiongozi. Thank you. Unasalimiana, unapitia upande huu. Unapitia hivyo tukisonga. Don't tell me the world is a hopeless place and I might as well 0713 kwa wale ambao wanatumia mpesa. Tunasalimiana, tunapita huku. 0723 39 31. Tukuje tu watu hapa, tukuje tu. Thank you. I gotta follow the song that you've been throwing me on with my feet dancing all the way. I'm gonna sing just as long as it takes for a song. Come on. Inside the spirit is free. I'm gonna keep making music that carries the secret that Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sound that will drop people down to the pit of desponding sea. Oh yes. With a sweet happy truth is coming soon for a chill like you and me. Salimia jamaa. I'm gonna sing just a song as it takes for a song. Exciting and the spirit is free. Tukuje. I'm gonna keep making music that carries the secret of Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sound that will drown people down to the pit of MC watu wakuje. With a sweet happy truth is coming soon for a chill like you and me. Karibu sana mheshimiwa Gati, karibu sana. Thank you Toto. Wonderful. Hiyo ndio tutarudia mpaka tumalize. Funa mtambo wewe rudia tu. Repeat mode tafadhali tukisonga. Bado tuko hapa watu wa VIP part 2. Hadi kule mwisho tafadhali tusonge tukuje tusalimie huyu jamaa. Thank you mwalimu Kevin Nyagaya. Thank you. Ulio wako sifu roho nzito ya huzuni wewe. Thank you. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Asante. Zima sauti zinazovuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Asante sana. Watu wengine kupatu tukuje. Kwa ajili yangu na wewe. Ni wimbo ambao umebeba ujumbe kwa pamoja katika usiku mkuu. Na wimbo huo waweza tia matumaini mwanadamu. Asante sana. Asante mami. Ni wimbo tamu. Salimia mami. Fungua minyororo. God bless you. Thank you. Kuona hakika kupitia wimbo njia yako ya kupitia. Watu wa huku tumalize jameni, tumalize. Wimbo huu ulio wa kusifu roho nzito ya huzuni wewe. Asante sana. Taendelea kwa sifa iliyobeba. Thank you brother. Kwa Yesu kuna uhuru. Asante sana. Nitazima sauti. Tunamalizia huku. Watu kwa shimo la kukata. Asante sana MC Matisha. Na State MC. Anakuja upesi kwa ajili yako. Fuda mtambo shikilia. Shikilia tulia. Thank you. Natumai nyinyi wote mmekuja. Awamu hii bado tunasalimia huyu jamaa kila mmoja. Thank you so much Sheila. Nataka nialike the farthest team. Wale ambao wako kule mwisho, tukienda hivyo na hiyo roho mpaka kule mwisho tafadhali, kwa heshima sana. Na nyinyi mkuje tusalimie huyu jamaa. Sisi tuko wapi? Tuko kule mwisho. Wale ambao wameshikilia defense, tukisonga na wao mpaka kule mwisho kwa kona, ndio tukuje VIP sasa. Alafu tunaingia, tunatokea upande huu, tunatoka hivyo. Kuja hivyo tunaingia upande ule mwingine, tukizunguka tukienda kuketi chini. Wale ambao wanatumia M-Pesa shikilia kidogo tu. Wale ambao wanatumia M-Pesa namba ni 0713 23 39 51 jina Samson Maombi. Isipotoa hiyo tafadhali cancel. Imeenda kamiti. 0713 23 and 51. We want to invite the farthest team to come. Asante. Wale ambao kule mwisho hapa penye wako Glorious wako mpaka kule nyuma. Namba ya M-Pesa inatoa Were Samson. Kabisa. Sio hii maombi imeandikwa. Hiyo maombi ni tunafanya maombi tukiimba.
Asante. Twende kazi hiyo team. Twende kazi. Okay. Come on. Nani anaanzia? Watakuja hawa. Wangwana hawa. Asante. Come on. Ulio wako sifu roho zito ya huzuni wewe. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu wale wa M-Pesa cash. Nitazizima sauti zinazovuta watu. Unasalimia jamaa, unaangusha kitu. Unasalimia, tunatoka kwa mlango ule. Thank you. Toke hivyo tu. Thank you. Tukuje tu jamani, tukuje. Let us come and read this one. Tubariki. Mwanadamu anapoanguka. Asante. Ewe mtamu waweza fungua. Thank you. Asanteni sana. Waweza kuona hakika kupitia wimbo, njia yako ya kupitia. Itauimba wimbo huu, wimbo ulio wa kusifu roho zito ya huzuni wewe. Asante. Endelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazovuta watu. Unamsalimia tukisonga. Thank you. Kwa wimbo mtamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili yangu na wewe. Asanteni sana. Jamani, usitoke bila kusalimiana. Usitoke kabisa. Tusalimiane tu jamani. Oh yes. To the doom and gloom lies a waiting room for the blood that do us all in. I can't sympathize when before my eyes is a hope shining bright as day. I got a phone. Thank you. That you've drawing me up with my feet dancing on the way. Oh yes. I'm gonna sing just a song as it takes for a song exciting the spirit free. I'm gonna keep making music that carries the secret of Jesus' liberty. Hii ndio support sasa, hii ndio support. Hii ndio support system. I tell you. Na bado hatujaanza. Bado tunasalimia tu. Hii salamu. I'm gonna sing just a song as it takes for a song exciting the spirit free. I'm gonna keep making music that carries the secret of Jesus' liberty. Come on, guys. I'm gonna turn off the sound. Oh yes. And drop people down to the pit of despondency. With a sweet opportunity is coming soon for it's still like you and me. With a sweet opportunity is coming soon for it's still like you and me. Yani ukikosa opportunity kama hii ya kumsalimia, jamani. Thank you DJ. Bado tunajaza tu, jaza tu wewe. Usiogope, weka kabisa. Weka repeat mode, unajaza mpaka tumalize shughuli. Itauimba wimbo huu, wimbo ulio wa kusifu roho zito ya huzuni wewe. Asanteni. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazovuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo mtamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili yangu na wewe. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. We came, we supported, we went back home with a lot of blessings. Yes. Wonderful. Kisi is good. MC, Kisi wameweza kabisa. Itauimba wimbo huu, wimbo ulio wa kusifu roho zito ya huzuni wewe. Tunasonga. Endelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazovuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo mtamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili yangu na wewe. Don't tell me the world is so hopeless. Keep on coming, keep on coming, keep on coming. Come on, Fadhali usiketi. Doom and gloom lies a waiting room for the blow that do us all in. I can't see my eyes when before my eyes is a hope shining bright as day. Asante sana. Thank you my brother. Tuzidi kuja. Free dancing all the way. I'm gonna sing just a song as it takes for a song exciting the spirit free. I'm gonna keep making music that carries the secret of Jesus' liberty. I'm gonna turn off the sound that will drop people down to the
pit of desponding sea. With a sweet happy truth is coming soon for it's chill like you and me. I'm gonna sing just as long as it takes for a song makes I experience free. I'm gonna keep wanakuja kabisa, wacha wamalize hii shughuli huku. Tunaisha support system. We came, we progressed, na tukamaliza tukaenda nyumbani. Thank you guys. The sweet of the truth is coming soon for it's chill like you and me. Shikilia mitambo. Shikilia mitambo. Yani nakwambia that was a batch. Kama si sasa. Watu wa huko, watu wamekuja. Tafadhali. Wacha MC. Nataka nione VIP sasa. MC. Right. Wacha kwanza mzee maombi atoe koti. Tafadhali toa koti. Tafadhali toa koti ndugu yangu. Ukianguka tutashindwa kukuinua. Toa koti. Tafadhali. Toa koti. Itapendeza sana. Toa koti. Leo ni ile siku. Toa tu koti. Kama hujawahi sweat, utasweat. Utasweat. Asante. Toa koti. Now, MC, we want to invite the VIP. VIP mmeona vile wamefanya. Rudia hiyo statement. VIP mmeona vile wamefanya. Mbona mnaangalia chini sasa? VIPs. MC. Right. MC. Ebu hawa VIP wageuke waangalie upande wa kushoto. By the way, ebu muangalie kule. Hiyo ni kushoto. Jamani, kushoto ni wapi? Aya, kiongozi. Nataka jamaa imbe. VIP wakuje. Okay. Na VIP tutaenda in style sasa. Unajua VIP ni watu wa heshima. Tutaanza na hawa mbele mpaka pale kwa kamera. Hawa ndio wanaanza shughuli. Wanaingia upande huu ama upande huu? Wanaingia hivi, wanasalimiana, wanarudi. Kuanzia pale kwa kamera hapo kwa live streaming hiyo table hadi hapa mbele hawa ndio wanaanza. Okay. Wasalimiane waketi, alafu tuingie kwa VIP part 2. Tuanze na VVIP. Tuko VVIP. Alafu twende VIP. Alafu twende sumalizie. Unaenda kuharibu hii maneno. Haya, funa utambo kajaze. Na tuende kazi. VIP tunamsalimia nao. For now, tunamsalimia. Thank you my gentlemen and ladies. Please is opportunity mami. Kuja tusalimiane hapa sana. Thank you. Maombi concentration. Waheshimiwa karibu sana. Asante. Karibu sana. Hii bado tunamsalimia tu bado. Ili ya kusalimiana. Salimiana. Tukisonga. Kisonga. Ukibaki keti. Ukibaki kama umeketi na wewe uko VIP na umeketi. Hii ni aibu sana. Unaharibu hesabu. Ona huyu VIP na ameketi. Weza mtia matumaini mwanadamu anapoanguka. Ewe mtamu waweza fungua. Asanteni sana VIP. Wakiongozwa na Daktari John. Asanteni sana daktari. God bless you baba. Thank you. Kasonge. Tujaza. Wimbo ulio wa kusifu roho zito ya huzuni wewe. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazovuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo mtamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili yangu na wewe. Thank you. Come on. VIP tujaze wote. Usibaki umeketi jameni. Thank you. Hadi watoto jameni. This is wondrous love. I gotta follow the song that you can draw me on. With my feet dancing on the way. I'm gonna sing just as long as it takes for a song makes I experience free. I'm gonna keep making music that carries the secret that Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sound that will drag people down to the pit of Asanteni sana. May God bless you. May God bless you. DJ, like you and me. DJ, thank you for the first. Huyu ni legend anaitwa hivi na huyu unajua huyu ni legend. MC. Yes.
kuna dada wetu wa catering. Anataka kufanya maneno yake ili kwamba aende atutayarishie kitchen. Aweke tu hapa, aweke tu hiyo maneno hapo. Aweke tu hiyo maneno hapo. Na we want to invite now the next bunch of the VIP team. Yes. That is the team behind the live streaming cameras. The camera team. Yes. Naona hapo kuna wangwana sana, watu wameketi hapo vilivyo. It is your moment now to come. Naomba MC. Right. Tutokee upande wa kulia. Unajua ama tuingilie upande wa kulia. Sasa hebu nieleze, huku ni kulia ama huku ndio kulia? Huku ndio kulia. Upande huu. Kulia, si ndio kulia? Wewe ni kushoto, wao ni kulia. Sasa tutoke upande wenu wa kulia na mtarudi na upande wa kushoto. Maombi, uko tayari? Asante sana catering team wetu wametupatia 2000 shillings. Thank you catering team 2000. Now the next batch, twende kazi. Kaende kazi, the next team behind the cameras. Tukuje jameni, tukuje, come on. Barikiwa sana unaposimama kuja. Hiyo timu yote hapo nyuma tukuje, timu yote hapo nyuma tukuje. Come on. Sauti zinazovuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Unaona cowboys? Wanakuja MC, wanakuja kwa mpigo. Ni wimbo ambao umebeba ujumbe kwa pamoja katika usiku kuu. Na wimbo huu waweza mtia matumaini. Asanteni sana. Kujeni tubariki huyu jamaa, jamani. Wimbo tamu waweza fungua minyororo kwa waliofungwa awali. Waweza kuwa na hakika kupitia wimbo. Wale wa M-Pesa tujaze kujaza. Come on. Itao wimbo huu ulio wa kusifu, roho nzito ya huzuni wewe. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwa tunasalimiana tu MC. Nitazizima sauti zinazovuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo tamu wa furaha na kuja upesi. Thank you so very much. Barikiwa sana. Don't tell me the world is a hopeless place, and the might as well just be real. To the doom and gloom lies a waiting room for the blow that you do us sorry. I can't sympathize, but before my eyes is a hope shining bright as day. I gotta follow the song that you feel. Jamani, usikubali kubaki nyuma. Usikubali kubaki nyuma. Jamani. Come on. Tubariki jamani leo, tubariki leo. Asante sana baba. Music that carries the secret that Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sound that will drop people down to the pit of desponding sea. With a sweet up, the truth is coming soon for a chill like you and me. I'm gonna sing just a song as it takes for a song. Exciting, the spirit is free. I'm gonna kill Barikiwa sana. Tunapombariki maombi ndugu. I'm gonna turn off the sound that will drop people down. Na tusonge jamani, tusonge tafadhali. With a sweet up, the truth is coming soon for a chill like you and me. Satani tu. With a sweet up, the truth is coming soon for a chill like you and me. Asanteni sana. Wewe rudia tu kuna Thank you so very much. Thank you. Spirit is free. I'm gonna keep making music that carries the secret that Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sound that will drop people down to the pit of despondency. With a sweet up, the truth is coming soon for you and me. The truth is coming soon for a chill like you and me. Mtamba wewe jaza tu. Usiogope. Endelea kujaza. Maombi leo utaimba namba up to 100 times. Itao wimbo leo wa kusifu, roho nzito ya huzuni wewe. Thank you so much. This is wonderful. May God bless you all. Masiri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazovuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo tamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili yangu na wewe. Ni
Thank you so much, guys. Hello. Thank you for the overwhelming support. Thank you so much. Asanteni sana. Wengine wasonge tu hivi mbele, watu wa cash wasonge mbele. Watu wa cash wanasonga au wengine wanafanya hivyo hivyo. Asante sana MC. Kiongozi huyu Jeff. Kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazima sauti zinazovuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Wawe utamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili yako nawe. Tunaendelea kupita wa M-Pesa wanafanya maneno yao. Tukisonga, thank you so much. Watu wa cash wasonge, watu wa cash wanapita, watu wa M-Pesa wanafanya maneno. The doom of gloom lies a waiting room for the blow that you are sowing. I can't sympathize with before my eyes is a hope shining bright as day. I gotta follow the song that you been throwing me on with my feet. Wale wa nyuma kabisa, wale wa nyuma kabisa. Waje. Watu wa nyuma wakuje jameni. Watu wa nyuma tukuje. The spirit is free. I'm gonna keep making music that carries the secret that Jesus is liberty. Watu wa nyuma tukuje. Asante. That they try people down. Wewe. Hiyo ni Kisungu nagonga hivyo. Hebu gonga hiyo part live. Tunasemaje? Hebu gonga hiyo part live. Hiyo part umegonga ya mwisho, hebu imba tena nisikie. I'm gonna sing just as long as takes for a song makes sorry if your spirit is free. I'm gonna make a music that's carry the secret that Jesus is liberty. Come on! I'm gonna turn up the sound that they try people down to the pit of the spawn they see. With a sweet top, it is coming soon for you like a roaring. Shika bwana, shika. Wachia hapo bwana. Daktari kidogo, MC kidogo. Ngoja kwanza. Daktari nisaidie 1000 ya hiyo live. 1000 tu peke yake. Hiyo amegonga, hata wewe umesikia tu. Mtumie 1000. Hiyo tu ni salamu, hatujafika. Hiyo unamsalimia. Yaani mtu anagonga hivyo live na bado hujasalimia yeye. Anaitwa kiongozi Fari K amefika. Kwa mpigo tena zaidi. Kiongozi, asante, karibu sana. Anataka kusalimia mwenyewe. Wacha daktari anatuma kitu hapa bwana. Okay. Hiyo ya live. Tunafanya salamu tu. Natumai kila mmoja amemsalimia. Bado. Hatujafika wapi niambie? Pale nyuma. Watu wa nyuma tafadhali kwa heshima. Ama MC ni kama wanataka arudie hiyo kitu kidogo hivi alafu asimame. Ama arudie live. Arudie live. Ngoja. Ni wagani wamesema ni hawa ama ni hawa? Wacha niongee na VIP. VIP arudie live. Si munisaidie na 1000 hapo arudie live. Nani ananisaidia na 1000 ya kurudia live? Thank you. Maombi mtu wako VIP patu ametoa 1000, hebu chapa vile ulikuwa unagonga live. Twende kazi tap. I'm gonna sing just as long as takes for a song makes sorry if your spirit is free. Come on. I'm gonna make music that's carry the secret that Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sound that they try people down to simama kuja. Simama. Njoo msalimie tukimaliza. It is coming soon for his ill like you and me. Ai, shikilia bwana. Cowboys wote ambao wako hapo nyuma kila mmoja anisaidia 1000. Haraka sana tena. Si kupiga makofi tu. Si wamekuwa kwa kamera sana. Haya, mnisaidia haraka tusuke. Tunasuka na hiyo 1000 ndio tunasuka nayo. Hadi watoto hapa. Na mimi na confirm kama una 1000 tafadhali lia mama yako akuje, lia haraka. Kama una 1000 lia mama yako akuje, anza kulia. Anza kulia mama yako akuje hapa. Kama mtoto wako ako hapa, amekuwa akikula musiki hapa sana, kuja na 1000. Anakula musiki ya bure. Kuja na 1000 haraka. Thank you. Naona anasimama. Mama anaitwa nani? Ndio huyo anakuja. Colina. Mama Colina kuja njoo. Cowboys wasonge hapa wote. Mama Colina kuja mami. Thank you. Kuja na 1000 ya mtoto. Very good. Very good. Ndio huyo mwingine anakuja upande hii.
Mama wanaitwa nani? Mama anaitwa nani? Camilla. Hey. Ndio huyo. Haya. Thank you teacher. Saidia mtoto na 1,000 hapo haraka haraka. Very good. Weka ndani. Very good. Suka. Mami Camilla yako wapi? Suka. Ukishapewa 1,000 yako moja unasuka. Wewe umeshapewa suka. Pia cowboy mnafanya hivyo hivyo. Haya cowboy pita, kama ni M-Pesa pita hapa nione ujumbe ndio uteremuke. Haraka kwa upesi. Very good. Bas. Bado Very good. Peana pale. Weka ndani, suka. Thank you. God bless you Toto. Suka. Hiyo ndio uzuri. Tafadhali tunaomba watoto wengi wakuje stage wajaze. Toto wajaze stage tafadhali. MC. Cowboy mnachukua time 1,000 mnatuma mwaka mzima. Kwani hiyo ni kitu ya kutake time? Cash. Huyu ana shatoa yake cash 1,000. Mwingine ako WhatsApp. Na ndugu yangu Maombi, naomba ushuke na wewe pia na 1,000 yako moja. Shuka na 1,000 yako moja haraka haraka. Kama iko kwa simu lete simu. MC. Right. Wacha mzee Farike amshushe. Tafadhali kiongozi, shusha huyo jamaa na 1,000. Anafanya tu hiyo maneno inaisha. Thank you. Maombi tafadhali kuwa na ile sura ya kusaidiwa. Sasa anataka kusaidiwa na ana smile. Wewe unataka kusaidiwa na unaweka sura ya mwenye amejaza. Anasaidiwa. Maombi shuka, nipe mic. Shuka. Asante. Kiongozi amesema unashuka. Haya. Wewe macowboys amalizi nyinyi. Na nataka kuconfirm. Hii ngapi? Lazima nitoe confirmation. Hawa ni watu ni nataka mshuke tafadhali tuende kwa next level. Thank you so much kiongozi. Asante sana Cowboy Dan Hassan. Dan Hassan shuka. Amemaliza yake. Asante. Suka ndugu yangu suka. Thank you so much. Pia naye amemaliza yake. Next patient with the same disease. Shuka. Wacha kunipeleka WhatsApp. Anakuletea mchango ya WhatsApp. Bwana. Eti nilishatoa jana. Asante sana. Amenyorosha yake. Haya. Bwana, after kunipeleka WhatsApp unanipatia 100. Haya, shuka kiongozi, shuka. Asante. Thank you so much. Kila mmoja ashuke stage. Ni 1,000. Right. Asante. Tushuke stage. Tushuke kiongozi. Thank you so much. Haron ametoa yake. May God bless you so very much. Haya, MC kuna cowgirls ambao tulikuwa na wao hapa. Hatuwezi wasahau. Cowgirls jaza hapa stage haraka na nyinyi pia mtoe tao mkisuka. Unajua cowboy sijakuona. Kuja. Si yeye peke yake. Umetoa yako ndugu yangu. Haya, lete tao, nipe cash hapa. Kwa mpigo tena sana. Thank you. Shuka. Now ladies and gentlemen, nyinyi pia mmeshika. Thank you. Nyinyi pia mmeshika pesa sana. Anaitwa The Brand Biyaki ametoa yake kwa mpigo sana. MC. Wameshinda wakishika pesa ya wenyewe. Ya kila mmoja nipatieni 200 mkienda kushuka huko. Hapana, hiyo ni kidogo. 500. Afadhali. 500? Afadhali. Nani wacha kuguza kiuno, guza pesa. Nakaraka toa pesa. Anakuangalia na huruma sana. Huruma iko Nairobi. Unataka kusaidiwa? Bwana huwezi saidiwa kupewa pesa alafu usaidiwe kama huyu mwanadada. Unaona mwanadada anatuma, wewe bado unatengeneza sura. Toa pesa baba. Wewe wacha kujiguza ni kama ni unataka kupeana simu. Uko na kunguni. Wachia hapo. Haya. Mkae kando mkitoa hiyo pesa na kuja kuconfirm, na wewe ndio uconfirm hiyo pesa uniletee ripoti. MC nataka nimlete Master Nepson. Ngoja. Wewe umeshinda ukiitisha watu pesa. Yako iko wapi? Pesa sio shida kwangu mimi. Pesa otas. Lete hiyo namba haraka. Patiana namba hapa. Nani huyu wa namba? Ukichelewa kuleta namba unatoa fine. Na ukumbuke MC nikiweka 5,000 unatoa 5,000. Weka 10. Very good. Wacha tuone. 07 nini? 13 23 39 51. Right. Yes. Imeenda tuma yako. Umetoa ngapi? Muulize huyu atakueleza. Haya, mtu wa M-Pesa confirm to me ili tumalize hiyo shughuli. Haya, thank you. Now, Master nataka upande jukwaa. Lakini kuna kitu nanong'onezewa. Eti hapa kuna watu walikataa kusimama because wimbo haukushika roho vizuri. Tulisahau.
Watu wepi hao tuliwasahau jameni? Jamaneni. Ai nimewatolea 1000 ya fine ya kuwasahau na nyinyi mdabo hiyo 1000 ikuwe 10000. Praise God. Amen. Aya, so I want to invite Master Nepson wakijiandaa. Tafadhali kwa mpigo. So Master Nepson akiimba maombi kuja usimame hapa karibu na sisi. Ako wapi? Maombi come. Yes. We want to break some monotony even as we get to the next level of this. Exactly. So maombi come. Nataka usimame hapa. Wale ambao wako wamekuja, please, as Master is giving us a peace, tafadhali, then you guys have your time na mkuje msalimie huyu jamaa. I think and I pray that you accept this with a humble heart. May God bless you as you accept it. Very fine. Thank you. Simama hapa pali nilipo. I think hapo is very much okay. Na wabariki na wimbo unaosema simama imara kwa Bwana. Na anaposema simama imara, unasimama kusalimiana. Hallelujah. Na unasimama imara na ndugu yetu maombi. Amen. Tunamaliza hapo, tunaingia kwa the next program very fast. Right. Ili kuna watu ambao wanahitaji kukimbia. At exactly 2 sharp tutakuwa tumemaliza shughuli, twende lunch na watu waimbe. Very Master, good. twende kazi. Asante. Simama imara kwa Bwana, usikate tamaa. Simama imara kwa Bwana, zidi kusonga mbele. Simama imara kwa Bwana, usikate tamaa. Simama imara kwa Bwana, zidi kusonga mbele. Waliokuwa hawajasimama kumsalimia, tafadhali, ni wakati wenyu. Unapojaribu kutenda mema kwa wanadamu ni wale wale, uki-expect walipe mazuri, walipa mabaya. Maneno yao yaumiza moyo, wakati mwingine twapigana bure. Dunia si pema na wanadamu wabaya sana. Lakini mimi na nyumba yangu nimeamua ni Bwana. Kwa machozi, kwa majungu ni Bwana. Nitamwambia Bwana haja zangu ni yeye tu, sitaogopa, nisonge mbele. Nitamwambia Bwana simama imara kwa Bwana, usikate tamaa. Simama imara kwa Bwana, songa mbele, zidi kusonga mbele. Simama imara kwa Bwana, usikate tamaa. Songa mbele, simama imara kwa Bwana, zidi kusonga mbele. Asanteni kwa wale ambao wanakuja, tafadhali pata nafasi yako. Please just come and greet this man. Thank you so much. God bless you. Ayubu kasimama imara kwa Bwana nyakati zote. Watoto wake wakafa, mifugo wake wakafa, mke wake kamkejeli, amfukuru Mungu, ila yeye kasimama kwa Bwana. Kamwe hakuyumbishwa na chochote kamwe. Mtegemee Mungu kwa nyakati zote. Yajapo magumu zaidi yako, muite Mungu. Muite kwa mabaya, muite kwa mazuri, atakusikia. Muite kwa magumu, muite kwa machungu, atakusikia. Muite kwa mabaya, muite kwa mazuri, atakusikia. Muite kwa magumu, muite kwa machungu, atakusikia.
kwa Bwana. Simama imara kwa Bwana. Simama imara. Usikate tamaa. Usikate. Simama imara kwa Bwana. Kwake Yesu. Zidi kusonga mbele. Songa mbele. Simama imara kwa Bwana. Songa mbele. Usikate tamaa. Usikate. Simama imara kwa Bwana. Zidi kusonga mbele. Simama kwa Bwana. Simama imara kwa Bwana. Simama kwa Bwana. Usikate tamaa. Usikate. Simama imara kwa Bwana. Songa mbele. Zidi kusonga mbele. Songa mbele. Simama imara kwa Bwana. Songa mbele. Usikate tamaa. Simama kwa Yesu. Simama imara kwa Bwana. Zidi kusonga mbele. Na tuseme amina kanisa. Asante. Vizuri sana. Aha. Thank you master. Ndugu maombi, tafadhali naomba usimame hapa. Tunamaliza, tunaenda kiwango cha pili kwa haraka. Kwa haraka sana. Yes. Ningependa tulete familia ya huyu jamaa. Yes. Na wakati ambapo tunaleta familia, pia kanisa ije. Nataka nilete kanisa ya nyumbani. Wale representative na familia, tafadhali mkuje kwa pamoja. Vile vile, asante sana consultation hapa na pale, ili kwamba to make sure kwamba kazi inasonga vizuri, salama salimini, mambo yalivyo sawa sawa. Immediately baada ya hapo, kuna mzee wangu wa power sana, tena wa nguvu zaidi. MC. Yes. Hata wakati familia wanapojiandaa, hatutaki tuwakosee wageni wetu. Kweli kabisa. Ya, tunao wageni wetu ambao wako na haraka sana. Yes. So wakati familia wanajiandaa pamoja kanisa la nyumbani, nataka nilete wale wageni wetu ambao wako na haraka sana. Nimearifiwa ni wawili watatu, wako na haraka sana, wana shughuli nyinginezo ambazo wanapaswa kufanya kule nje. So nitawapa nafasi ya kwanza wakati kanisa na familia wanajiandaa kuja. Mimi niko sawa, tufanye hivyo, itakuwa ibada pia. Au wageni wetu jameni, si mkuje. Njoo. Ili kwamba tufanye shughuli hiyo haraka Asante haraka. sana kiongozi, nilijua lazima ukue mmoja wao. Hata niliona tu vile umejazwa na Sisemi sana, usiongee. Panda jukwani ndugu yangu, tusalimie. Usiogope. Njoo tu. Daktari, hata wewe uko na haraka? Wewe tuko na wewe hapa mpaka tukule na wewe. Karibu kiongozi. Usiangalie simu, masani yetu. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Yani nikimore gabon mukirete go ka to kwere ngukwete mabon. Happy Sabbath. Nimekuja hapa kwa sababu ya rafiki yangu. Maombi nimekuwa naye kwa muda, tumekula, tumetembea pamoja. Na nilikuwa nimeombea na kuja. Lakini kuna rafiki yangu mmoja ambao amenituma kwake. Na nikamwambia atengeneze USB moja nimpelekee. Akaniambia ukifika hapo kwa hiyo function ya maombi umpe salamu. Daktari Ondari. Nani wanamjua Dr. Ondari? Dr. Ondari ni mmoja wetu na ni rafiki yetu na anapenda mambo ya kanisa sana. Nikamwambia daktari, huyu jamaa lazima tumsaidie kwa sababu ya hii music. Daktari Ondari akaniambia nimpatie 5,000 shillings. Na mgeni mwingine wa pili ambao angefaa kuja hapa lakini sababu ya kanisa ya siku ya leo ni Pastor Peter Murwabe. Pastor Peter Murwabe ni rafiki yetu, lakini ameniambia anamwekea 10,000 shillings kwa simu yake. Sio ni kazi mzuri sana. 5,000 ya daktari, hesabu hiyo pesa yake na mseme imefika. Na mimi wacha nimsaidie na 3,000 shillings. Sababu ni rafiki yangu. Asanteni sana. Kidogo tu mzee, anatoroka sana. Mbona watoroka jameni? Hata nisalimie basi uniambie kwa heri. Haya. Come baba. Another guest of us is here. Thank you so much. Yes. Very brief as we move very fast. Ili kumba. Thank you. Happy Sabbath. Happy day. Ndugu Maombi, we are super proud of you. Tumetoka mbali. It's been a journey of over 10 years. It should be 11 years now. Tulikukaribisha Kisii and now you are doing it great. Tunaomba Mungu azidi ukubariki. I know we have a family called KCA College. KCA.
Kama uko hapo, hebu inua mkono. KCA? Colina, I'm seeing you fancy. Thank you. Kuna wale walikuwa wanafaa kuja but hawakuweza kuja. But I have a brother here by the name Eric Koroba, CPA Eric Koroba. We have Dennis Ogechi who could not make it here. And nitapatia, na mimi naitwa Joshua Bikundo. Nitapatia Eric Koroba atangaze what we have as we are supporting our brother. God bless you. Good afternoon. To you too. My name is Eric Koroba. Brother Maombi, congratulations so much. Yes, I was to introduce a family called KCA. Did they raise their hands? Mko wapi? During my early times, Bwana MC, I was a lecturer. I used to teach Maombi, accountancy, and some others who are here. Thank you very much, Bwana Maombi. I want to bring greetings from a brother called Dennis Ogechi, who was a guest here today, but he didn't get a chance to appear. I also want to bring some greetings from my wife, who was your classmate. Mimi ni ule nilichukua kondoo kidogo. Kondoo. She did not also have a chance to make it here. But I want to congratulate you for the good work that you are doing. Even at KCA family, niliwawarn nikawaambia huyu kijana anaenda mbali, and as you can attest. I came with a colleague of mine from the County Assembly of Nyamira, Duke. Duke has never been to a launch. So when I was saying I will be here today, I found him, akaniambia wacha nimchukue, akakuja akakaa VIP, but I'm told ametoa. I don't know, Bwana MC, what is the best protocol? Should I, sorry? Yeah? Oh, Duke, you want to say what? No. Duke ameniambia alikuwa ametoa 2,000 na ataongeza 1,000. I don't know, Bwana MC, the KCA fraternity, I don't know if you can hurriedly give, plus those friends. I was introduced to this launching activity by some two girls, beautiful girls called Nevi and Letoto. They are seated there. Walete yao. Yes, plus a lady called... Kujeni kwa haraka tena zaidi. Tumalize shughuli hiyo. Maureen. Ili tusipoteze muda sana. Yeah. Please come, say. These beautiful girls also escorted me, and plus so many others. By the way, wale wenye wananijua na nilikuwa nimewaongelesha. I was to be a guest today. Personally, I'm giving a donation of 5,000. Thank you. Dennis Ogechi is giving a donation of 5,000. Thank I you. have it here. Joshua is giving a donation of 4,000. It is also here with Ajaze tu ijae 5. Unajua tu when we start 5 we should go 5. Joshua umesikia? In that series and sequence. Yes, let it kabisa, be. Amesema kabisa. Asante. Amesema Tano kabisa. kusonga. Wacha hao wasichana na hao wakuje. Nao wajaze yao. How many are they? They are 3. Wako wapi wengine ili wajaze yao If I ikuwe may 10? ask, kuna watu wananijua hapa. Hebu inua mkono juu. Wakati wa pesa hujulikani. Sijulikani. Hawezi julikana. Sawa. Wala ambao wanamjua mikono juu. Guy. Kama kuna mmoja huko nyuma. Wacha akuje tu. Wengine wanaangalia MC akiangalia upande huu wanafanya hivi. This girl is giving 1,000 bob. 1,000 bob. And you? 1,000 bob. Yeah. And you? I will give him 2,000. 2,000. That is 4. They should changa ijae 5. That is Beautiful 4,000. girls with 5,000. MC. 4,000 na wametembea na hawa. Na wametembea na wakubwa. Bas, maliza There shughuli. is a 1,000 there. 1,000 for them, sindio? That is 5,000 for the ladies. Very good enough. Tuko sawa. Brenda mheshimiwa, somebody has said me that you are giving? Yes, she's giving. I don't know how much is that. A total of 20,000 from that team. 20,000. May God bless you so much. Yeah. Thank you. Uh-huh. Right. A total of 20,000 from that team. Yes. Twasemaje kanisa? Amen. Amen. Sasa mpambane pale kando. Tupate ripoti ya 20,000. Unajua kuna kitu inaitwa Aris Alam. Kiongozi bado anaongea. Ndio hiyo. Wewe Kiswahili wacha nayo. Kuanzia saizi ongea Kiingereza. Nigonge Kisungu, si ndio? Because what we are about to hear. Wachana nayo, ongea Kiswahili. Kiswahili nikiongea nao tatizo.
Haya, karibu sana our brother all the way from Dar es Salaam. Dar es Salaam. Yes. Kanisa Sabato njema. Kanisa Sabato njema. Nimefurahi kushiriki na nyie hapa leo. Mimi kwa majina naitwa Michael Ngogo, natokea Dar es Salaam, kanisa la Masaki English Church. Mmepokea salamu kutoka Masaki? Mmepokea salamu? Kabisa. Nikienda niwaambieje? Salamu. Basi mimi kwa kweli na udhuru, naomba niondoke, na Maombi ni rafiki yangu. Tumefahamiana muda sio mrefu kwa sababu ya nyimbo hizi. Sasa leo nimekuja hapa kumuunga mkono. Nitamchangia, pamoja na kwamba nimeshamsalimia, lakini nitamchangia kiasi ambacho ni sawa sawa na fedha za Kikenya, shilingi 25,000 za Kenya. Asante sana. Wow. Hebu nisalimia, yani 25,000 Kenyan money. Ndio unatoa kama mtu ametoa change ya pai. God bless you my brother. God bless you from Dar es Salaam. 25,000 Kenyan money. Thank you so much. That is just a friend from Dar es Salaam. Marafiki wa dhati kweli. God bless you. MC. Right. Uthuru ni nini? Ha? Uthuru. Lete kwa kizungu. Amesema naomba uthuru. Lete naomba uthuru. Mkisii. Hapo najua mmefurahi lakini hamjajua ni nini. Anasema angeomba ondoke. Hiyo ndio uthuru. Right. Kuondoka na uthuru ni tofauti. Haya, ngoja kwanza tueleze ndugu yangu. Naomba, nilikuwa namwambia Maombi apunguze kuimba Kiingereza. Atapata mashabiki wengi Tanzania kuliko hao wote walioko hapa. Asante. Wow. Amina. Na kwa hiyo maneno ndugu yangu, kwa hiyo maneno si uongeze tu ile 5 ikuwe tu 30 ya Kenya. Amen, amesema haina shida. Tuwasemaje? Amina. Jaza ndugu yangu, pesa ni otas, unakaa Mjaluo wa Homa Bay. Lakini ni Mswahili wa upande ile. Upande ile wengine. Au usiseme ni Now, wapi. we want to invite on board the church and family. Familia ya Maombi pamoja na kanisa. Tukuje tu kwa haraka tumalize shughuli. Wanapofanya hivyo, kuna Honorable Tyson anataka kuondoka, tafadhali afanye maneno yake kisha pamoja na ndugu Mwenga, na ndugu Mwenga tafadhali. Kanisa, na wewe pia kanisa pamoja na familia tuje hapa karibu. Tunamaliza hii shughuli. Wacha mheshimiwa haraka tena zaidi. Mheshimiwa akuje. Mheshimiwa karibu sana. And thank you for gracing this occasion. Just come along. Karibu na ndugu yetu hapa Maombi. Thank you. God bless you. Patie pasa sauti. Karibu. Hamujambo. Mbuya mule. First of all, I really want to thank you people for coming to grace this occasion of my brother Samson. My name is Mheshimiwa Kimege Tyson. I'm the MCA from Migori County Assembly. Mwapokea salamu? But more specifically, Kuria East, Ntimaro, where actually he was born. Mko salama? Kicho kwanza ni kwamba mimi mwenyewe kwanza nimefarijika zaidi kuwepo kwenu na mimi kuwepo kuwa hapa, ilikuwa kwamba niweze kufika hapa asubuhi, lakini nikasema kwamba licha ya changamoto ya safari, nimetoka Nairobi, nikasema iwe liwalo lazima nifike kwa shughuli ya rafiki yangu na kakaangu. Nasikia hivyo? Na usanii ni kitu ambacho serikali, wananchi, hususan usanii ambao unayetukuza roho, inaguza roho. So you people, you are a blessing to us. Ndugu yangu Samson, mimi kenye nitakutakia ni kwamba when I follow even through the media, the X, how people really acknowledge your music, who probably could not be here, but I feel the media fraternity have done a wonderful job to ensure kwamba Samson songs are as per to the power. Not only to me as a consumer, but even to you people, and especially we who are Christians and who believe in Christianity, because it touches our faith. Mwiguli buya, muko salama? Mimi si mgeni hapa Kisii sana.
kabisa. Huyu mbunge wenu wa Kitutu Masaba, Kilifu Gisairo, Engoko. Si mnamjua? Gisairo Engoko was my classmate in primary, although he was ahead of me 2 years. Then he went to Alliance Boys when I was in Kisumu Boys. He went to Nairobi University. When I went to JKUAT, now he's a honorable. I'm also honorable. So that is my brother. I've greeted him. I've done my contribution. I would love to stay. But because I have another event that I need to rush to. Ndugu yangu and all people from Kisii, Kenyans fraternity, my good people. Kwanza ni wangapi kwanza from Kuria wamefika hapa? Wow. Naomba msimame tafadhali. Watu wa Kuria tusimame jameni. Regardless of who you are, just stand up. Even chief, simama. Wow. Hata chokora omera chungmaro. Yes. Naomba tusalimiane hewani. Wow, wonderful, So, beautiful. What you can see, you people, ni kwamba from our percentage, the small percent that you have come, the people from Kisii, you have shown us the brotherhood and the friendship that we people as Koreans, we could not come as a whole. The only thing I think we have done is to pray for my brother and to support him and to ensure his endeavor is entitled. Masikia vizuri? Amen. Thank you so much. Mungu awabariki sana sana sana. Thank you. Asante. Asante. Anapofanya hivyo familia, tafadhali, nimearifiwa kwamba tunakuja wote kwa ujumla pamoja na kanisa, tunafanya jitihada zetu, tunamaliza hiyo shughuli. Asante sana mheshimiwa kwa mchango wako. Ningependa nimuite Andrew. Andrew pia ni mgeni wetu, ako na haraka. Wakati huo familia tujiandae kabisa. Ndugu Andrew, kwa ufupi sana, karibu. Happy Sabbath. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tusalimiane hewani tafadhali kama nasikia sauti hii. Asante. Maombi, mimi namjua kwa sababu tumekuwa pamoja. Baba yake na baba yangu walikuwa marafiki, lakini tofauti na hilo ni kwamba yeye ni binamu wangu. Sasa mimi binafsi pamoja na familia yangu ambayo inaendelea kujongea kuja hapa mbele, nataka nichukue nafasi hii kwa njia ya kipekee kwa unyenyekevu kukupa hongera zetu sisi kama familia na sisi kama watu wa moja kwa haya mambo mazuri ambayo yanaendelea. Na leo tunataka tutamke kwamba the next launch ambayo utatengeneza album nyingine, tunaomba hata iwe Kisii Stadium na hata isitoshe. Amen. Tunaomba ifanyiwe Kisii Stadium na hata hiyo Kisii Stadium isifanye nini? Isitoshe. Yani tujae furifuri, tufurike kule. Kwa hiyo nilikuwa nasema hivyo ndio niweze kujitambulisha officially. Mimi hapa ni mume wa Tamtam. Huyu hapa ndiye Tamtam na huyu hapa ni Braindel ambaye ni mtoto wetu. Mimi kwa majina ni Andrew Mwera. Andrew Mwera ni Chief Officer wa Lands, Housing, Physical Planning na Urban Development kwa kaunti ya Migori chini ya uongozi wa Dr. George Mbogo Ochilo Ayako. Sio imeingia mzuri? Imeingia. Sasa sisi hatuna mambo mengi. Tumekuja tu kusupport huyu bwana. Right. Lakini kwa sababu hatuna mambo mengi, saa hizo naingia mfukoni ili tu support. Wacha Mama Braindel aseme jina yake na labda kama kuna yenye nimesahau. Asante. Haya, karibu Tamtam. Wasafiri wa mbinguni, Bwairire. Si nimejaribu. Kwa Brother Maombi. Brother Maombi ni kazini yetu. Tunamwombea mema na tunakuombea sana. May this be the beginning of a very good path. Mungu akubariki. Amen. Thank you so very much. Beginning of a very good path. Asante. Tuko hapa pia na official communications guy kwa ofisi ya governor. Simama
ndugu yangu waonekane, anaitwa Ajimalo Fweneke. Tuko hapa pia na kiongozi Lamek Nyamosi, County Chief Communications Officer. Ni lazima ningesema hayo. Amen. Kwa hiyo kwa niaba yangu binafsi, kwa niaba ya Braindel, kwa niaba ya Tamtam, sisi tumetoa changizo letu la 20,000 Kenya shillings. Amen, amen. Thank you so much. Tafadhali Ofweneke, njoo mwingine, chief of njoo. Njoo tuongee. Tunaamini na waongelesha nyinyi amuongee. Kiongozi amesimama na nyinyi mmeketi. Hiyo ni maneno ingine mbaya. Na hii inakaa 200. Ai. Ofweneke, the way you are. From Nigeria unatoa naira. God bless you, God bless you. Thank you so much bwana. Wewe ndio unatembea na kiongozi. Asante sana. Thank you so much Mr. Andrew, God bless you. Now MC, right. Tungependa tuwasii wale ambao wanakuja kuanzia sasa hivi. Naam. Tupungue kwa maneno. Tupungue kwa maneno kwa ajili ya muda. Tuliahidi la kwamba tutamaliza by 2 sharp. Moja tu. Asante. Kwa sababu ambazo haziwezi kuepukika, tuna Governors Cup inaendelea mashinani, na leo tutakuwa na finals kwa ward zetu pale Migori County. Kuna sehemu ambazo ninawakilisha governor, tutawaacha, lakini watu wa Kisii na watu wote ambao mmefika hapa, nyinyi ni wangwana. Mungu awabariki, muendelee kuwa wazuri hivyo, msiwahi badilika. Asante sana. Amen. Thank you so much. Asante. Wacha, kwa haraka sasa, wale ambao watakuwa wanakuja tutawapa muda wa kuongea. Tufanye tu mchango. Tulikuja kufanya mchango siku ya leo. Itakuwa bora kabisa. Tuende kwa shughuli nyingine kwa heshima tu. Tafadhali. Wacha tuwalete familia sasa. Kabisa. Familia mkuje. Najua we have a very big team from Korea. That is family. Also church is a family. And the church is also there. Yes. Si tuanzie familia alafu tuingie kwa kanisa. Wote wapangane tu tumalize. Tukuje tafadhali, tukuje. Kwa haraka tafadhali. Tukuje, let us come. Familia, tukuje. Tuanze na mandugu, sisters ama nini, mnakuja tu hapa chini tafadhali. Tukuje tu hapa. Pigie tu pale mbele. Itakuwa bora. Itakuwa bora hapa chini. Tuko na familia, tumalizie haraka. Hawa ni brothers ama sisters. Hii ni kanisa. Hawa wawili ni familia na kuna kanisa. Wacha tuanze na familia. Naam. Yule ambaye amesimamia familia asonge karibu. Nimesikia wanakuja kivyake. Kila mmoja anakuja kivyake. Naam. Ndio hawa wanaendelea kuja hapa kama familia. Familia wakuje tafadhali, tumalize hii shughuli. Unaanza shughuli, si ndio? Haya, kwa ajili ya familia, ndugu yetu anafanya maneno yake ili tuwe kwa haraka kidogo. Treasurer. Hello. Happy Sabbath. Happy day. Kwa majina naitwa Ezekiel Samson. Mimi ndio mtoto wa mwisho katika familia ya kina Maombi. Na kwa kina familia ya kina Maombi tumetoa shilingi 10,000 kwa M-Pesa. Asante sana. Mamangu alikuwa ameshawasalimia, ndio huyo hapa. Haya, asante. Haya, hii ni familia ya kutoka upande ule, alafu kuna familia ya mama. Okay. Nayo ije tafadhali. Haya, familia ya mama na mkuje tafadhali. Familia ya mama mkuje. Haya, sisi tutoe yetu tusindikize pale tukisonga tu. Tukisonga. Ili kwamba tupatie wengine nafasi. Pia kanisa watupatie yetu. Wacha tumalize na familia ya mama. Haya, familia ya mama iko hapa, nayo wafanye maneno yao kwa haraka. MC. Right. Next.
Wakimaliza tunaingia kwa kanisa. Naam. Alafu tukimaliza na kanisa, we have invited friends. Invited friends. Yeah, invited friends. Yes. Tutakuja kwao marafiki ambao walialikwa. Then from then we have friends and wale supporters ambao wana support maombi. Yes. Then we also have invited guests. Yes. Remember we have invited friends and invited guests. Kisha baadaye tutakuwa na the family of the Cowboys pamoja na the solo artist. Tukuwe na choirs ambao walialikwa. Naam. Then mwisho tutakuwa na the well wishers ambao wako area. Wacha tumalize na familia ya mama huko. Haraka sana tena. Haraka. Tafadhali mami, tumalize hiyo shughuli. Wacha sisi tunasema pesa inaogopa kelele. Aya. Wacha tuone ni ngapi. Umetuma 9 kwa M-Pesa. So 9 plus 17, that is 20, 26. Familia ya mama wametoa 26,000. Tuwasemaje? Amina. 26,000. God Thank bless you you so so much. much. What a wonderful family. Maombi umebarikiwa ndugu yangu. Kanisa twende kazi. God is good. Mimi nimesimama kwa niaba ya kanisa. Elda Maombi ni elda wangu wa Sabbath School ya Antimaru West. Mchango wetu wa kanisa nimeutuma kwa namba yake, uko pale, na mbarikiwe. Amesema hatasema ni ngapi, pengine tukipata ujumbe kule tutajua ni ngapi na tuweleze kanisa imetoa pesa ngapi. Now MC. Yes. Nataka tuende kwa haraka sana. Tafadhali. Kuna invited friends. Wale marafiki ambao walialikwa na ndugu yangu Maombi. Wewe ni rafiki wake wa dhati na ukaweza fika. Pengine umetoka Kuria, umetoka Nairobi, Kisumu, Kisii, Nakuru, Homa Bay, wapi? Na wewe ni rafiki, alikuinvite kama rafiki. This is your time. Tafadhali. Tukuje tu wale marafiki ambao walialikwa na ndugu wetu Maombi. Hatutaita majina. Itakuwa tu ni bora wewe unajua ulialikwa kama mgeni. Kama mgeni, kama rafiki. Kama rafiki tunafanya hivyo. Tafadhali tufanye kwa Very haraka. fast. Wale marafiki, pengine umetoka Kuria, pengine wewe ni wa hapa Kisii, lakini huyu ndugu yangu alikualika. Thank you so much. Ndio hawa. Thank you. The team is coming here. God is good. Oh, God is good. Asante. Sisi ni marafiki wa Mr. Maombi kutoka Kuria. Mr. Maombi amekuwa mibaraka kwetu sana kwa sababu ya nyimbo zake. Marafiki tafadhali kwa haraka kidogo tumalize shughuli hii. Kwa hiyo sisi marafiki hao wanne tuliokuja. Naam. Kwa pamoja raise shilingi 30,000 kwa ajili ya kufanikisha shughuli yake. Tunasemaje? 30,000. Thank you friends from Kuria. Haya, tusindikize hiyo. Hiyo 30 siende hivyo bwana. Wewe unakaa Mjaluo ya Homa Bay, weka kitu. Weka tu kitu. Weka kitu bwana. Wewe sienda hiyo. Tunafanya haraka hivyo. Songa karibu bwana. Toa simu tu mjaze. Thank you so much. Thank you so much. May God bless you team. Homa Bay. Wewe ni mgeni, rafiki. Haya, huyu anaitwa Elda Mauro Obadia. Obadia, pesa gapi ndugu yangu? Huyu ni rafiki akatuma 1,000 M-Pesa. Thank you so much. Pauline 2,000. Pauline 2,000. God bless you. Please come. Invited friends, tafadhali tukuje tu kwa haraka. Nipatie namba. Yes. Haya, vile kuna marafiki ambao walichukua kadi, itakuwa ni bora zaidi tukifanya jitihada hiyo. Marafiki ambao walichukua kadi itakuwa ni bora sana. Haya. Very fast tukimaliza hivyo. MC. Right, huyu anaitwa Chacha, anawakilisha babake, wametoa 2,300. May God bless you. God bless you mami.
Mr. and Mrs. John Chacha 1500. May God bless you. Pamoja na huyo kijana 2300. Bado wanasonga. Tunasonga, Wale marafiki tuko tukuje vizuri. tafadhali. Haya. Na hata ujue tunamalizia tu. Ni kumaliza tukisonga. Tunasonga. Wale ambao walichukua kadi pia wasonge tafadhali. karibu, wasonge karibu. Alafu kuna birthday girl anasema anataka kudedicate birthday yake kwa ajili ya mkutano wa maombi. Hamna shida. Alete keki kumwimbia, tutamwimbia. Na alete hela. Na alete hela. Asante. Tufanye kwa haraka wale ambao wanatumia M-Pesa. Yes, mami. $1,000 rafiki kutoka Kuria maombi amesema ameleta 1,000. Nyachwa family. Asante sana Thank Nyachwa you. family. 1,000 from Kanisa Kuria. nzuri sana. MC tunafanya mbio mbio, tunaenda kwa timu gani? Master Nefson tafadhali kuwa tayari kabisa. MC from Nakuru, huyu ni Aha. rafiki from Nakuru. Yes. Ameweka 3K. 3K. Right, from Thank Nakuru. you so much Gladys, from God bless Nakuru. you. May God bless you. Right. Wao ni marafiki wa dhati sana. Kabisa kweli. Doreen from Kisii amesema anarusha 1,000. Thank you so much Doreen from Kisii. 1,000. Wale marafiki tuzidi kuja tafadhali. Mami, naona mami anakuja. Haya, kuna wengine hapa. Huyu ndiye birthday girl. Huyu ndiye birthday girl. MC. Mama Abraham kutoka Kisii 1,000. Ehe. Birthday girl anatupatia ngapi? From Birthday Antimarwa, Mr. and Mrs. Geoffrey 1,500. Birthday girl amekuja. Amekuja, yuko hapa. Na elfu ngapi? Anasema ana 1,000 lakini anataka kuongezewa. Na nani? Sijui. Birthday girl 1,000. Tutakuimbia, don't worry, we gonna sing for you. Kabisa, lazima. Emma yuko hapa, huyu ni rafiki. Ama wewe pia ni birthday girl? Hapana. Yes, Emma ulipewa 1,000. kadi. 1,000 Emma alipewa kadi. God bless you Emma. 1,000. Kuna team Wesi. Team Wesi. Huyu ni yule Wesi, MC Wesi. Ndio yeye. Haya. Mlete mchango team Wesi. $3,800 kwa simu plus 700 cash. Wow, that is a total of 4,000. Maliza. Hiyo. Thank you so very much Thank you, Team Wesi. May Hao ni God bless you marafiki so sana, very Team much. Wesi. Tuko kwa nani? Bado tuko kwa wale invited friends. Kama ulipewa kadi, wewe ni rafiki, ndugu maombi alikualika, please come, this is your time. Na unajua nini MC? Naam. Hawa wenye wamebaki sasa ndio walikuwa wageni. Naona vile wametulia. Kweli Wanasubiri kabisa. wakati wao. Asante. From then, we still have friends and supporters. Yes. Wale marafiki na supporters. Naona ndugu yangu anakuja. Friends and supporters of ndugu yetu Maombi. Yes, my brother. Maombi. Maombi. Njoo. Right. Thank you so much. Master Nepson tafadhali karibia hapa. George ametoa 1,000. Thank you so much George. Bado wanazidi kukuja, hawa ni marafiki. That is friends and supporters. 1,000. Thank you. God bless you. Kama kuna yeyote ambaye amebaki na angependa kuja, this is your time. Friends and supporters wa ndugu wetu Maombi. Kama kuna yeyote yuko area. MC unaenda wapi? Bado wanakuja. Thank you so much friends and supporters. Come. A supporter at 500. God bless you. Another supporter at 500. God bless you. Supporters and friends, please come. This is your time. Kama una support huyu jamaa, unamsupportingi yuko online, please come. Na all solo artists, all soloist, kujeni hapa kwa jukwaa. All soloist, kujeni hapa kwa jukwaa. Dennis Momanyi, Maombi, huyu ni rafiki yako sana, ametuma 3,000 M-Pesa. Thank you so much ndugu Dennis. God bless you. Kuna tangazo maalum ambalo linafaa kwenda through. Right. Katika haya maliza hapo kidogo.
ili kwamba we put this cross. Tutakuwa tunafanya maneno hapa. Kuna collab ambayo ilifanyika, tutakuwa tunaifanya. Right. Tunapoifanya, wanapomaliza the country family wanafanya maneno yao. Right. Wanaitoa. Wanapomaliza, tunaingia kwa Master Nepson and the team. The soloist. Of the solo. Right. Hiyo tunafanya hivyo, tunamaliza. Unaonaje? Hapo sawa. Kuna Liz hapa amesema kuna rafiki yake anaitwa Emily ametuma 500 lazima tutangaze. Yes, kiongozi. Aya, MC, tumebakisha invited guests. Alafu tuende kwa wale wenzetu tukimalizia. Naam. But kuna chairman ambaye amesema yeye anataka kutoa pesa yake amalizane na hii maneno. Alafu nilete invited guests. Alafu tuingie kwa ile maneno tukimalizia. Asante. Karibu chairman kwa haraka. Nilikuwa na marafiki wangu hapa nani? Maticha, excuse me, come here man. Njoo, come. Ile pesa kuja. Njoo. Hao jamaa wameniambia niko na 5,000 wananiongeza 5,000 ifike 10,000. Si ni mzuri? Hao jamaa wakuja bwana. Come Maticha, come. Kuja hapa bwana. Come. Maticha, hiyo pesa imeingia? Natumana 5,000, Maticha pia yenye inapaki anamaliza yote. Maticha. Mimi sina shida, niliwasindikiza, mnatoa hiyo, natoa hiyo, anamaliza. Unatoa pesa ngapi? MC Maticha, the state MC. Ameleta tao, lakini wewe ni mtu mungwana sana. Tutakula na wageni. Kula na wageni. Chair, umesema unatuma tao 5. 5,000, God bless you. Maticha, state MC. Anatuma 4,000. State MC, God bless you. Plus hiyo 1,000 umepewa, weka hapo ndani kuwe 5,000. That is a total of 10,000. Now, I want to bring on board our invited guests. And please don't leave because we have plenty of lunch. Ndugu Maombi is a very generous man na ametengeneza lunch. So don't go please. Unamjua, huyu ataleta wimbo hapa in the afternoon. Kwa mpigo tena zaidi. MC Maticha, the state MC. 4,000. Bwana MC. Akapewa 1,000 ikawa 5,000. Na suti yenyewe ni ya 10,000. Na suti yenyewe. MC, ukimaliza uje hapa juu. Njoo hapa, MC njoo hapa. Siku la Rui nataka kukupatia kazi. Simama hapa MC. MC. Kuna mgeni wa Nepson anaitwa Duncan Bosiri ambaye aliunda viti hapa. White Bridge event akatuma 2,000. Ametuma 2,000. Akatuma na ametuma the same thing. Haya. MC, wacha nileta invited guest. Tafadhali, naomba ulete invited guest mkiwa pamoja na MC Maticha. Itakuwa inapendeza sana. Na Maticha kuja tafadhali. Maticha, songa hapa mbele. Fanya shughuli hiyo. Nataka tulete our invited guests. Na wewe unajua tuko na Mheshimiwa Raf. Mheshimiwa Raf ambaye ni rafiki yangu sana. Juzi karibu tupatane mahali. Yuko area. Mheshimiwa Raf, hebu ongea na huyo ndugu yangu. Tafadhali Mheshimiwa Rafael, kwa sababu ya wakati tungependa usimame. Mheshimiwa Rafael, kwa heshima kubwa kwa sababu ya wakati and our fellow needs lunch, tunaomba utembee mbele kwa haraka. Thank you. Mheshimiwa Rafael amekuja. Kwa haraka tungependa utupe mchango yako tukisonga kwa haraka. Happy Sabbath. Maombi mimi na kusupport na 5,000. Thank you Mheshimiwa Rafael for that. Thank you so much. Kama kuna waheshimiwa wengine ametoa 5,000. 5,000 from Mheshimiwa Raf. God bless you. Right. Kuna Bado wageni wengine ambao wamealikwa ama ni Rafael peke yake? Wageni wako. Tafadhali kama wewe ni mgeni mwalikwa, naomba usimame. Our invited guests, please come. Invited guests ni pia kwaya ama ni wageni tu? We have a visitor rasmi? known as Mr. Oriki Some.
If you're around, please, we ask that come over and present your donation. Ndio wao wanakuja. Thank you so much. Our invited guests. Sister Winnie is somewhere. I know she's coming. Thank you. She's coming. Yeah, Sister Winnie is coming. And I know Sister Winnie will be crowning that. Yes. Alafu tuende kwa shughuli nyingine. Mmesema kuna mgeni anaitwa Mr. Eric Oriki. Oriki Some. mgeni. Ametoa. Asante sana. Ni kama Mungu mgeni akubariki. huyo ashatoa hela zake. Kuna anaitwa Janice. Janice Riogi ama nani? Huyo sasa. Janice Riogi tafadhali. Nimemwona pale kwa ametua ashatoa hela zake 2000. Right. Right? Huyo anakuaga anashona kitu kali sana. Aha. Yeye ndiye alishona huyu jamaa maombi. Aha. Bado tunasubiri wageni. Iwapo kuna wageni ambao walialikwa na huyu jamaa, our invited guests. Pia kuna mchungaji. This is your time. Kuna mchungaji analeta yake pia kwa mpigo sana. This is Pastor Kengere. Na saa 8 apatiwe nafasi ya uimbaji. Pastor Kengere tafadhali. Rafiki sana huyu. Yes. Thank you, sir. Thank you. Pastor, you can give your donation. Pastor anatoa 5,000 Kenyan 5,000. May God bless you so much. MC Maticha. Niambie kaka. Leo mara nyingi tunatembea 5,000 and above. 5,000 and above. Mambo yanaenda tu juu juu. Ni hivyo tu. Nakwambia mapenzi kwa maombi. Sijui kama vile tumesimama hapa. Nyinyi mshachanga wawili hadi mimi tuingie ndani sasa. Olisa yeye hiyo swali, olisa yeye. Jamani, ushatoa hela zako ama tunapiga Mimi kelele? nilitoa 10,000. Toa hela zako ndugu yangu. Basi leta hela zako. Kwani ilikuwa hivyo? Si ilikuwa serious. Huwezi ongelesha watu hao wote bila Ilikuwa wewe serious. kutoa. Aha. Ilikuwa serious. Umetoa ngapi? Tusaidie namba ya simu. Umetoa ngapi? Tuma pesa. Maticha ashatoa 5,000. Tusaidie namba ya simu. Tuma ndugu yangu. Leta hela zako. I want to bring on board Maticha, State MC. Right? We have a very special guest here. Ngoja tuhesabu pesa. Watu wanatoa 5,000. Hii itafika 5,000 kweli? Hata zaidi. Haya, twende kazi. Hatuchezi. Sisi Twende watu kazi, wanakuja. twende kazi, twende kazi. Count. Shika bwana. MC, mbona unatetemeka? Ona unaangusha zingine. Yes. 2, 3, 4. 5,000. Na 50. 1, 2, 3, 4, 5, 1,500. Songa. 3,000. 3,000. Sulete ichunge mfuko basi. Kuna 200 urudisha kwa mfuko. Leta Saidia hiyo 200 tumalize hii shughuli. Thank Shika. you. It means kuna pesa nyingine. Leta 100 tumalize. Si hata unitolee yenye ulininyang'anya pale nyuma ya soda. Sawa sawa. May God bless you so much. Thank you so much. Ulikuwa unasema jambo. Yeah. 3,300. 300. Yes. I want to bring on board Sister Winnie. Yes. Sister Winnie has been a friend to maombi. Wametembea naye sana kwa Sana. hafla nyingi sana. Sister Winnie anapojitayarisha na kupiga press ups. Sister. Smile yenyewe ni moto. Amesema anaitwa? Winnie. Winnie. Yes. Right. Na anaonekana si mtu wa kwetu hapa, ni mtu wa upande mwingine pale. Minnesota. Right. Madam, as we invite you, please tunaomba utembee mbele, ulete hela zako kwa sababu Sawa. muda umeyoyoma. Sister Winnie, come. Right. Sister Winnie tafadhali, ni wakati wako. I know she's been supporting maombi. She's a fan. Yaani unawacha rafiki yako anatembea peke yake. She has been Njoo walking with him. umsaidie support system. Support system. Right. Muhimu sana. Sister Winnie, Thank come. you so much all the way from Asante sana. Minnesota. May God bless you so much. Another beautiful sister is coming here. May God bless you so much. MC Maticha, Niambie. wacha nimpe mic aseme jambo alafu Mimi atoe sina support. shida yeye kuzungumza. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Haya. All the way from sorry for that. Minnesota. Minnesota. Kwa majina naitwa Winnie Adika. Aha. Mi ni mkazi wa hapa Kisii. Natumai wengi wenu mnanijua, haswa wale wakulima. Tumekutana shambani. Mimi ni mkulima. Maombi ni rafiki yangu kwa miaka mingi sana. Tulikutana naye mwaka wa 2060.
Oh no, 20 Yeah, na 16. 2060. No, 2016. Alright. Kiswahili si mdomo chetu. Sasa nikiharibu mnasema tu amina. Amen. Na kulingana na amina zenye mnasema, Mungu atabariki Mfuko yako. mfuko. Amen. So tulikutana Amen. naye back in 2016. Amen. And to cut the long story short, Amen. it's been grace and God mercies that we've kept that friendship up to now. Amen. Mimi napenda sana muziki lakini sijui kuimba. Amen. Na napenda sana kusupport wanamuziki ama wanakwaya ambayo wako na talanta, na kwa siku ya leo Mungu amenibariki na shilingi 50,000. Amen. Hiyo ni pesa ama ni yenye unaleta? Oi. Amesema ametupa 50,000. How do we tell her? And that shows that she's capable of going ahead of that. Amen. Tusonge kidogo. Tumesema amen nyingi. Imefika amen ya 15 sasa. Yes. Mungu amenibariki na 50,000 nikuje ni support nayo injili ya Ndugu yetu Maombi. ndugu yetu Maombi, na naimiza Maombi, hii ndio mwanzo. Aha. Usi give up. Right. Endelea kutumika na Mungu na usiweke majivuno. Nikiwakumbusha, kuna disciple ya Mungu alikuwa anaitwa Petero. Wakati aliona Yesu akitembea juu ya maji, aliomba Mungu ampe neema ya kutembea juu ya maji. Aha. Na wakati alianza kutembea juu ya maji, aliingia na majivuno na akaanza kuzama. Wakati Mungu anakuinua na unaweka kiburi na majivuno, ndio chanzo yako ya kuzama. Amen. Na hayo machache, Mungu wabariki. Huyu ni rafiki yangu anaitwa Caroline Muliro, right. kutoka Vihiga. Right. Hey. Nilimwambia leo niko na arambe ya kusupport rafiki yangu. Aha. Akaniambia atanileta na akanisupport na 5,000. Hivyo imefika 55,000. Amen. Haya, with due respect Madam Winnie. Maticha. Si kwa ubaya tu Winnie. Nimekuona Kisii kwa mara nyingi sana na Mungu akubariki sana. Amen. Na umepata rafiki yako, bado tunashukuru sana. Amen. Najua kama ungetumia fare ungetupea 60,000. But unaweza tupea sasa ifike 57, tutoe 1,000 tufike 60. Maticha. Niachie Winnie. Aya, ongea kwa Kijaluo na yeye. Kwa sasa na itoshe. Winnie ngeni yalo ka yala daga kaka ngane Petro no wuothe pi. Kato bange uchako nimo. Koro nikech yalo. Holy Spirit, they speak in tongues. Money afraid noise. Money afraid noise. Zungumza naye. Koro, okikata kata gino 60 nyathiwa. Maombi ni osiepwa ndiwa go mabor. Gima ochamo okolal gino biro dala. Sindio? Very good. Amesema hiyo pesa inafika 60,000. Mnasemaje? Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana. In cash ama kwa M-Pesa? Tusaidie hiyo simu. M-Pesa. Tusaidie simu. Tusaidie tu hiyo simu. Picha imeisha, tusaidie tu hiyo simu sasa. Right. Tunataka 60,000. Akiendelea kutuma MC. Right. Sijui kwamba kuna mgeni yeyote ambaye baada ameketi na hajakuja mbele. Nataka nitume Maombi. Naam. Maombi njoo, nataka kukutuma. Maombi tafadhali njoo. Maombi, niko na mama yangu kwa hii congregation. Amekuwa mama yangu Kisii sana. Aha. Na namheshimu na nampenda. Aha. Nataka uende kwake, mama yangu yuko pale. Unaona mama yangu huko au wawili wamevaa miwani. Huyo ni Priska unaongelea? Ni mama yangu. Mimi nishajua ni yeye. Sasa enda kwa mama yangu. Mwambie tu akusaidie tu 5,000 peke yake ukuje nayo. Hata kunyima anakuanga roho safi. She's capable. Wewe jua. Wewe bado unapiga kichwa hivi. Enda. Amen. Enda kwa mami. Sasa, ongea na mami mzuri. Sijui anapoendelea kufanya hivyo. Right. Namuona ndugu yangu hapa. Aha. Our brother from Kisii County. Right. Our brother Fari K. Right. He's one of the country boys that we have in Kisii County. Kabisa. And they have been working together with brother Maombi. Maombi, yes. I'll wish that we invite him na yeye atupe mchango wake. Though tulipanga hii hao wakuje kama ma-cowboys. Na yeye ndiye kiongozi pale. In the afternoon. Naam, sina shughuli. Now, listen to this, Maticha. I'm listening. Winnie has transferred 60,000 to Weira Samson. Tuwasemaje kanisa? Amen. Hiyo imeingia. Thank you so much, Winnie.
Na ile 5 imeingia kwa hiyo 60 ama ile 5 ulikuwa unatupea cash? Alikuwa anaongeza hiyo 5000 ifike 60. Unajua huyu amekula kuku, atakunyorosha mti ya samaki. Nimependa sana, nimependa Thank you kuwa so na much. urafiki May God mzuri. bless you. May God bless you so very much. Mama anasema anakuja peke yake. Mama yangu njoo. May God bless you so much as Madam Priska you are preparing to come. Right. May God bless you so much. Mom come. Sijui bado kama kuna mgeni. Unajua ukiona wazee wamekaa na suti na bado hatujawaona mbele, sijui ni kama hawajakuja ama wamekuja. Hawajakuja bado. Mgeni kama huyu amekuja, nimeona Bado, suti. bado. Unajua ukiona suti, ukiona tai unauliza tu. Pole pole, Amekuja. usiulize na nguvu. Amekuja Huyo ni kusema bwana huyu. Sabato, huyo ni bwana Sabato. Tafadhali kwa heshima kubwa, mheshimiwa, huyo ni tunaomba bwana Sabato. usimame ili uje utusalimie sisi pia. Asante. Tafadhali mheshimiwa, kwa heshima kubwa tafadhali tunaomba usimame. Anaendelea kuangalia Na pesa yake. amenyoa kama mtu ako na pesa. Ai, shiny. Mheshimiwa, tafadhali tu. PA wa mheshimiwa. Tulia kidogo mheshimiwa, asimame tafadhali. Unajua mheshimiwa amebeba simu 3, anafanya transfer. Anaweka ile simu kubwa ndani. Anatoa kwa Eco Bank. Mumesema Fariki wanakuja na Country Boys. Yeah, watakuja kwa hiyo time. Mnataka wakuje saa ngapi? Afternoon. Hawa tutafanya maneno yetu in the afternoon. What if wakitoka wapata emergency? Hapana, hawa lazima watakuwa We hapa. don't do emergencies in a day like this. Maticha. All right. No. Nataka tumalize na mami. Mami anakuja. Yeah, nataka Mimi tumalize na mami. nimeita mami na mimi nimeita mheshimiwa. Right. Kwa hivyo Mami- wageni ni wangapi? Wawili. Wawili. Mami come. Kuja. Anakuja in the afternoon. Najua yeye akiahidi atakuja. Bas, And she will come big. tusubiri afternoon akija. MC. Naam. Yes. I want us to end this. Please. Then we break for lunch for roughly 30 minutes. Yes. Our lunch will be for 30 minutes. Ni kama Bernard Riziki. Ili kwamba tunapomaliza itakuwa ni bora kabisa, tunafunga hivyo, tunakuja in the afternoon. Ni muziki. Right. Na muziki. MC. Yes. Kuna habari njema ambayo ndugu yetu ameleta. Tafadhali. Kwamba kuna mgeni kutoka mji za ng'ambo. Naam. From the States. Ambaye ameangalia hafla hii. Yes. Ametuma hela zake za shilingi 5,000 kupitia kwa ndugu yetu Bernard Riziki. Amina. Anaitwa Karen Mora. Ameleta shilingi 5,000. Karen, thank you. God May bless God you. bless you so much. All the Wherever, way. madam, you are watching us from, we are humbled to say thank you for your support. May God bless you May so God very bless you much. so much. MC. Yes. Naam. Allow me to salute our online friends. All right. Those who have been watching us. Since morning up to this juncture. We really thank you. Joyce Mongina. Joyce Mongina anasema hapa naye maombi amepata support vilivyo. The MCs are the best. Thank you so much. May God bless you so God much. bless you. God bless you. Wanasema pale kazi nzuri sana from Top Notch. Asanteni sana. Anasema pale Faustin Kwacha anasema I need friends with money. I need friends kama hawa wa maombi. Thank you so much. God bless you. Amen. Kuwa tu mtu mzuri utakuwa na marafiki. Rudia. Nirudie hiyo. Kuwa marafiki si ya kuwa tu. Na hafla kuwa kubwa kama hii sio hivyo tu. Sio hivyo tu. Lazima uache majigambo. Uache majigambo na lazima asante urudi wewe. chini. Ujitume. Kisha baadaye Mungu ataneemesha. Asante. Marcelin anasema hii launch watu wamejitolea. Ni kweli watu walijitolea kwa maana wanapenda huu ndugu And we yetu. need to congratulate all those who turned out. Thank you so much. Haileen Bosi pamoja na Joyce wameongea sana na tunashukuru. Diana Mora, thank you so much. Na hata na nyinyi mtume pesa, kuna namba ya M-Pesa ambao unateremka hapo chini. Please tafadhali na nyinyi pia mtoe mchango wenu na tunashukuru sana. Na tutashukuru God sana. bless you even as we break for lunch. Gian KE Media anasema MC Maticha, asante sana. May God bless na you so mjaze besheni na pesa, si muziki tu. Thank you so much. Asante sana. Potter Somondi anasema much blessed from Migori County, Oyani Church. Thank you so much. Wacha tumalizie hapo. Tumalizie hapo. Wengine tutazidi kusoma By the jinsi way, ambavyo tunasonga. MC. Naam. Nani? Bango anasema atarudi, si ndio? Bango njoo tafadhali. Bango njoo Bango njoo tafadhali. Kabla Johnson hujaongea. Bango yuko hapa. Njoo tafadhali. Huyo ni chairman from Luoland yuko hapa. Njoo kwa haraka. Hii ni lugha ya chairman wa waimbaji. Huyu Haya, sawa. Akishikilia pale ujaluoni nami nikishikilia hapa itakuwa sawa. Kwa hiyo chenye anatoa unatoa. Karibu sana ndugu yangu. Mimi sijaanza mchango wetu. Asante. Lakini maana huenda Hiyo ni ya chairman, si ya kikundi. Right. Karibu sana Bango. May God bless you so much. Acha kusalimia mwingine before nisalimie. Alafu kidogo anapojiandaa
Joyce Mongina all the way from Dubai. Dubai. Anasema anatuma 5,000. Anatuma 5,000. Amekuwa akiwatch live and we so take you. God May bless God you. bless her so much wherever she is. Anayesimama hapa anaitwa chairman Bango. Bango kutoka Josephat, wapi? kutoka Kisumu City. Kisumu City, watu wa Amesimamia Kisumu. all soloist in Luo Nyanza. Right. And wide, na tunashukuru sana. Kiongozi umetuma ngapi bwana? Anatuma Wasalimia hela watu. ngapi? Nitatuma 1,500. 1,500. Thank you so much all the way May from God bless Kisumu. you so much. 1,500. May God bless you so much. Niliona ndugu Kevin Nyagaya. Kevin Nyagaya uko wapi? Ushatuma kitu? May God bless you so much. Ushatuma? Amesema hivi. Ningependa tumalize maombi. Alafu turudi in the afternoon, tufanye muziki, tufanye mchango Tukisonga na hivyo. mbele. Right? The cowboy will have the first priority. Then solo Then the artists. solo artist, then our Then choirs. Then Then amidst, any other friend. amidst the choirs, Yes. MC Maticha, Niambie. Fanuel wa YVM. Hiyo ni YVM. Kama rafiki Fanuel alitoa mchango wake 2,000 ametuma. Right? Alafu kwa maana wa YVM ndio walitoka Rwanda. Right? Walitoka juzi Rwanda, wengi Aha. wao bado wako wamechoka. Yeah, wamechoka. Wana uchofu. Na kama wa IVM kwaya walituma 3,000. Kwa hivyo wametupa 5,000. So 5,500. That is it. May God bless them From wherever they are. The YVM family. May God bless them so much. Ningependa tumalizia hapo to our online viewers. See you immediately after 30 minutes. Maticha, si uombe ndugu yangu alafu tuende tukule. Natumai hao watu bado hawajala. Yeah. Ningependa tusimame nifanye ombi tukiondoka kwenda kupata maanguli ya mchana tafadhali. Thank you so very much. Naomba tusimame wale ambao tumeketi tufanye ombi kisha baadaye tuende kupata maanguli ya mchana. Shall we pray? Our dear loving Father, may your will be done as we are going for lunch in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. May God bless you so much and we invite you for after lunch. Where is Master? session. Master, shall you guide us? Tunapata lunch wapi ndugu yangu? Guide wageni. Thank you. Mkiongozwa na FARC, tunaelekea pale jikoni. Mshuke chini, mpande mpaka jikoni pale Paki C School. Mtakula pale. Hii timu ingine hii ya familia ya maombi wale wa ndani kabisa. Lucy yuko wapi? Basi sisi wote sasa tuelekee pale juu. Serving point ni moja, kila mtu apate chakula. Na kisha baadaye tunarudi tuendelee na mchango na uimbaji. Waimbaji wetu wako hapa kwa wingi. Riziki, Fari K, tumewakaribisha sana. 1, 2. Nimlete the get the point ili aseme jambo. Kwako ewe mpendwa ambao umekuwa ukitufuatilizia hotuba hizi ambazo zimekuwa zikija mibashara kabisa tangia ile mida ya saa 3 nilipowaleta hewani. Hii ni Get the Point Media ambao tunazidi kuwakumbusha kwamba get the point, you take a step forward. Leo ikiwa ni siku kuu ya kuweza kumchangizia ndugu Maombi Samson ambaye amekuwa kwenu, ambao mmeweza kupenda nyimbo zake, na hivi leo kwenye shule hii ya wavulana ya Kisii ikiwa ni ukumbi ama main hall ya Kisii High School. Wengi tu tumekuwa tukiwafuatilizia jumbe zenu kwa ufupi tu zile ambazo nitazitaja, na mwimbaji Fari K atakuwa akitupa kadha wa kadha nyimbo wakati huu wa mankuli, lakini kisha baadaye tutakuwa tunawaonyesha pale chini mankuli yanakuwa yanaletwa vipi. Tutafanya interviews chache na wale ambao wamefika siku hii ya leo na kwenu ambao umezidi kuwa nasi. Vera Jeremiah anasema kwamba I will, anasema YVM wakiimba, lakini sasa kwa leo hawapo kwa wingi wao, lakini wale ambao wapo watakuwa wanatubariki. Joyce Mongina anasema kwamba ametuma mchango wake, tunamshukuru sana. Diana Mora anasema salimia Liz Mora na aimbe ongeire tarigia wakati utakapokuwa ukipatikana. Hailin Bossi anasema kwamba ninatuma sasa hii si turudi WhatsApp tuchange afternoon tutume hiyo kitu. Kwa hivyo Hailin Bossi Bori, popote ulipo na kundi lapo, nyinyi mnaweza ondoka mwingie kwenye WhatsApp mchangize alafu mweze kutuma. Namba iko kwa screen
basi pale chini hapo kwenye simu yako ama unapotumia kiunganishi kile ambacho kinakuleta hewani. Online team mfanye hivyo. Na sasa Farike rafiki yetu mzuri sana, lakini watarudi tena mchana kuweza kukaribishwa na MCs wa siku jinsi ile watakuwa nafanya. Lakini nikiwaibia siri, wamefanya nyimbo mbili pamoja na mwimbaji Maombi Samson. Wimbo wa kwanza ni ule wa I Must Tell Jesus, mchana ule watakapokuwa wakirudi watawimba, na ule wa pili ni huu wa sasa hivi wa Nitawimba Wimbo. You'll get a taste of that when we come back. For now, tunasema kwamba Get the Point Media team zima imekuwa hapa. Mimi naitwa Emmanuel Bosire, nimekuwa nyuma ya kamera. Kwa sasa hivi Joshua anasimama pale, fundi mitambo Joseph anazidi kuhakikisha kwamba kila tukio linaendelea. Niwache kwa mikono ya Farike akizidi kutupa wingi wa nyimbo. One, two, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mic testing. Sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. By the master of the sea, heard my despairing cry, from the waters lifted me in a safe night. Love lifted me, love lifted me. Sleep, ever his praises sing. Love so mighty and so true. Service due to him belong. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Oh yeah, that's lovely. And that is how cowboys are supposed to sing.
Cowboys are supposed to sing live and not putting playbacks. Unashika microphone, unaimba live. So that is what we are doing here today. Mic testing for afternoon. Farrakay Cowboys 045. Oh yeah. Let's test these things and make sure they're ready for the afternoon. Oh yes. This world is not my home, I'm just passing through. The treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven, open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh, Lord, you know I have no friend like you. Heaven's not my home, the Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven, open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother just over in Holy Land, and I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. Heaven's not my home, the Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just over in glory land we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their songs of sweetest praise drift back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Eh? Someone is saying I repeat that song. If this world is not my home, and then atatuma pesa, atume kwanza. Atume kwanza, and then I do that. Na anataka nifanye wimbo kwa Kikisia ama Kizungu. Kegusi. Kumeke kegusie? I'm telling you. Oh yeah, this is Farrakay Cowboys 045. Yes, I'm gonna do that song in Kisii if he sends money right now. Oh yeah. Ense tariseito ncheno moeti nivoya nega shira sintamanye malaika korwa igoro ansuma tinkwei Wainka se ense omo nene nae omo sani Nyegoro tarise to ngai go senda che malaika korwa igoro ansuma tinkwei Wainka se ense Whatever mabuna onchiri avec un person, then you read me confirmed. So and so I sent
10,000 or 5,000 or any amount I'm gonna do it. Oh yeah. Oh yeah. Na kiro chove kiravu gose gotu imukiro mororo bundali. Gai wewe zozira. Tuoko mororo bundali. Okay, but for the sake of ladies and gentlemen who are seated right here, I'm gonna do it because of you. In say 30 seconds. In se 36 incenno moeti mi voy a negar chira sentamanye malaika kurwa igoro ansuma tingwe wainka se inse omonene nae omosani yeigoro tariseito ngai go sendachi malaika kurwa igoro ansuma pole sana iguainka se inse omonene nai omosani yeigoro tariseito ngai go sendachi malaika kurwa igoro ansuma tinkwe guainka se inse. Oh yeah. Kagitanga linganya tabu. Okay, kwete sikaga soera. Vavo minto manchwa mumbu wakanganyeti Nindende okwegena goi kaimorore Nigo anganyeta segeita igoro tinkwe Wainka se ense Omonene nae omusandi Yeigoro tariseito Ngai go sendachi Malaika kurwa igoro ansuma tinkwe Wainka se ense. Oh yes. Ni wimbo gani ule mnataka niwafanyie as we are waiting for these ladies and gentlemen, great people from the north, south, east and west to come in the afternoon session. Korokyogo. Eh? Totagota. Oh. Mote tengo tere kegere kegusi ege kalenji ege kamba gose. Eh? Kegusi? Kegusi kyoka? Oh, I will do that. Nega songo. Oh. Chinese kiankonge irake. No chongegerie. In the land where we'll never grow old. Oh, I have heard of a land on a faraway strand. There's a beautiful home of the soul, built by Jesus on high. That will never shall die. This a land where we'll never grow old. Let me get the right key. Dayegurense
Ego to kare. Oh yeah, without wasting time, let's get this over. Ense asito ta gote. Robin, yang mangana biaga so. Biaga so ka Robin. Odine MC. Yeah. So, ladies and gentlemen, Otura, Marriage Cowboy Jones here. Oh yes, they are coming here. They are coming here to support our brother, and they've been here to support our brother Maombi. Kona kubaegelinde. Nyasaye no miyaturu chiba mente kanile kapisa. Wano kona kubaegeli batera munangotera iga. Bateka kutubekere mesikitaribo. That is how real cowboys sing. You sing live. Okay? Nalibara chaba iruke na baroba na ngumbu na achire. Very good. Kero kwa achire America, kero kwa achire chinse yubuna go Europe. Eba go te itenenaga. Tera wano muna toigwe toko tera YouTube. Gogo sinyua ba manya no mokora. Aye go kole studio. Yes. So real cowboys sing live. So I'm teaching even those of you who would wish to join this team and to be a cowboy or a cowgirl. Oh yeah. Oh, wait. Oh, very good. Suggest a song so that we do it. Now where you go? Ayerera? Korukyo. There's not a friend like our lowly Jesus. There's not a friend like our lowly Jesus. Mheshimiwa, asante sana kwa kufika. Nimekuona. Waheshimiwa wawili. Thank you so much for coming. I knew you wouldn't miss. You know, when I met you the other day, pale, nilikuwa nataka nikuambie, nikajua lazima utakuwa uko na ujumbe. Biamano sana se what you're telling us, there is not a friend like our lowly Jesus. Do you know that song? You come here and sing with me? You think you can do that? There's not a friend like our lowly Jesus. No, not one. No, not one. Oh yeah, it's a really nice song. No. Kuna vile kunaanza. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. Sing it. There's not a friend like a lowly Jesus. No, not one. No, not one. No. Solves diseases. No, not one. No, not one. Sing it. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like a lowly Jesus. No, not one. No, not one. He's so high and holy. No, not one. No, not one. And yet no friend is so meek and lowly. No, not one. No, not one. Sing it. Yesu ajua shida zetu, daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna.
There is a part of this song that I love most. There is not an hour that is not near us. No, not one. No, not one. No night so dark, but His love can cheer us. No, not one. No, not one. Was there a little light our Savior given? No, not one. No, not one. Sing it. Where He refused as a home in heaven. No, not one. No, not one. Kiswahili. Yesu ajua shida zetu, daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna. Yesu ajua shida zetu, daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. Sing it. There's not a friend like a lowly Jesus. No, not one. No, not one. Hey. There are common hymns you guys know, and these common hymns are really very sweet. Like this song here. Tis so sweet to trust in Jesus. Oh, moko manyeti. Oh, be. Tango turaro. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, and to know thus says the. Sing it. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. ¿Qué kusiasi nini? Buya ko mwege na Yesu, aserenga na riaye, wanchera no komanya, o te viro monene. Kizungu. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh yes, how sweet is it to trust in Jesus. Amazing Grace. Do you know the song Amazing Grace? Yeah, these are the hymns that we have sung all days of our lives in high school. And
You sing gently. There's a nice bass right here. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Alafu tunaenda ya pili. 'Twas grace that tore my heart to faith, and grace my face really. How precious deep the grace appeared the hour I first believed. Alafu tutajump sasa tuende ile ya mwisho. These songs are very sweet. Hazitaki kuwa mrefu. Robinson Kwangibule. Very short. Kama wimbo hymn iko na verse kama 5, chagua 3, acha 2. Make it as short as possible. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace. Tunarudi ile kwanza. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Jipigie makofi, mmeimba vizuri sana. Nyinyi ni wa maana sana. Sasa, because you're here, I know there are people watching online and we want to appreciate them as well. These are like 5 messages. Oscar Momanyi says, very devotional. Thank you very much. Vera Jeremiah says, Farike, please naomba wimbe, I will fly away. Ama across the bridge. Okay. Farike imba, I will fly away. That's someone else. That song inanikumbusha my late sister. Fari, keep going. You have a very sweet voice. Thank you. I shouldn't say that. Farike kissing for me, I would fly away. That's someone else. Ruth mimi simu yangu nimejaza nyimbo zake. Farike yedi yoginya saya go senetie seseni abande. I love your songs. Thank you so much, those people watching online. And for that reason, I'm gonna do for you, I'll fly away. Ngodia manyane si me. Naira. I'll fly away. But I'll do a medley over
Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Tali lembu. Ukwana mnango churu ukwana ikakwata ba lamb. Okay? Wano ko ikamba igiri bintevi. Are you washed in the blood? Tokotera twins. In the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are the white as snow? Are you washed? Wamwendea Yesu kwa kusafiwa. Je, neema yake yatumwagia. Tumeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo. Ziwe safi nguo nyeupe mno. Umeoshwa kwa damu ya kondoo. Wacha tufanye kizungu. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa. Are you washed in the blood of the Lamb? Yeke soko tuate ya toko kora. Okay. Have you been? Amina teiya. Amina? Kotera kuna ni motagete tubeke. Bwana Maria Ayerera Motere. Okay. Onyendirinche Wanganairuka Babeli jambarore Wamonavandi Dore no mogoko O korende wangoiga Kero yo marare Buya sokorara. Sing it. Aye ayerera Teri nago semeria and sing some way. Let's dive in right direct. Let's dive into that song just right away. Oh yeah. Na nyimbo. Kwa hivyo ni kipindi cha lunch hour na tunarudi kipindi cha jioni sasa ambacho kitakuwa nyimbo hadi mwisho. Karibu tumsikie Fari K anaimba wimbo Onye Ndirinche na Bwate Chimbaba. Karibu tuziki. Wabeli jambarole, wabe no kumbarole, amuna wande, wamenyetano, tore no mogoko, korende wangoiga, kero yo marare, buya sokorara. Sing it! Aye ayerera oye tiense teri nago semberia ensingo sambweri aye beke ange se chinchera chonsi ekonomi koga moroto tombole. Sing it. Aye ayerera oye tiense teri nago semberia ensingo sambweri aye beke yange se chinchera chonsi ekonunge koga. Aya. There's a place I call heaven for you and me. It's a paradise for everyone who believes. Shetani ashindwe.
Ngayibo no yaruira nere ngoyo gusi. Oe. Cara tutiganoyo. Aya, toca enderre con Wari Stuatigira. Is a place they call heaven for you and me. Is a paradise for everyone who believe when we all get to heaven. We will sing the wondrous love of Jesus. Aye, 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 aye. Aye, 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 aye. Giselmine chinivo, bion simbiete. Aye, aye. Omonya kieni. Aye, aye, aye. Sing it. Aye, aye, ra. Oye tiense. Erina gosemberia. Aye viki ange. Ekonu ekoga. Sing it one more time. Aye aye ra. Oye tiense. Erina. Aye viki ange. Ekonuge kuga moroto. Tebi yores. Aye, 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 ra. Aye, aye, ra. Aye, ra. Abanta moi guba ko totesa de bien imbara moi guete para bate guba. Vese golie. Vai, irita libo. Ayirira. Koroki konain. Kwanango toi. Across the bridge. Que songo se que kusi. Que kusi. Oh, kokoro kunganyancha ngumbu. I have lived a life of sin, this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. Barenga ba kolire vitari kukwaneka. Namenyira se vive, ansense egoeta, nakolire evitage ndakwane, kaborio mo sabereria, antevie asendamenye. Somogo kono wanchani wekene Nyanchambu Gororo tiboyo. Very good. Now menira se vive Asense egoeta Nakolire vitagen dakwane Kaborio mo sabereria Antevie asendamenye Somogo kono wanchani wekene. Sing it! Nyanchambu Bororo tiboyo. Nyanchambu Oba sono Varebo tambe Nati toko hirianye kanende. Kasongo wakeigo. Follow the footsteps of the King till you hear the voices ring. They'll be singing of the glory of the land. The river Jordan will be near. Songs of trumpet you will hear, and you'll behold the Lord, precious place ever known to man. Nyanchambu, Ororo tiboyo. Nyanchambu, Tokorera, Boba sono, Bare bota.
toko iria nyekanaine. Yo, across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be Yanchambu Gororo Tiboyo Yanchambu Tokorera Moba Sono Varego Tambe Nati Toko Irianye Kanainde Dingo Womonene Avanto Varigetie Dingo Rigetie Bachego Konyeka Tibachago Sira Gokonyano Kwao Gokonyano Kwao Very good. Thank you, MC Shiro. Dingo, 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 womonene. Avanto varigetie kogende segi. Dingo rigetie aretaba mwavo. Wachego konyeka tivachago sigra. Sing it. Ogokonyano kwao no viabonsi. Ogokonyano kwao no viabonsi. Tobense moyao monene votambe. Agatogorotari naki. That is the second one. Agato voratari nedabu rigori riamaninga eriogo kumia yeso toi choirio moi como chenu tuatigire vive nava etoi. Sing it. Ogokonyano Ogokonyano kwao. Hallelujah. Ike songo kenyerera ase bali batari kuigwa ike songo bato watch it. Who is on the Lord's side? Who is the King? Who will be his helpers, other lives to bring? Who will leave the world's side? Who will face the foe? Who is on the Lord's side? Who for him will go? By the grand redemption, by the grace divine, we are on the Lord's side, by the grace divine. We are on the Lord's side, Savior, we are thine. So koragante vingo kotero kongo koera. Otatere timuna inje. Ese ginendoro tigatorore. Oyora yeue gonde yerwoti. Isea se vendera tuatenenire na otora uere na omorembe ogokonyano kwao no wea wonsi ogokonyano kwao no wea wonsi. Hallelujah.
semo yao monene gutambe naende ogokonya. Hallelujah. Tera mojukuru. Abajukuru bande buri. Dobe semo yao. Bamura. Now as we ushering in our MC of the day Chiro, tunataka tumfanyie Kijaluo ajue kwamba we are is not just from Kisii but we are multilingual. Wow. We can do Kikalenjin, we can do Kikamba, we can do Kikuyu, we can do Kiluya, we can do, like that is how I'm setting the pace for these young cowboys who are coming. Sure. So that we extend, we diversify to other communities as well. Kabisa. Sio Kisii peke yake. Najua nilianzisha hii mambo ya cowboy Kisii na nikaanzisha mambo ya kutranslate nyimbo kutoka kwa lugha zingine Kizungu kuja kwa Kikisii. Na sasa wakati nimepata mandugu wangu pia wamejoin, pia tena nataka kuwaonyesha kwamba we can't be crowded just here. Sure. We can also go because other communities are sleeping. Wamelala. So tunaenda tunakanyaga kwao, tunachukua hiyo nafasi tena. So I want to do you this famous song they love, inaitwa Totagote. Sema Totagote. Wanasiki. Totagote. Yes. Aya. Totagote. Nataka kuifanya kwa Kijaluo. Na sisi cowboys, real cowboys, wanaimba live. Sema live. Live. Sio playbacks. Yes. Kijaluo. This while, and I think I'm going to have a glass of water and something probably that you nibakishia pale. Kabisa, kabisa. Thank you. Yes, and then we come back. We do what we promise these guys and tumwage pesa hapa juu. Kabisa. Thank you. Situmpige makofi jameni. Thank you very much. That was a beautiful moment with you, Fari K. We love your ministry and we appreciate the fact that you are nurturing other guys who are coming on board. Now, I want to welcome us all onto the afternoon program. Na tujisikie tumerudi. Tujisikie tumerudi. I want to invite an elder who is within us to come and pray with us even as we begin this program officially. Mzee wa kanisa yeyote ambaye yuko na sisi, tafadhali njoo tupate kuomba kisha baadaye tuanze shughuli. Mzee wa kanisa. Umekuwa mzee wa kanisa. Karibu. Pray with us, then we begin this session. Thank you. Thank you so much. Wengi wananiona kama mchanga, siwezi kuwa elder wa kanisa. Kwa utumishi mimi am an ordained church elder pale Sironga SDA Church, and so we working for the Lord. We pray. Mungu, twaja mbele yako wakati kama huu. Tunakuhitaji sasa. Tangia asubuhi umeweza kuwa nasi na umetuongoza. Na wasaa huu twaomba kwamba ukaweze kukaa pamoja nasi hadi pindi tutakapotamatisha kipindi hiki. Sifa na shukrani ziwakaweze kukurejelea. Yote ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Asante elder, thank you so much. Now, I want us to do a stanza 1 and chorus of this song. Sing the wondrous love of Jesus. Sing the wondrous love of Jesus. As we sing that song, allow me see whether we have Tunes Corel. Tunes Corel, are we there? Tunes Corel, are we there? Tunes? Awako? Then we have ARC ministers from Sironga. ARC, are we there? ARC ministers?
Not in. Then let me see. Redemption Ministers, Kisi. Are we there? Not at all. Spring Voice. Spring Voice, are we there? Not there. Then allow me confirm with us. Celestial Family, are we there? Yeah. Tunaimba huu wimbo as you come to stage kwa haraka sana. Sing the wondrous love of Jesus. Sing the wondrous, come. Love. Sing His and in the much bright and blessed, prepared for us a place when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing. Wanaume peke yao ndio waimbe chorus. When we all. Wanaume. Mbona mnakimbizana? See Jesus, we'll sing. Come on, ladies, we are doing it again. Chorus, and you all. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing. Shout the victory. Thank you. Wanatubariki kwa wimbo moja hata tutakapojiandaa kwa hii shughuli ya afternoon hour. Celestial Family Choir, take it away. Onesimus K, be stand by. Onesimus. Tuacha tuzingirwe na adui kila pande, hatuna amani. Je, ni lipi tumekutenda likakuhuzunisha mpaka ukatutenga? Tazama tunapitia hali ngumu maishani, hatuna pa kukimbilia. Twakuhitaji wakati huu, andamana nasi tupite kwenye vita hivi. Tutashinda yote kwa jina lako mwenye nguvu. Tuacha tuzingirwe na adui kila pande, hatuna amani. Je, ni lipi tumekutenda likakuhuzunisha mpaka ukatutenga? Tazama tunapitia hali ngumu maishani, hatuna pa kukimbilia. Twakuhitaji wakati huu, andamana nasi tupite kwenye vita hivi. Tutashinda yote kwa jina lako mwenye nguvu. Nasi tu wana wako, kwa jina lako twajua. Tusipofanya mapenzi yako wala kutoheshimu jina lako, tukufu tutapotea kuzimuni pasipo hata mmoja kuokoka. Tuvute karibu nawe kwako mahali pa kukimbilia. Bwana, wewe ndiwe baba yetu, nasi tu wana wako, kwa jina lako twajua. Tusipofanya mapenzi yako wala kutoheshimu jina lako, tukufu tutapotea kuzimuni pasipo hata mmoja kuokoka. Tuvute karibu nawe kwako mahali pa kukimbilia.
Mungu aingie ale nawe nanywe nawe. Huyu Mungu hakuna kama yeye kote duniani. Mjaribu uone uzuri wake, atayabadilisha maisha yako. Mpe nafasi akutawale, utafurahi milele. Fungua moyo wako, Mungu aingie ale nawe nanywe nawe. Huyu Mungu hakuna kama yeye kote duniani. Mjaribu uone uzuri wake, atayabadilisha maisha yako. Mpe nafasi akutawale, utafurahi milele. Fungua moyo wako, Mungu aingie ale nawe nanywe nawe. Onesimus. Huyu Mungu hakuna kama yeye kote duniani. Mjaribu uone uzuri wake, atayabadilisha maisha yako. Mpe nafasi akutawale, utafurahi milele. Fungua moyo wako, Mungu aingie ale nawe nanywe nawe. Huyu Mungu hakuna kama yeye kote duniani. Mjaribu uone uzuri wake, atayabadilisha maisha yako. Mpe nafasi akutawale, utafurahi milele. Tuwapi amina kanisa, twasemaje? Vizuri sana. Kidogo tu tafadhali ni baki na kiongozi wa ikwaya. Kiongozi wa ikwaya tafadhali baki jukwani. Kiongozi wenu wabaki jukwani. Watu wanauliza sana hapa, hii kwaya inatoka wapi? Hii kwaya inatoka wapi? Kwani mmeenda wote hamna kiongozi? Kiongozi inchuga haki? Chukua mic na utueleze hii kwaya, hii family kwaya, msaidie tafadhali hii mic tafadhali. Tueleze hii kwaya inatoka wapi, na treasurer pia ulete mchango wenu kama kwaya. Treasurer kuja, tunamalizana na nyinyi tu hapa na hapa. Treasurer lete mchango ukitueleza kwaya linapatikana wapi. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Celestial Family Choir. It's a family choir as you heard. Na tunatoka hapa mjini Kisii, sehemu ambazo ni za Iranda. So vile tunakuja hivi, tunatoka sehemu ya Iranda SDA Church. Hapo ndipo tunapatikana. Mnashiriki kule. Vizuri sana. Mara nyingi watu wengi kwenye mtandao walikuwa wakiuliza kwaya hii nzuri linatoka wapi? Ni hapa Kisii. Hapa Kisii. Haya, treasurer wenu na akuje. Atueleze mnatoa mchango gani kusupport maombi. Wakati anajiandaa ndugu Onesimus K. Nimewasalimu nyote, amjambo. Amjambo tena. Tumeleta mchango wetu wa shilingi 5,000. Wana support na saidia mic tafadhali, thank you. Wana support at 5,000. Twasemaje? Amen. This is Celestial Family Choir 5,000. God bless you. Take it away. Onesimus, twende kazi. Thanks so much. Happy Sabbath. Tufanye hivi. Palibandoche. Okay, thank you. Kwa majina naitwa kidogo just a minute. Kwa majina naitwa Onesimus K, nafanya country music. Nataka kuwapea wimbo moja inasema Nothing but the blood of Jesus. In Kisii fashion stroke English. Nothing but the blood of Jesus. Just Kiransi vye vive namanyinga aye Yesu kikiranjene ime namanyinga aye Yesu oh te kuya Jena uri zoko indi
katika manyinga Yesu. Second stanza. Tunaenda English version. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. As I stand firm and sing your praise and sing loud. As I stand firm and sing your praise and sing loud. As I stand firm and sing to God, for He is my righteous way. He has made me whole again. I will sing forevermore. As I stand firm and sing to God, for He is my righteous way. He has made me whole again. I will sing forevermore. Thank you. Thank you. Next was K. Thank you. Thank you. Thank you for Matambo. Asante sana kwa Mike. Allow me confirm with us kama our choir wamerudi. Eternity, ministers, are you there? Eternity? Niwaone kwa mikono tafadhali, Eternity. Thank you. Ak from Sironga. Ak, are you there? Now nyinyi hamjaimba tangu asubuhi. Come very fast. Come very fast, please. That is Ak ministers from Sironga. Onesimus, tafadhali mchango wako ndugu yangu. Ulitoa kwa kumiitia ama ya hapa? Ulitoa. Haya, vizuri sana kama ulitoa mchango wako. On stage wanakuja Ak ministers. Alafu tena wacha niwaone kama wako area. Wana Tunes Corel. Tunes Corel, are we there? Wana Tunes, are we there? Tunes Corel, hawako. So wakitoka jukwani, wana Ak ministers, watakuwa wanajaja, wana Eternity ministers in that order. Na tafadhali wanakwaya tukiimba, tunatoa mchango, kwa maana tukimaliza round 1 ya wanakwaya, tutaingia kwa cowboy, pamoja na the soloist in that order. So wanakwaya tufanye kwa haraka, tunakuja tunachapa mziki, tunatoa mchango, na tukisonga mbele. Wakimaliza Ak ministers Sironga, watakuwa wanakuja wana Eternity ministers wakifuatwa na Kiarabi. In that order, after Kiarabi, tutakuwa na Creative Minds wakifuatwa na Glorious Chorale in that order. Alafu wana Crown ministers wameondoka, lakini wametoa pesa yao 2,000 Kenyan money. Thank you. Take it away from Tambo.
Eternity be standby, Kiarabi, Creative Minds, Glorious Corel, Mission Sisters in that order. E Bwana, njia inazidi kupepesuka, pepesuka, imejawa miba na mawe yanayochoma ngozi na kuiparuza, kuitia alama nyingi, na moyo unavunjika kuona yanayojiri. Huruma kweli imetoweka, wanadamu kugeuzwa kuwa mnyama. Jamani, tukimbilie wapi? E Bwana, njia inazidi kupepesuka, pepesuka, imejawa miba na mawe yanayochoma ngozi na kuiparuza, kuitia alama nyingi, na moyo unavunjika kuona yanayojiri. Huruma kweli imetoweka, wanadamu kugeuzwa kuwa mnyama. Jamani, tukimbilie wapi? Yesu, wewe ndiwe ngome, mwamba ulio imara pasi kutikisika. Japo nipitie njia ile nyembamba, nina uhakika nitashinda. Mizigo ilo mizito itatua kwake Bwana, ndiye suluhisho kamili. Hakuna mwingine anayefahamu shida zangu. Yesu, wewe ndiwe ngome, mwamba ulio imara pasi kutikisika. Japo nipitie njia ile nyembamba, nina uhakika nitashinda. Mizigo ilo mizito itatua kwake Bwana, ndiye suluhisho kamili. Hakuna mwingine anayefahamu shida zangu. Bila wewe Bwana sitaweza chochote mimi. Natumaini kwa nguvu zako, na mimi nipate shinda. Uniinue kwenye unyonge wangu, mimi ni kiumbe dhaifu. Ndiwe mwamba ulo thabiti, na kutegemea Mungu wangu. Bila wewe Bwana sitaweza chochote mimi. Natumaini kwa nguvu zako, na mimi nipate shinda. Uniinue kwenye unyonge wangu, mimi ni kiumbe dhaifu. Ndiwe mwamba ulo thabiti, na kutegemea Mungu wangu. Yesu, wewe ndiwe ngome, mwamba ulio imara pasi kutikisika. Japo nipitie njia ile nyembamba, nina uhakika nitashinda. Mizigo ilo mizito itatua kwake Bwana, ndiye suluhisho kamili. Hakuna mwingine anayefahamu shida zangu. Yesu, wewe ndiwe ngome, mwamba ulio imara pasi kutikisika. Japo nipitie njia ile nyembamba, nina uhakika nitashinda. Mizigo ilo mizito itatua kwake Bwana, ndiye suluhisho kamili. Hakuna mwingine anayefahamu shida zangu. Yesu, wewe ndiwe ngome, mwamba ulio imara pasi kutikisika. Japo nipitie njia ile nyembamba, nina uhakika nitashinda. Mizigo ilo mizito itatua kwake Bwana, ndiye suluhisho kamili. Hakuna mwingine anayefahamu shida zangu. Yesu, wewe ndiwe ngome, mwamba ulio imara pasi kutikisika. Japo nipitie njia ile nyembamba, nina uhakika nitashinda. Mizigo ilo mizito itatua kwake Bwana, ndiye suluhisho kamili. Hakuna mwingine anayefahamu shida zangu.
Vizuri sana, kiongozi abaki, nipate mchango wenu tukimaliza shughuli. Now, I want to make this plea. Tuna wanakwaya wengi, tuna soloist wengi, tuna cowboy wengi. So tutakuwa na choirs 2, solo 1, cowboy 1, choirs 2 in that order. Tafadhali kwa heshima. Eternity tukuje tafadhali, tukuje. Liz Mora, be standby. Ak ministers wamesupport na 2000. Tunasemaje? Amen. Tukuje kwa haraka, niliwasoma mapema sana. The choirs are so many. In case you can't take time, I'll call the next team. Eternity wanaingia jukwani, watatubariki kwa wimbo moja, tupate mchango wenu. Kisha Liz utakuwa unakuja stage. Atakapo onekana Bwana wetu mawinguni, wapo wale watakao furahi, amekuja mkombozi. Wapo wale watakao lia, wakitorokea milimani, tuangukieni, tufiche uso wa Bwana. Atakapo onekana Bwana wetu mawinguni, wapo wale watakao furahi, amekuja mkombozi. Wapo wale watakao lia, wakitorokea milimani, tuangukieni, tufiche uso wa Bwana. Yerusalemu, mji mzuri, mji wa dhahabu, mji wake Mungu, aliyouandaa Bwana Mungu kwa ajili yetu sisi. Tutaingia kwa furaha tena kwa shangwe, wajumbe tulio wake Bwana. Aha, mji wake Mungu uliopambwa kwa ajili yetu. Yerusalemu, Yerusalemu, mji wa dhahabu, mji wake Mungu, aliyouandaa Bwana Mungu kwa ajili yetu sisi. Tutaingia kwa furaha tena kwa shangwe, wajumbe tulio wake Bwana. Aha, mji wake Mungu uliopambwa kwa ajili yetu. Tutakapopita kila sayari, wale washindi wa ulimwengu wakiulizani akina nani, watu hawa wa ajabu wa kutisha, Yesu akiwa mtetezi wetu, akiwaonyesha alama za misumari, waliovua mavazi kwa damu ya mwana-kondoo. Tutakapopita kila sayari, wale washindi wa ulimwengu wakiulizani akina nani, watu hawa wa ajabu wa kutisha, Yesu akiwa mtetezi wetu, akiwaonyesha alama za misumari, waliovua mavazi kwa damu ya mwana-kondoo. Yerusalemu, mji mzuri, mji wa dhahabu, mji wake Mungu,
aliyeuandaa Bwana Mungu kwa ajili yetu sisi. Tutaingia kwa furaha tena kwa shangwe, wajumbe tulio wake Bwana, mji wake Mungu uliopambwa kwa ajili yetu. Yerusalemu, Yerusalemu, mji wa dhahabu, mji wake Mungu aliyeuandaa Bwana Mungu kwa ajili yetu sisi. Nasi tutaingia kwa furaha tena kwa shangwe, wajumbe tulio wake Bwana, mji wake Mungu uliopambwa kwa ajili yetu. Yerusalemu, mji mzuri, mji wa dhahabu, mji wake Mungu aliyeuandaa Bwana Mungu kwa ajili yetu sisi. Nasi tutaingia kwa furaha tena kwa shangwe, wajumbe tulio wake Bwana, mji wake Mungu uliopambwa kwa ajili yetu. Yerusalemu, mji mzuri, mji wa dhahabu, mji wake Mungu aliyeuandaa Bwana Mungu kwa ajili yetu sisi. Nasi kweli tutaingia kwa furaha tena kwa shangwe, wajumbe tulio wake Bwana, mji wake Mungu uliopambwa kwa ajili yetu. Twasemaje kanisa? Wakiondoka na Jaja Liz. Liz, kuna wimbo ambao wameomba sana mtandaoni. Nikikisi ningejua kusoma ningesoma. Alafu watu wa mtandao wanasema wanakwaya jameni, muimprove. Wanasema kwani leo ni 2K and above. Hii ni ngapi ndugu yangu? Haya. Hawa sasa ndio wame break rekodi. Wanaitwa Eternity Ministers, wamesupport maombi at 10,000. Tunasemaje? That was beautiful, Eternity. Thank you so much. God bless you. Liz Morana kuja, akimaliza watakuja Kiarabi. Kiarabi, are we there? Kiarabi, are we there? Thank you. Tumepanda ngazi Kiarabi, tumefika 10K. Kama wanaume, you can double that. Liz, twende kazi. Ongeire tatele tarigia Ontingiria mariga omboire omogoko 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 Nilidunishwa sana nikadhihakiwa na wanadamu, majina yao hayakudumu kamwe. Nilidunishwa sana nikadhihakiwa na wanadamu, majina yao hayakudumu kamwe. Mara mimi kitu bure, mdhaifu masikini, jina langu likawa matope ya kukanyagwa na kupita. Asante Yesu, umenipa jina jema, mimi si yule wa zamani, leo naitwa mbarikiwa. Asante Yesu, umenipa jina jema,
Mimi si yule wa zamani, leo naitwa Mbarikiwa. Wajulishe ongele tateli tarigia Undindiria mariga omboire omogoko Ongele tateli tarigia Undindiria mariga omboire omogoko Nase enkoro yechisimba nakoburere Neba nase riera lyomurero nakoburere Ase chindi bacha makwar Mechando yobogi mobo nakoburere Tata akoe elietaria Neba nase enkoro yechisimba nakoburere Neba naseri era lyomurero nakoburere Ase chindi bacha makwar Mechando yobogi mobo nakoburere Tata akoe elietaria Ongeire tateli tarigia Undindiria mariga omboire omogoko 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 Kiarabi tuje. Undindiria mariga omboire omogoko Ongeire tateli tarigia Undindiria mariga omboire omogoko Amen, amen, amen. Thank you, Sister Liz. Najua nyinyi wakati wenu itafika kama wana soloist. Kwa hivyo sitahitaji mchango wako kwa sasa. Kerabi watajaza kwa wimbo moja. Wakimaliza watakuja wana Creative Minds. Wana Creative Minds, mko wapi niwaone kwa mikono tafadhali? Creative Minds, are we there? Creative, thank you. Immediately they're done, you'll be coming on stage. Then tutakuwa na Glorious Chorale. Pia na wao mtakuja. Kuna request sana ya wimbo Uwanja wa Dura. Wanda Wadura, something like that. So Wanda Wadura, nyinyi mtaona. Na nyinyi kuna request ya Joshua. Tazama Yoshua, nimeutia Yeriko mikononi mwako, pamoja na mfalme na watu wake wa vita. Zunguka mji mara 7, mkapulize sauti kubwa za baragumu. Msipige kelele ya vita, msipaze sauti zenu wala kusema lolote hadi nitakapowa amuru. Tazama Yoshua, nimeutia Yeriko mikononi mwako, pamoja na mfalme na watu wake wa vita. Zunguka mji mara 7, mkapulize sauti kubwa za baragumu.
Msipige kelele ya vita, msipaze sauti zenu wala kusema lolote hadi nitakapowa amuru. Nitaji kupigana, nitaji kupigana. Haya, tuelewane, tutoke hapa mbele, tukanyage kando kando, tuache hapa mbele kwa heshima. Si kuna wenye wameketi hapa na hata wao wanataka kutazama. Kanyaga huko, kanyaga kule kwingine, hapa mbele hapana. Tuheshimu Sabato tafadhali. Kanyaga pale, lakini hapa hamna kukanyaga hapa. Na tafadhali, kama wewe sio mwanakwaya pia usijaze stage. Wacha wanakwaya waimbe, wewe kanyaga kando kando kwa heshima. Fundi wa mtambo Joshua kwa mara nyingine, twende kazi. Oh yes. Tazama Yoshua, nimeutia Yeriko mikononi mwako, pamoja na mfalme na watu wake wa vita. Zunguka mji mara 7, mkapulize sauti kubwa za baragumu. Msipige kelele ya vita, msipaze sauti zenu wala kusema lolote hadi nitakapowa amuru. Tazama Yoshua, nimeutia Yeriko mikononi mwako, pamoja na mfalme na watu wake wa vita. Zunguka mji mara 7, mkapulize sauti kubwa za baragumu. Msipige kelele ya vita, msipaze sauti zenu wala kusema lolote hadi nitakapowa amuru. Nitaji kupigana, atapigana. Vita hivi si vya damu wala nyama, wa maombi na kusujudu atasikia maombi. Maadui watashindwa milele, walipozunguka kuta zikaporomoka kwa mkono wake. Ushindi ni kwake Mungu muweza yote. Usihofu wenye misuli na nguvu, amini uweza wake nawe utashinda. Unahitaji kupigana, atapigana. Vita hivi si vya damu wala nyama, wa maombi na kusujudu atasikia maombi. Maadui watashindwa milele, walipozunguka kuta zikaporomoka kwa mkono wake. Ushindi ni kwake Mungu muweza yote. Usihofu wenye misuli, kwa Mungu una nguvu. Amini uweza wake nawe utashinda. Usisumbuke peke yako, na Mungu yupo, na kesho yako ajua. Umuachie yeyote, atasuluhisha. Weke masumbuko yako yote, anafahamu maisha yetu yote. Atatupa amani tukimsubiri. Usisumbuke peke yako, na Mungu yupo, na kesho yako ajua. Umuachie yeyote, atasuluhisha. Weke
masumbuko yako yote. Anafahamu maisha yetu yote, atatupa amani tukimsubiri. Hamuhitaji kupigana. Wana creative tuanze safari, wana creative. Vita hivi si vya damu wala nyama, wa maombi na kusujudu atasikia maombi. Maadui watashindwa milele. Walipozunguka kutezeka poromoka kwa mkono wake. Ushindi ni kwake Mungu muweza yote. Usihofu wenye misuli na nguvu, amini uweza wake nawe utashinda. Huhitaji kupigana, atapigana. Vita hivi si vya damu wala nyama, wa maombi na kusujudu atasikia maombi. Maadui watashindwa milele. Walipozunguka kutazika poromoka kwa mkono wake. Ushindi ni kwake Mungu muweza yote. Usihofu wenye misuli, kwa Mungu una nguvu. Amini uweza wake nawe utashinda. Huhitaji kupigana, atapigana. Vita hivi si vya damu wala nyama, wa maombi na kusujudu atasikia maombi. Maadui watashindwa milele. Walipozunguka kutazika poromoka kwa mkono wake. Ushindi ni kwake Mungu muweza yote. Usihofu wenye misuli, kwa Mungu una nguvu. Amini uweza wake nawe utashinda. Na tuwape amina. Hallelujah. Hebu msimame hapa. Simameni tu. Hiyo kuimba yote ni pesa ngapi jamani? Jamani. Treasurer tafadhali. Hiyo kuimba yote treasurer ni nani? Treasurer tafadhali njoo umalizane na mimi. Haraka iwezekanavyo tunamaliza shughuli hiyo. Hawezi piga muziki hivyo watoke na 2000, si ndio? Wapi? Hao. Anakunong'onezea. Roba njoo, mweka zina, Roba yuko pale. Roba njoo haraka tafadhali. Changamka tu. Wakati wanajiandaa wana creative. Hawa wakiondoka. Roba yuko wapi? Mmemwona? Jamani Robert. Roba njoo tafadhali. Utoe hawa vijana hapa. Bure hawatoki. Number 1 mmepiga luku. Number 2 mnaimba ni kama event ni yenu. Number 3 mtoe pesa. Wana consult. Hii ni 10,000 and above. Of course, it should be. Juu kama mtu mmoja hivi bebe. Where is Robert? Robert yuko wapi? Robert time tafadhali. Enda simama karibu na yeye. Hamwezi piga muziki hivyo na mtoi mchango. Robert, how are you? Wapi mchango? How are you? Umetuma kwa nani? Analeta. Mambo imekuwa ngumu. Eti ilikuwa ngapi? Umetoa 3,000. Pesa iko wapi? Na hiyo kuimba yote. Hebu kila moja toa 100 hapa. Mwezi toa 3,000 na hiyo kuimba. Nisaidie kitasa tafadhali, nisaidie tufanye haraka hapa. Thank you very much. Give me. Kila moja tupe pesa. Unaangusha unaketi. Salim, mwacha kuketi nyuma. Kuja hapa mbele. Na kuona sana. Mbona mnateta hivi Roba kikuja? Thank you so much. Wanatoa hapa. Jaza, wameanza kujaza. Asante kiongozi. Kutoa. Wewe ni kiongozi. Unashuka kutoka upande huu. Wacha Roba amekuja. Tuone maneno yakwaje. Wacha kugawa. Thank you. Kumbe Roba ni mzito. Wazee wakupe pesa hapo nyuma. Tupeane pesa. Toa 100 yako bwana. Toa 100 yako. Wacha kuguza. Unajua watu wanakuona kutoka mbele mpaka online na unaguza mifuko tu. Thank you so much. Dan Hassan ametoa yake. Bwana, uwezi ng'ara hivyo. Unatoa sauti. Very good. Thank you. Tumalize hiyo maneno. Phone number tafadhali, simu ya nambari ya simu. Chukua namba pale. Wewe bwana, fanya maneno na 0713 233951. Haraka uwezekanavyo. Tunasonga. Na mwanze kuondoka sasa. Wale ambao muondoke. Haya. Mwizi piga muziki mngare hivi alafu mnasema 3,000. Tunanyorosha hivyo, mambo inakuwa vizuri. On stage we have the creative minds.
Alafu after yeye nani? Glorious Corel watakuwa wanakuja. Alafu baada ya Corel tutakuwa na Mission Sisters in that order. Safi. Haya, Robani kama anamaliza. Hizo ni ngapi? Wachana hizi. Hii ni kusindikiza. Bwana unauliza kilicho kwenye kitasa changu. Jamani. Thank you so very much. Anatoa pesa ngapi? Kiarabi kwa sasa wametoa 10,000 Kenyan money. Tuwasemaje? Na wakasindikiza na 400. Sasa ni 13. Hata kama yani before Roba afike jamaa alikuwa quiet sana. After Roba amefika akatoa 10, sasa hiyo anasema 13, si tumetoa 3. 3 imetoka wapi? 3 ni 300. Total of 13,000 from Kiarabi. Tuwasemaje kanisa? Tupe wimbo tafadhali. Creative Minds take it away. Wakijiandaa wana Glorious. Twende kazi kaende. Shida midomo kila mara, pia kanisani midomo haichoki. Sisi tufikiri midomo hupigwa barabarani ama vijijini, lakini tushajua kwa kanisani pia midomo hupigwa kama barabarani. Mbona sasa mapiga midomo haijapigwa za Wakristo kutoka kanisani? Yachunguze wewe maneno yako, yachunguze wewe maneno yako. Shida midomo kila mara, pia kanisani midomo haichoki. Sisi tufikiri midomo hupigwa barabarani ama vijijini, lakini tushajua kwa kanisani pia midomo hupigwa kama barabarani. Mbona sasa mapiga midomo haijapigwa za Wakristo kutoka kanisani? Yachunguze wewe maneno yako, yachunguze wewe maneno yako. Chunga ulimi wako, maneno mabaya yasikutoke kinywani, ewe ndugu yangu. Yanaweza haribu na yaweza haribu uhusiano wa familia yako. Ewe ndugu yangu, chunga yachuje maneno yako, yanaweza chukua kazi yako hiyo umeitafuta kwa miaka mingi. Yachunguze wewe maneno nayo nena, yachunguze wewe maneno yako, yachunguze maneno nayo nena, yachunguze wewe maneno yako. Chunga ulimi wako, maneno mabaya yasikutoke kinywani, ewe ndugu yangu. Yanaweza haribu na yaweza haribu uhusiano wa familia yako. Ewe ndugu yangu, chunga yachuje maneno yako, yanaweza chukua kazi yako hiyo umeitafuta kwa miaka mingi. Yachunguze wewe maneno nayo nena, yachunguze wewe maneno yako, yachunguze maneno nayo nena, yachunguze wewe maneno yako. Thank you. Kidogo lakini huleta madhara. Chunga ulimi wako, milima
kiungo kidogo, lakini huleta madhara. Chunga ulimi wako. Milima yote yaweza angushwa na ulimi, maneno yatokayo toka kinywani mwako. Chunga ulimi Jamani, wako, maneno mabaya haleluya. yasikutoke kinywani, ewe ndugu yangu. Yanaweza haribu na yaweza haribu uhusiano wa familia yako. Ina ndugu yangu, Glorious, tuanze safari Glorious. chuje maneno yako. Yanaweza chukua kazi yako hiyo umeitafuta kwa miaka mingi. Yachunguze wewe maneno nayo nena. Yachunguze wewe maneno yako. Yachunguze maneno nayo nena. Yachunguze wewe maneno yako. Chunga ulimi wako, maneno mabaya yasikutoke kinywani, ewe ndugu yangu. Yanaweza haribu na yaweza haribu uhusiano wa familia yako. Ina ndugu yangu, chunga yachuje maneno yako. Yanaweza chukua kazi yako hiyo umeitafuta kwa miaka mingi. Yachunguze wewe maneno nayo nena. Yachunguze wewe maneno yako. Yachunguze maneno nayo nena. Yachunguze wewe maneno yako. Chunga ulimi wako, maneno mabaya yasikutoke kinywani, ewe ndugu yangu. Yanaweza haribu na yaweza haribu uhusiano wa familia yako. Ina ndugu yangu, chunga yachuje maneno yako. Yanaweza chukua kazi yako hiyo umeitafuta kwa miaka mingi. Yachunguze wewe maneno nayo nena. Yachunguze wewe maneno yako. Yachunguze maneno nayo nena. Yachunguze wewe maneno yako. Na tuwape amina kanisa. Amina. Mkiteremka kiongozi ya baki. Tueleze, tuchunguze maneno na pesa ngapi? Kabisa. Maneno tutachunguza, lakini lazima tuchunguze nayo. Mtu wa nyuma unakaa treasurer. Ni yeye tu. Ama treasurer yuko karibu na mimi. Haya, fanya kama maneno. Creative Minds mnafanyaje? Tunapojipanga kama choral tunaendelea vizuri, mambo yalivyo hivyo tuko vizuri kabisa. Mungu aendelee kutukuzwa kwa ajili ya kazi nzuri ambayo inaendelea hapa. Wanasemaje? Wanachunguza maneno at 2500. Jamaneni. Hebu kama kwaya mbeketi wapi? Kama kwaya mtafute 500 hapo na kuja kutafuta 500 kutoka kwenu hapo. Inabidi. MC. Yes. Kuna request sana kwa hawa wenzetu ambao wako jukwani. Request imetoka online. Request imekuwa mingi sana online. Jamani. Wanasema pale, tafadhali wana Glorious mujaze wajaze nini? Kwani bila shaka, MC, bila shaka, right. MC, kwani hii request ilikuwa ya hawa ama ya online? Hata ni kama hawa pia walikuwa na appetite ya hiyo song. Si ndio? Tafadhali, it is a special request. Sisi tunaitisha. Alafu tena wengine wakasema, iwapo watapata nafasi tena wana Celestial Family, tafadhali warudie ule wimbo ambao walifanya asubuhi. Kama kutakuwa nafasi waimbe huo wimbo, si ndio? Amina. Kwani hadi nyinyi mlikuwa na appetite? Haya, tujaze tuende kazi. Unapoingia kwenye mtandao unafanya maneno yako, unatuma request, nasi tuna budi mbali kuwapa jinsi ilivyo. Huo ndio uwanda wa Dura. Kaende sasa. Hello. Twende. Asante.
Wana Glorious Choral, twende. Hapo. Ukombozi unapatikana kupitia kijana mdogo, kijana aliyedharauliwa. Mkono wa Bwana ukaokoa taifa Israeli. Sanamu ya dhahabu ikafanyika, ambayo urefu wake ni sitini na upana wake ni sita. Akaisimamisha wilaya Babeli, kuwakusanya maabiri, kuwezindua sanamu iliyosimama. Kaende sasa. Ukombozi unapatikana kupitia kijana mdogo, kijana aliyedharauliwa. Mkono wa Bwana ukaokoa taifa Israeli. Shukrani sana. Dhahabu ikafanyika, ambayo urefu wake ni sitini na upana wake ni sita. Akaisimamisha wilaya Babeli, kuwakusanya maabiri, kuwezindua sanamu iliyosimamishwa. Ilianguka chini, jiwe moja jitu kubwa, ushindi kwa Waisraeli wote. Shangwe na nderemo zikatawala kwetu katika uwanda ule wa Moabu, hata kilele cha Pisga. Haleluya, ndiye Mungu wetu, na ijulikane kwamba Mungu wa Israeli ana Ilianguka chini, jiwe moja jitu kubwa, ushindi kwa Waisraeli wote. Shangwe na nderemo zikatawala kwetu katika uwanda ule wa Moabu, hata kilele cha Pisga. Haleluya, ndiye Mungu wetu, na ijulikane kwamba Mungu wa Israeli ana nguvu. Vizuri sana, wimbo ni Uwanda wa Dura. Wanaimba pale, wanajaza, wana Glorious Choral. Safi kabisa. Kaende. Ana uwezo wa kuokoa, lakini kama singeokoa, wangekufa kwa ajili ya imani. Imani yao isiyoyumbishwa ikawafunza kwa wengi. Uaminifu wa Mungu kadhihirishwa, kwamba Mungu yu pamoja nasi safarini. Nguvu ya ushuhuda wa maisha, bila kujali mazingira ya imani. Mungu yuko nasi wakati wote, anaweza kutenda miujiza mikubwa kwetu. Waliamini kwamba Mungu ana uwezo wa kuokoa, lakini kama singeokoa, wangekufa kwa ajili ya imani. Imani yao isiyoyumbishwa ikawafunza kwa wengi. Haya. Twende. Asante. Mungu yu pamoja nasi safarini. Nguvu ya ushuhuda wa maisha, bila kujali mazingira ya imani. Mungu yuko nasi wakati wote, anaweza kutenda miujiza mikubwa kwetu. Ilianguka chini, jiwe moja jitu kubwa, ushindi kwa Waisraeli wote. Shangwe na nderemo zikatawala kwetu katika uwanda ule wa Moabu, hata kilele cha Pisga. Haleluya, ndiye Mungu wetu, na ijulikane kwamba Mungu wa Israeli ana nguvu. Ilianguka chini, jiwe moja jitu kubwa, ushindi kwa Waisraeli wote. Shangwe na nderemo zikatawala kwetu katika uwanda ule wa Moabu, hata kilele cha Pisga. Haleluya.
Waisraeli wote, shangwe na nderemo zikatawala kwetu katika uwanda ule wa Moabu hata kilele cha Pisga. Haleluya, ndiye Mungu wetu, na ijulikane kwamba Mungu wa Israeli ana nguvu. Weka mikono hivi na useme amina. Jamani, vizuri sana. Asante wana Korali. Wakati mnaondoka, treasurer baki nyuma. Tueleze ni ngapi mmepiga uwanda wa Dura ndio. MC, wanapoondoka tafadhali namkaribisha ama ni to break manatomi kidogo. Tulieni kidogo. To break manatomi kidogo. Tulieni kidogo tafadhali. Tafadhali, asante. Kwa heshima, kwa heshima tulieni tu kidogo, my dear sisters. MC, right. I'm requesting that we break the manatomas. Kuna wageni ambao wamefika sasa hivi. Na wanapokuja tafadhali nataka nimpe nani? Riziki anipe wimbo mmoja. Alafu Azizi. Riziki na Azizi. Tunafuata hivyo. Wajaze moja. Yes. Kisha baadaye tutakuja kwa wana mission sisters in that order. Don't be worried. Tafadhali, itakuwa bora kabisa. Kwa hiyo tafadhali Riziki njoo wageni wanapokuja. MC. Yes. Tunaye mgeni Jared Nyaguta Ebeneza. Alafu tunaye mgeni pia Daniel from Kingston Studios. Tunaye mgeni Edwin Muturi. Alafu tunaye mgeni Mr. Fora. Hao wageni tafadhali, kama mko karibu, njooni tumalizeni kwa mapema. Allow me to read again. Mr. Fora, Mr. Edwin Muturi, Mr. Daniel from Kingston Studios. Alafu tuko na mgeni tena anaitwa Mr. Jared Nyaguta all the way. Tafadhali hao wageni simkuje tafadhali, tumalize shughuli. Asante sana. Mbarikiwe mnapokuja. Mbarikiwe sana tena kwa sana. Hao wageni wakuje tafadhali. Thank you. Where are they seated? Hao wageni tafadhali simkuje jameni. Aha. Mheshimiwa wasema jambo. Thank you. Okay. Wageni hao wanapoendelea kujiandaa pia the cowboy mwenyewe Riziki anatubariki. Jamaa mtulivu sana huyu. Kweli? Hana maneno huyu. Utaona anachapa tu smile. Hana maneno. Funa mtambo ni wewe tu akusubiri. Ukijaza na sisi tutanyamaza. Twende kazi. Nimeambiwa Jared ni mwimbaji, ni soloist. Okay. Kwa hivyo tukianza ule awamu ya masoloist atapata nafasi. Lakini bado namsubiri Daniel pamoja na Edwin and Mr. Fora. Hao wageni kama wapo tafadhali njoo tumalize shughuli. Ndugu yangu Riziki, twende kazi. Tunapambana hivyo, mambo iko sawa. Tupe sauti. Happy Sabbath. Happy day. Eskuru yesaba. Sen. Moyo. Okoko. Esa. Toenyasu. Sabatos. Sabato enyasu. Sabato enyasu. Omoyone okogo kebe. Sabato enyasu. Happy Sabbath. My friend Pastor Masita was challenging me. Are kumboringa abana bantu tenova kwani kangu na ukwana naye. Take privilege you. Didira. Wakwani. He's telling me already kone ta na kororeke kurunga kia jagete korandia na motewinge kanisa yaito abantu gobanjite nyasaye gobakomorigia bono egento gioka getigarete
no komekia chikanisa chiaito chibe accommodate abantu bonsi buna bara. Say amen. That is the only thing, Pastor. I want to thank you because you decided to come to support our brother Maombi. Saturday, I want to appreciate you because mulikuja in large numbers pale TC. We agreed to gatayabanga 20 igotogotego katobe Kisi School. Indeed, you made that, na heaven has witnessed. Bono. Te yo ikaranstenerenga tigatuan chanega karobo mobono bwenge. Just tell your friend tupendane kwa sababu maisha haya ni mafupi. Sasa sisi kama waimbaji, sisi wote, sisi kama waimbaji, sisi Maombi, sisi kama Farikei, sisi na waimbaji wote tunapendana sana, tunapendana. The only difference toko chatuara noko tuomana kwa verigati ya ito omoikoyo gacha gati HMC na ichikari ko tuomania abantu bakuru kwa bateri ababancha ine. So these MCs, we are telling you that we as our bosses, sisi tunapendana sana. Sasa nyinyi mujiunge na sisi tupendane na hao watu tupendane sisi wote. Say amen. Ndio maana tulitoka hapa saa 9, saa 10 ya usiku tukipanga hafla hii ya ndugu Maombi. Iko tuwaruga igaza team. It was approaching 5 in the morning. Ndio tulitoka hapa tukaenda kupumzika, tukajipanga pia kuhudhuria hafla hii. Amen. I supported my brother with 3,000 shillings. Naendo Mosani onana mobolia naleta nande contribution yende ya 5,000 yatangaswaiga. So in total I've given 8,000 to brother Maombi. Amen, amen. Ntaratera umanyitega iganebesa. I'm seeing a friend. Nomosani oyo tigamo ribaga in a very special way. Achaba kwanye naende nere arwe contribution yaye because he's a friend, and because she's my friend, she loves my music. Pia anapenda muziki wa Maombi. Christine, come over. Kuja usalimia watu. Just come and say hi. She lives in the US. Nyasao musisinirie. Igachete agachagwa atendi moyo Maombi. Mogote bambu ya mono. So acha tusalimie na yeye apeane contribution kidogo and then I'll sing. Amen, amen. Then you sing. Azizi kwa standby. Asante sana mtu wa Mayu. This is an ambush. Habari zenu. Happy Sabbath. Nimefurahi sana kwa hapa. Riziki ni rafiki yangu. Maombi, I just discovered him last week and I liked his music. Wow. So nitam support. I'll see a way. Right now I don't know how I can send the money, but I'm gonna organize. Wow. You are asking how much? She doesn't know how to send, so I'm going to help her send. She'll just support. Amesema ata support. So Maombi, you'll get in touch with her. Baadaye na atakutumia dola zake. Say amen. Amen. Some glad morning when this life is over, I'll fly away. Hallelujah. I'll fly away. I'll fly away. Sijawasikia. When I die, I
fly away. Some glad morning when this life is over, I'll fly away to her home on God's celestial shore. I'll fly away. Sing it. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Hii kitu acha nianze vizuri. Thank you, thank you. One last time with Riziki. Ndugu Azizi, songa karibu. Let's go. Some glad morning when this life is over, I'll fly away to her home on God's celestial shore. I'll fly away. Sing it. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. There's a church in the valley by the world good, no lovely place in the dale. Those bodies so dear to my childhood at the little brown church in the vale. Oh, come, 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 come to the church in the world. Oh, come to the church in the dale. Those bodies so dear to my childhood as the little brown church in the dell. I wandered so aimless, life filled with sin. I couldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Will the circle be unbroken? By and by, Lord, by and by. There's a better home away in the sky, Lord, in the sky. I said to that undertaker, undertaker, please drive slow. For this lady you are carrying, Lord, I had to see her go. Will the circle be unbroken? By and by, Lord, by and by. There's a better on my way in the sky, Lord, in the sky. Amen, amen, amen. Thank you so much, my brother Riziki. God bless you. Kuna mambo ulisema ya UMC, lakini uliongea Kikisi. Mimi nikashtuka pale nyuma. Sijui kama ulinisema mbaya ndugu yangu ama alisema vizuri hatukujua. Sema jambo bwana, nikahuzunika pale nyuma. Azizi, tafadhali jaza pale. Kwa mpigo tena zaidi. Azizi, unatuchelewesha sana. Nilikuita kitambo sana, iwapo hauko ready
Nitaleta mwingine ndugu yangu. Eh. Najua wewe ni CEO pale kwa nini na unachukua muda. Unatafuta nani bibi? Hakukuja leo. Ati sijaoa sijui hiyo maneno imba bwana. Wacha wewe pia unaweka na bluetooth ukisimama hapa. Unajua hao watu wameanza kututisha. Ukisi bwana mmepanda panda ngazi. Azizi wakimaliza. Oh, Sharon yuko. Wewe. Wow. Jaribu uongee mbaya. Wow, sitaongea. Maneno itakuwa moto. Sitaongea. Alafu tutakuwa na anaitwa Legend. Usilie mama. Usilie baba. Kijana usilie. Wacha kuimba usilie mama. Na unalia. Alafu sasa mtu anasema usilie na anasmile. Hivi na tafadhali utapata nafasi wenzetu wakamaliza. Azizi tuende kazi kwa haraka. Iseme vizuri watapata nafasi. In plural. Wako wengi. Wako many. Thank you. Haya, karibu. Yoyo. Acha saidie mic pale ndugu yangu. Saidie MC. Nimeona mkono Bwana. Kaende sasa. Enda makuu. Pale chini wainuliwa. Kwenye uzuri wanatulizwa. Wenye shida Bwana anatatua shida zao. Weli mkono wa nguvu. Ni uwezo na fadhili zake Bwana. Tumeinuliwa. Sifu jina lake. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu muweza yote. Heshima na utukufu ni kwako. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu muweza yote. Heshima na utukufu ni kwako. Mwanamke Msamaria kisimani cha Yakobo, Bwana alimwomba nipe majini. Akamwambia mimi Msamaria na wewe Myahudi, hatuchangamani kamwe. Ungelijua nani aombaye maji, Hallelujah. ila hakuwa nafahamu ni Mungu wa miungu. Mkono wake Bwana ukatenda miujiza, mwanamke akabadilishwa, akakimbia vijijini kulihubiri neno lake Bwana. Wewe ni Mungu. Hello. Wewe ni Mungu. Nione tukiimba na wao hivi jameni, tuimbe na wao jameni. Na utukufu ni kwako. Amina. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu muweza yote. Heshima na utukufu ni kwako. Unastahili kuabudiwa. Hallelujah. Yesu, unastahili kuabudiwa. Na tafadhali usiimbe na Discord. Unastahili. Eti. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana Bwana.
Sifu. Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Jamani, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Wapi amina? Jamani. Hey. Azizi and the family. God bless you my brother. Amen. Najua mchango nyinyi mtatoa wakati ambao unafaa. Kabisa kweli. MC. Yes. Nikubali nilete hao wageni wetu. Tafadhali walete. Hawa ni marafiki wa ndugu wetu Maombi. Kabisa kweli. Na bila shaka wamekuja kumsupporti. Aha. Anaitwa Mr. Edwin Muturi. Naam. Pamoja na Mr. Fora. Wakuje. Tafadhali mpate nafasi ya kuja kutusalimu na kufanya jitihada. Kufanya jinsi ambavyo tulikuwa tukifanya. Karibuni sana. Lazima tufanye tabiko na ambalo linahitajika. Edwin ndiye akuje wa kwanza. Ndio huyo. Hey kiongozi. How are you sir? You good and looking smart. Salimia tu. Karibu niulize kama ni MCA. Tulia. Nimewacha. Good. Habari yenu? Nzuri. Mimi naitwa Edwin Moturi. Nilisoma na brother Maombi, Kisii College of Accountancy. I feel blessed my brother. Wow. Thank you very much. I feel blessed to stand here because of Mr. Maombi's songs. Amen. Thank you very much. I have my bahasha. I'll give it to him. See, you give it to him through me. Itakuwa bora. Itakuwa bora hii maneno tumalize hapa. Hii maneno tunamaliza tu hapa ndio tunabarikiwa kwa pamoja. Naweza sema bahasha. Wacha nikusomee namba wakati Mr. Forum anakuja. Namba ni 0713233951. MC. Sufuri ndio hakuna. Kuna 7. Hakuna 7. Thank you. Na Mr. Edwin Muturi amekusupport at 2000 Kenyan money. Tunasemaje? Amen. Thank you so much Mr. Muturi. Next patient with the same disease. No, different because tall and short. Karibu. Salimie. Yes. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath, the good news. Asante sana. Yep. Kwa majina naitwa Honorable Fora Nyanga Gekonge. Honorable, underline. Pole mheshimiwa, pole mheshimiwa, pole. Tunaomba msamaha. Pole. Yes, 2022 nilirudisha kura ya Teko Ward, wakanipatia kutosha. So 2027 soea MCA wa Nyateko mapema. Amen. Apart from that, Mr. Maombi ni rafiki yangu na Maombi ni mwanafunzi wangu. Wow. Mimi ndio namfundisha CPA wakati alimaliza kitambo. Yes, so we have known each other for a long time. We have inspired each other. Kwa hizi nyimbo zake wakati alikuwa shule na tulikuwa pamoja, alikuwa anaimba akiwa mdogo kabisa mpaka saa hii. Yes. So walianza kutengeneza choir college, wakatoka hapo wakaendelea mpaka saa hii amekaa solo musician wenye anaimba hizi nyimbo zingine. Otherwise Mr. Maombi, feel blessed and you continue with that. Amen. Thank you. Thank you. So Tabiko. Tulia MC. Okay. Sasa mheshimiwa. Na mimi nitamsupport na 2,000 ya kumsaidia na kazi ya Mungu. Kini mheshimiwa hapana, hata wewe unasikia umati imekataa. Umesikia? Na unajua hapa ni ma-GNCs watafunga milanga utoki. Munaona mheshimiwa afanye ngapi? Iko mingi. 5. Kila mtu nipatie afanye ngapi? Basi. Umeona na macho mimi sijaongea, fanya vile wamesema ama usitoke hapa. Nipunguze. Niongeze. Hey. Ya mheshimiwa hata wewe ya. Yeye naona. Eti atoe 10. Eti atoe 10 peke yake. Haya, mheshimiwa. Nani ako na tao hapo anasema mheshimiwa atoe 5 and above na uko na tao? Uko na tao hapo na unasema mheshimiwa atoe 5 and above. Nani?
Ndio hii. Thank you. Mheshimiwa Very nice. umeumia. Haya. Mheshimiwa nikipata kama hizi 5, shida yako. Ingine iko mwingine? pale. Nani huyo ako na tao? Nani ananipea tao hapa? Kwani umeweka mkono chini? Mbona sura yako inakaa tao nikifika unaangalia chini? Jamani. Mheshimiwa unaona wameleta tao. Sasa anafaa kutoa 9. Sasa fanya jinsi ambavyo ulifanya wakati ule mwingine tukiwa Kodiaga. Tumalize hii maneno. So kwa sababu ya urafiki. Wonderful. Nitaongeza 1. Wamekataa hiyo, wamekataa. Sio mimi. Ataongeza kama MC. By the way, sisi kama ataongeza MC. kwa ile 10 ama kwa ile 2. Unajua hatujajua vizuri, tusilete shida. Na unajua sisi kama MCs hatukuaras. Yes. Sio sisi. Ni raia. Ni raia. Na alisema tuzoee nani? Mheshimiwa. Haya, honorable tutakuzoea na 5,000 tuende kazi. Tumemaliza. Ama uite mheshimiwa wenzako, waheshimiwa wenzako wakusaidia wakutoe kwa hii kitu. Hata unaona David amechoka pale ameketi chini majini. So in general sense, I will support him with 3,000. Hiyo ndio Mungu amenibariki. But kwa sababu ya urafiki, next week Mr. Maombi on a Friday, I will add you another 1,000. Yeah. Asante. So total of 4,000 plus 1,000 ni fa? Si mheshimiwa ameweza. Asante. Kama ako na kura hebu fanya hivi nione kura. Mheshimiwa hebu hiyo ingine nizoee. Hata tukisubiri next week tuzoee hiyo ingine. Asante. David na tafadhali tubariki. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi Tubariki. wamenisahau? Hatuwezi kusahau. Divina Nyamwaka Mumanyi is my name. Kindly allow me recognize the presence of my husband here. Praise God. Simon Mumanyi. Praise God. Chungi. Praise God. Wapi huyo mzee? Baba njoo mbele, wewe njoo mbele. Njoo mbele. Mbona unaogopa kupanda juu? The Lord is good all the time. And all the time. The Lord is good. This is my only and lovely wife. Hey. 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 Husband kidogo tu. Njoo kidogo Wacha husband. husband akae. Wacha tusalimiane na husband. Thank you for coming. Leo tulikuwa tuna support maombi na umekuja na familia, wewe unaonaje? Alikuwa ametoa saa zile. Alikuwa ametoa saa zile. Ulisalimiana? Hey. Wewe ni kiongozi, hata naona unafanya kazi mzuri. Usiongeze. Haya, tupe tafadhali. Jaza tukisoma. Baada ya yeye tuko na nani? Thank you very Mission much. Sisters. Mission Sisters tafadhali tuwe tayari. Thank you. Tulikuwa na mtoto wetu anaitwa Favourvinia. Kindly allow me pray. Thank and I you. present the song. Father in heaven, I've come before thy throne of mercy. Kindly may you use me. May you speak to this congregation. Above all, receive honor and glory as I decrease. In Jesus' name I pray and believe. Amen. Thank you so very much. Naimba wimbo unaosema tazama mbele. Nilikuwa nataka kuimba wimbo unasema sitapungukiwa. Very new song but nataka kuimba tutazame mbele maana dunia inapita. Asante. Tupe tafadhali. Fundi wa mitambo. Thank you. Dunia hii itapita na mambo yake yatapita. Jipe moyo, usife moyo njiani. Jipe moyo, usikate tamaa. Angalia mbele yako, kuna mazuri. Tazama mbele, kuna mazuri. Tazama mbele, kuna mazuri. Ukitazama nyuma inararua moyo, ukitazama nyuma unaumiza moyo. Tazama mbele, kuna mazuri. Tazama mbele, kuna mazuri. Tazama mbele, kuna mazuri.
Jamani, tunasemaje? Asanteni sana, asanteni sana. Nikisema asante sana itakuwa tabu. Asanteni sana kwa ajili ya kazi hiyo. Wana Mission Sisters wanapofanya jitihada hiyo, wanapomaliza, wana Mission Sisters wanapomaliza, tutakuwa na wimbo wa kipekee sana. Tutakuwa na wimbo wa kipekee sana na ambao umefanywa, it is a special collabo. It is a special collabo. Asante. Naarifiwa kwamba kuna watu marafiki wangu sana wanataka kuondoka. Nyakababa the team, tafadhali njooni tu mnipe yenyu ili kwamba mnapoondoka tutakuwa tumefurahia sana. Thank you so much. Thank you so much, Wana Mission Sisters. Just stand still. I want to deal with this great team. Team strong, team strong, team strong. Nyakababa, hebu tuambieni nyinyi ni kina nani, alafu baadaye tuweze kufanya tabiko. Tuweze kufanya tabiko. Niacheni. Mko viti? Otherwise, leo tulikuwa tumeweka dedication ya maombi. Kuna song yenye tulifanya cover. Acha tuwachapie kidogo msikie. Hapo mtashuka chini. Mtashuka hapo chini. Hivyo ndio mtashuka chini. Ni kuku gani kenyeji sisi tutachinja katika sikukuu? Nego tijenge ama ile ya Marionyo ama nire chogo, tutaifunga nyololo pale kwa Kizumu karibu na Kijeni. Waweza weka kwa liko ama kwa stofu ama kwa presa kukaa. Nitapika mulolongo wa mandasi na chapati kwa esini ama irendo. Nitaendelea kufunga murango na driza ndio wazisikie rimuzu. Nitasisima felopo sinazofuta watu ili kuakadiza tamaa. Kwa wimbo mtamu wa furaha nikira ubezi iyo jakura we. Asanteni sana jamani. Nyinyi ni kina nani? Si ni Nyakababa Comics kama Nyakababa Comrades. Comics. Asanteni sana kwa kazi nzuri hiyo. Mkiendelea hivyo talanta zitaendelea kukua. Mungu atawajalia tena zaidi. Simnipe yangu basi tukiwachana. Tuko na 1K. Haya, asanteni sana. Niwekeni hapo kwa simu tunapozungumza na Nepson. Tusonge tu pale ili tumalize hiyo shughuli. Walio kwenye jukwaa ni Wana Mission Sisters. Wanapotoka tafadhali nahitaji kuwaleta ni maombi wanapofanya kolabo na mzee mzima Farike. Tunamaliza hapo, tunaendelea hivyo hivyo. Alafu kuna katoto kangu kazuri pale kana niuliza Ankon taimba saa ngapi? Tutakuwa tunapangana hivyo hivyo tutakapokuwa tunaendelea kumalizia. Tafadhali fundi wa mitambo, nipe bana, nipe. Asante sana. Thank you. Asante sana. Wanaitwa Mission Sisters. Kiongozi, mchango ngapi? 2000 from the Mission Sisters. Tunasemaje? Bado ni wanafunzi na tunashukuru sana kwa mchango wenu. Nimeona kiongozi amefika na mimi nakutambua, nikija Kisii nakutambua. Tukifika pale Kenya, mimi ndiye natawala kama MC of the Year. Na tunao wenzetu pia ambao walitoka Ujaluoni wakiongozwa na chairman wa Luo Solo Ministers. Yes. Bango.
Nataka niwatambue hata na wao Yes. watusalimie, kwa maana wako na mchango na pengine wanaweza wakaondoka. Iwapo watakuwa na muda iwepo, yes, tutawapa nafasi. Kanlewa Luo soloist, msimame. Ndio hawa. Ndio hawa. Vizuri. Thank you Fanny Akelo, that is our welfare manager. Together with the secretary we have our spiritual leader Angela and our chair Bango is there. Tafadhali mfanye tu, tusalimieni tu tafadhali kwa heshima, and thank you so much for coming. Thank you. Kiongozi ako na mchango. Yes. Kama kiongozi, na wakati kiongozi anakuja, nataka niite viongozi wa our choirs. Kiongozi Lamo, tafadhali njoo. Lamo, wewe njoo. Unajua unapoketi pale nyuma. Leo uko mpole sana ndugu yangu. Kompole, hii ndio sura ya Sabato. Njoo hapa, lazima mimi ndio. Tunatambua siku ya Sabato. Thank you so much. Kiongozi Lamo, njoo hapa karibu na mimi. MC. Yes sir. Wacha nimuite kiongozi wa Sacred Minister. Sacred Ministers. Tafadhali mlete mchango wenu. Tuko na kiongozi wa Tunes Chorale. Tunes Chorale amekuja, ndio huyu Tunes Chorale amekuja. Thank you for coming. Thank you. Alafu tuko na kiongozi wa Samonet. Kiongozi wa Samonet kama yupo, tafadhali njoo. Tuko na kiongozi wa Heavenly Partakers from Nairobi. Walitoa mchango 3K, si ndio? Hawajatoa. Heavenly Partakers, tafadhali kiongozi kuja. Alafu na tena tupate kiongozi wa Revelation. Kiongozi wa Revelation tafadhali, kama uko area. Tunapotajwa inakuwa ni bora kabisa. Tukuje tumalize hii shughuli. Tukuje tumalize shughuli kwa haraka iwezekanavyo ili tuende katika mdahala mwingine. MC. Yes. Nataka nimpatie nafasi, sisi tutanyamaza tumpe muda wake. Naam. Akimaliza tutaingia kwenye awamu nyingine ambako nitamwalika ndugu Farike. Itakuwa ni mtoto huyu wangu. Alafu akimaliza tutaleta Farike na tulete Master Nepson ambao wataleta the soloist and the cowboy team. Tukimalizia shughuli. Okay. Kiongozi, have your time ndugu yangu. Happy Sabbath and a happy day. Nilikuja na timu ambayo tujakuwa hapa tangu asubuhi kwa sababu ya huduma mbalimbali, lakini niruhusu wasimame wakuje mbele. Tuko na world champion Mary Mora, tuko na MC Jemo ambaye huwa tunafanya kazi na yeye tukiwa wawili, na tuko na PA wake ambaye anaitwa Velna. Wakiendelea kukuja, niruhusu niseme jambo moja. Maombi nimefurahi sana venye mmekuja kwa wingi kumpa support. Mungu awabariki sana. Jambo la pili ni kwamba Maombi is an elder, jamaa ambaye amejitolea sana. Safari hii tulipoanza tumetembea pamoja mpaka pahali ambapo tumefika, na kwa sababu hiyo nawashukuru sana Wakisii wote ambao umekuja hapa kwa ajili ya kuonyesha upendo. Our brother Riziki talked about soul artist yetu akitete ko muiraniri ninjende gitinga gitingi yati angwa nege gusiaba mbaigwa njemba choke gambate ina kya manganale elinde tuligani tunywe chai momaiti ni maite kukwaneke gusina kubeka mangana bia bono ninche nyabeke buya elinde tu understand ni asumo chandole ntokunya gwetaiga twatebanie kene ngayaya igana na litura menye no bwanchani bunabana bamotelibia Torigi no morande oyomo atosabire timito sema sitatu gocha kuligi atosabire bosia elinde nali totali konya kwebisa samangana igato konya kugosera abantu banda bataka bakweligeria. Karibu. God is good. Vile tulianza kutoka mwanzo kabisa kuwa tutasimama na ndugu yetu Maombi, hata la Sabath tulikuwa hapa na tukasema the Sabath tutakuwa hapa ili kusupport ndugu yetu Maombi. Exactly, hiyo ndo tumefanya. Tumeleta mchango wetu. Mungu na wabariki sana. Mangana mangiti gatutike. Mchango wetu kwa upamoja tuliweka pamoja. Our brother Maombi atatumiwa, yuko wapi? Atumi Maombi, thank you so much and God bless you. You are a good man. I love you so much. Mnatakaje?
Aseme. Wacha okay. wasalimu. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Okay, kwa majina anaitwa Mary Mura. We were supposed to be here the morning, but tulikuwa held up somewhere. Na tumesema tuwezi pita hivyo, tukuje tuwasalimie na tusalimie ndugu yetu Maombi, aone tumefika hapa. Mpaki na Mungu na mkwe na wakati mwema. Unajua kuna makosa mengine ambayo yanachibuka na ziwezi kuangalia ni sawa pastor. Huyu mrembo mnaye muona hapa. Huyu ndiye mnasikia Mary Mora. Yule ambaye amekimbia ulimwengu mzima mpaka ameleta sifa Kenya yetu. Huyu ndiye sasa kumbe asiyekujua kudhamini. Mary Mora ndiye huyu. Asante sana. Huyu ndiye champion. Huyu ndiye champion kabisa 400 meters record holder. Huyu. Na 800 meters Olympic champion. Viongozi wa kwaya ambazo nilisoma, tafadhali viongozi, na mkuje tumalize hii maneno. Ni mmoja ndiye yuko hapa na wanafanya launch yao next Sabbath hapa. Kiongozi, sema jambo. Umesupport kwaya na ngapi? Habari zenu. Ni kama watu wamechoka. Mko salama? So kwa wale ambao mnijui, kwa majina naitwa Momanyi Wycliffe, director wa Tunes Choral. Kama mnaijua, tunapatikana hapa Kisii. So next Saturday tutakuwa na kitu kama hii, na wakaribisha nyote tusherekee hiyo siku na Mungu ainuliwe. Si itakuwa vizuri? So sisi kama kwaya tuko na mchango wetu kidogo wenye tuna support ndugu yetu Maombi 3000, na natuma kwa simu saizi kwake. Samonet 2000. Tunes Choral 3000. God bless you. Now I want to bring on stage, the legend is here again, na atatubariki kwa wimbo moja. Akimaliza Mora ndiye atakaribisha Farikei. So Mora, be ready. Akimaliza utakuja tafadhali. Vizuri sana. Vizuri sana. Tupe wimbo. MC, tafadhali panga maneno hapo kwa haraka ili tumalize hiyo shughuli haraka. Ndugu Jared kuja, nimesema Mora atamkaribisha Farikei and the team. Very good. So ndugu Jared Jaguta, please come first. Come first please. Yeah, come first. Muda umeenda sana na naona wenzetu wanataka kuondoka. Tafadhali njoo kwa haraka. The soloist and the cowboy family, I know we are here to stay, and I know we are here to give our support until the end of this event. Jared, take it away. Fuda mtambo jaza tukisonga. Ngoja kidogo tafadhali. Before I sing, nilikuwa nataka, unajua kitu ya ukweli ni mzuri. Last Sabbath wakati tulikuwa hapa Lamu na Jimu, I don't know James Shaman. Kuna pesa tulichanga hapa, watu wakajitolea ikafika 35,000. And I was among them, na hiyo pesa yenye niliahidi ndio nimelete. So mkikaa hivyo na wale watu wenye walipledge wasilete hiyo pesa, kwa sababu ya hii wenye naona wataenda na hiyo 35,000, it will never benefit you na ita benefit you. So I'm requesting before I sing, mkuje wale watu wenye walipledge hiyo pesa tulete ifike 35,000, alafu ndio ifaidi huyu juu watu walisema watatoa na ilikuwa ni kanisani hapa. So I don't know whether I'll sing au wengine wenye walipledge wakileta hiyo pesa tukiendelea. You will guide me MC. Walete pesa kwanza, si ndio? Ya, kama mliahidi kanisani, tafadhali tulete pesa tufanye mchango iwe 35,000
ndio aimbe. Leta yako kwanza ndugu yangu. We ulipledge 2,000 ukaongeza 1,000 ni 3,000. From 35 tumebaki na ngapi? 32. Wale watu walipledge, ndugu Fanuel, were you there? Raf, were you there? Wale watu walipledge 35,000 tukuje. Unaweza wakumbuka? Au MC ndio wanawajua. But kama hawako, wacha tuimbe. Tafadhali itakuwa bora. Yes. Itakuwa bora kwa ajili ya muda. Tafadhali tupe wimbo ili tumalize shughuli hiyo kwa haraka sana. Sana naitwa Mr. Jared. Hey. Balinga senjera sobo tu kababa Magalata jinato yutsu makabatebya Jinato java jansi una bale korota Mwana jaga jaguma tali kage
Huo wimbo tutarudia baadaye, si ndio? Hiyo itakuwa ya kumalizia, si ndio? Ndugu Jared B standby. Nataka nimlete Mora, na bado tunafurahia sana wenzetu ambao wanatutazama kule mtandaoni. Diana Mora, thank you so much for staying tuned kama kiongozi wa online viewers. Thank you so much. Hailin Bosi, Marceline, asanteni sana. Nancy Omwenga, that was beautiful having you online. Na tunapenda jinsi ambavyo mmetuweka on tour. Hey, Rehema Obagwa, thank you so much guys for staying put online and watching and giving out your views. Thank you so much. I want to bring on stage Mora, atatubariki na wimbo moja, kisha for the sake of our friends from the lake, mtakubali nilete kiongozi Josephat Bango afanye moja, kisha baadaye ndugu kiongozi Farikei atakuja na kikosi, na Master Nepson na wewe pia ukuje na kikosi, tufanye awamu ya mwisho hata as we call it a Sabbath. Thank you Mora, kaende sasa, kaende toto. Wow. Naitwa Mora. Takwe yako are amaya nigo are amaya mana akunyoloro kabocha setinde jaharoni aitekera omokaba beri gotiria yantraya amangana yo nigo angabuna amabutakwe yako are amaya nigo are amaya mana akunyoloro kabocha setinde jaharoni aitekera omokaba beri gotiria yantraya Imeria erimoni erio rigotonya igoro yebitunwa byasayoni awo omonene ochikire ogoseseniwa naende ochikire obogima botari namo erio amangana yo nigo angabuna rig imeria erimoni erio rigotonya igoro yebitunwa byasayoni awo omonene ochikire ogoseseniwa naende ochikire obogima botari namo erio
Na tuseme amina. Thank you, thank you. Ay. Wonderful. I want to bring on stage anaitwa Josephat Bango. Josephat Bango ametoka kule Kisumu. Akimaliza nitamleta Farike and the team. Na kisha baadaye ndugu Master utaleta the team of the soloist. Mkiungana na kiongozi Farike. Na bado tunazidi na program, and we thank you guys. We thank you so much. Get Point, that was so beautiful. The stream is so lovely. Bila uchochezi wowote, na tunashukuru sana. Hata wenzetu pale online wamesema kazi iko sawa. Josephat Bango, tafadhali jaza. Oh, thank you. Jaza kabisa, fundi wa mtambo. Goodbye. In this world we've been suffering, we're losing lives, we're crying every day. There is no peace, trouble everywhere. I tell you friends, I am going home. In this world we've been suffering, we're losing lives, we're crying every day. There is no peace, trouble everywhere. I tell you friends, I am going home. Goodbye my friends, goodbye, I wanna say goodbye. Goodbye my friends, goodbye, I have to say goodbye. This world is not a place to be, no turning back, I am going home. Goodbye my friends, goodbye, I wanna say goodbye. Goodbye my friends, goodbye, I wanna say goodbye. This world is not a place to be, no turning back, I am going home. All along I thought the world is where to be. I used to do all that pleases me, but I have realized it's not where to be. I tell you friends, I am going home. All along I thought the world is where to be. I used to do all that pleases me, but I have realized it's not where to be. I tell you friends, I am going home. Goodbye the world, goodbye, I wanna say goodbye. Goodbye. Come on, let's sing. Goodbye, I wanna say goodbye. This world is not a place to be, no turning back, I am going home. Goodbye my friends, goodbye, I wanna say goodbye. Goodbye my friends, goodbye, I have to say goodbye. This world is not a place to be, no turning back, I am going home. Goodbye everyone, goodbye, I wanna say goodbye. Goodbye all of you, goodbye, I have to say goodbye. This world is not a place to be, no turning back, I am going home. Everyone goodbye, goodbye, I wanna say goodbye. Let's say goodbye, goodbye, I have to say goodbye. This world is not a place to be, no turning back, I am going home. Twasemaje kanisa? Indeed, we are going home. This world is not a place to be.
And I want to invite Fari K, kiongozi, kuja kwa sasa. Fari K, njoo. Na Alafu, master. nataka niombe msamaha. Right. Kama kiongozi. Fani Akelo, simama. Wakati kiongozi anakuja. Angela Ruku, simama. Na nani tena? Kochola siku hizi amekuwa wa kwedu hapa. Kochola, acha hizi posta zote unaona hapa ni Kochola. Kochola, wewe ni wa hapa, tulia. Nataka niombe msamaha kama kiongozi wa waimbaji huko. Tafadhali, kama mtavumilia kidogo, tupate nafasi muhimu. Lakini ikibidi kwamba muende, mtualike nyumbani, maana ninyi ni marafiki wetu. Amen. Mnisamee kwa hili tu. Hiyo imefika, ukifika huko ni mimi utanipata. Urita wako kanyo wawachi weche mwako magjo dala kapoko di. Fari K, njoo tafadhali. All soul artists, mahali mpo, ikiwa hatuna jina lako hapa na uko hapa, tafadhali usonge mbele. Muda wetu ndio huu sasa. Tutoe mchango wetu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I believe Cowboys here. The upcoming little cowgirls and cowboys are right here. Tutakuwa tumefanya makosa kubwa. You know I love kids and yeah. The little cowboys are here and cowgirls. What are we supposed to do now? I think this is what we are supposed to do. And then I patia maombi microphone. Yeah, I have to sing for these little children, the cowboys and cowgirls. Ndio tufanye ile mambo tulikuwa Jesus loved the little children, all the children of the world, red, brown, yellow, black and white, they are precious in his sight. Jesus loved the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world, red, brown, yellow, black and white, they are precious in his sight. Jesus loved the little children of the world. Jesus loved the little children of the world. Jesus loves you and love the way you have started doing God's work or his work as early as now. Sidio, mnafanya kazi mzuri, mnaimba vizuri, na wabariki, na wapea ile my blessings, kama cowboy, mkuje kuimba na muimbe zaidi, na mpande ndege, na mwende, muimbe dunia kote. Asanteni sana. My brother Maombi, the stage is yours. And then sasa mtaenda mningoja huko, and then nikikuja tena niwaite, and then we'll do something else. Yes, asante sana. I love you. Yeah. All right. Maombi, asante sana. So thank you so much friends. Nawashukuru sana kwa ajili yenu. Namshukuru Mungu kwa sababu ya mioyo ya mikunjufu amewapa kwa kuwa nami katika siku ya leo. Nipenda kuzungumza machache tu, labda sababu sikupata nafasi ya kuzungumza. Zungumze tu neno moja tu, ila alafu baadaye tuendelee. Nimekaa katika sehemu yangu ya uimbaji wa gospel country music takriban mwaka moja sasa na miezi 4, maana wimbo wangu wa kwanza niliutoa Julai mwaka 2000
2023, yani mwaka uliopita. Na katika miaka hiyo mingine yote sikuwa naimba gospel country music. In 2014, I joined here Kiss College of Accountants, na nikawa ninaimba Kata Waka the Choir kama Heaven Targeters, Revived Ministers and more other choirs ambazo nilikuwa na train. And also I was a musician, but nilikuwa naimba hizi si nyimbo za, sikuwa naimba hizi nyimbo za gospel country music, hizi nyimbo zingine za kawaida. In 2016, we happened to go and watch Port Mwembe with Heaven Targeters. Kaenda kuimba pale na Heaven Targeter. It was a fellowship Sabbath. Then tukaenda pale, and wakati tulikuwa tunaimba, I happened, previously nilikuwa napenda sana kusikiza nyimbo za Geita. There was a given guy ambaye aliweza kufungua Geita, alikuwa anapenda, alikuwa amefungua duka la Geita sana, alikuwa anaitwa Sir Henry. Thank you most of you guys mnamtambua. So nilikuwa natoka shule naenda nasikiza muziki wake. To cut all these things short, in 2016 I happened to meet my friend Farikei. And when I met him, alikuja saa 8 kuimba pale. Nilimsikiliza sana na nikapendezwa na muziki wake sana. So I went ahead and asked him, what have you done to reach this far? And akanieleza, you continue to do some practices and commit yourself to this field. So 2016 nikakaa pale, kawa tu nafanya practice most on hymn songs. Na nikawa na practice till to last year. That is when niliamua kutoa muziki wangu wa kwanza. So I've been doing all practice over 7 good years. Ili angalau siku moja nijue namna ya kuimba country music. And when I was doing that, mostly I was asking my brother Farikei whenever he was, whether natoa kitu kidogo namtumia, namuuliza hapo unasikiaje, niko, ananiambia bado fanya practice kidogo. So I really thank him also, and more friends ambao wamenishika mkono. Katika muziki pia ameweza kuwa kiongozi wetu katika sehemu hii, kutufunza namna pia na kumfuata sana. Akaja pia rafiki yetu Dan Riziki, kaja rafiki yetu Dan Hassan, and wengi pia wanaokuja. Mungu aweze kuwabariki sana. Watu wangu mmenishika mkono sehemu ambayo I have nothing to give you, I have nothing to say, but only may God bless you so much. And may God bless all musicians. May God bless those who support musicians. May God bless my brother Farikei so much. Na pia endelee kuwa na moyo wa kujenga wengi na wengi. Na kuwa inspired sana pia na rafiki yetu Pastor Kengere. Mungu akubariki sana. Huwa anatutia moyo. Na zaidi sana Mungu asidi kupigania familia zetu. We've done some, tumeimba wimbo mmoja ambao niliuimba alafu tukaurudia pia na ndugu yangu Farikei. Ilikuwa naomba kama tunaweza uimba na yeye, and then ili watu wengine waweze kuimba. Ninawaomba mtusamehe, sikupenda, watu wengi hawajaimba, but hiyo ni upendo. Huu ni upendo mkubwa, my brother. And I like that song where you say, actually the song that you've been singing and the one we're going to sing, there's a part that says, I'd like to turn off the sounds that will drag people to the pit of despondency. Thank you so much for those who turned off the sounds of the people wanted to drag us down to the pit of despondency so that we could not do this show today. We turned off the sounds. We gave them a deaf ear. Huu ni upendo ambao umeuona. Watu walijaa, hakuna mtu ashaijaza
vile kulijaa hapa. I was shocked. Yaani kila mahali, hata huku nje. This was merciful. Mungu azidi kuwabariki kwa huo upendo. Nataka kuambia kwamba I also have something to brag about. The legacy. Huyu mzee huyu na ule legend mlisema alimba hapa. Where is she? David Nyamuaka. Yes. Around that time when it's when I had fully started doing country music in Kisii. Ndio nilikuwa nimeanza nyimbo zangu za kwanza. Nimesema sasa nitaanza kufanya country music. So these guys had also come and we were in the same studio called Retire, and Harrison had done the beats for her. Akaniambia, huyu msichana ameimba vizuri na she's going to do really well. Hizi nyimbo zitakuwa hit. And then I was part of the journey. Maybe ndio nilikuwa tukiwa shoot video, mimi ndio nilikuwa nashika taa kama hii. Nilikuwa nawamulikia wakishoot video. I have seen 2-3 people grow. Nilianza hii country music bila kujua that there will be. Actually we had a debate with Harrison, and then alikuwa ananiambia, unajua kuna watu watakuja kukuja baadaye. Nikamwambia, I don't think so. Really? Because it was something that had never been done anywhere. So nikasema nitaanza kuimba Kikisii na Kizungu. Have a debate. Nikamwambia, I want to be an international singer. So therefore, siwezi imba Kikisii, wazungu watanisikia kweli? So we had a debate. Nikasema nita mix the two. Kama ninafanya verse ya kwanza Kizungu, ingine ni Kikisii. Kama Kikisii natangulia, ingine. So I'm the one who introduced that in Kisii. So just like he has said, I feel proud because it's a legacy. I can look and say something that I have started, people have passed through my hand. Riziki came, he called me. Kaniambia, brother, I want also to sing. Nani nitaenda wapi niimbe? Which studio? Nikampatia namba ya simu, nikamuelekeza kwa my producer, ambaye tulianza naye from scratch. Pia yeye anajua hiyo country music. So tulianza from zero. So I thank God that we laid a foundation that has seen many who have come and have been able to do what I can say I started. So may God bless you, mushikilie hiyo, and do a lot of practice. Umesikia vile nilikuwa namwambia huyu, practice, practice, practice. Kwa hivyo practice ni ya muhimu kwa those who are doing country music, so that you are able to sing live, muachane na backups. Unaona, ukitrain sauti yako and you are able to sing as sweet as what we hear on YouTube, and you sing it live here na inatoka vizuri, that's when you'll have qualified to be a true cowboy. So, kuna kibarua hapo. That's the homework I have always given you, and I want you to work on. Sasa, ninataka before tufanye huo wimbo, I can see people getting tired, and the people have left. Na sikuwa nataka tufanye hii wakati watu wameenda. Amen. 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 Asante. So, I want all the cowboys, watu wote ambao wamejiita cowboys ama wanafanya country music, wale ambao mmekuja hapa, ingiza mfuko, muweke laini. I want you to come here. We have supported, even myself, we have supported my brother. There before, nimekuwa committee. In fact, nilipata kulikuwa na tuvita kidogo. Ladies and gentlemen, let me tell you, kulikuwa na tuvita kidogo. I was not the chairman, but when I attended the meeting the last day, I had to assume that office as a chairman and make things move. Kulikuwa na vita. This day was not supposed to happen, ladies and gentlemen. But God is great.
Mungu amefanya makuu. Umeona hii umati wote ambao umeona hapa. This is wonderful. We Amen. didn't know that it would happen. Thank you so much cowboys, cowgirls, tafadhali njooni tufanye hii shughuli. Let me have those cowboys here. Kindly, Riziki najua ulisema 3,000 ulikuwa umetoa hapo awali na ulituletea mgeni wa 5,000. Ikakuwa salama. Ingependa yako ikue ya kutajika. Cowboy. Unajua wewe somehow uko hiyo link wewe na maombi, sijui nani anakuja wa kwanza, nani ananifuata katika hii league. So pengine ni wewe. So nataka pesa yako uongeze kidogo. Hiyo sio ya cowboy. 3,000 is not for the cowboy. Nataka uongeze pesa kidogo. Na wale wengine najua uchumi ni mbaya. Na pesa unajua saa zingine pesa haijaanza kuingia, lakini kutaweza kuwa na kidogo ile ambayo mko nayo. And Nepson, panga wale solo artists wote pia so that wakuje tukusanye pesa yetu hapa. Mimi ndio nitakuwa mgeni wa mwisho, mgeni wa heshima, mgeni ambaye kama baba ya hawa watu wote, hawa watoto wangu, mimi ndio nitamaliza. Mimi nitamaliza vile ndugu yangu aliweza kuniambia nikuwe mgeni wake siku ya leo, hata kama nilikuwa kwa meeting nikaitikia huo wito, kwa sababu hawa watoto kama siwezi waonyesha njia haitakuwa mzuri. Kuna nyimbo tumefanya 2 mimi na ndugu yangu hapa ambazo tunataka kuzifanya. Master Nepson, tafadhali pia nawe njoo hapa ili tufanye hiyo shughuli haraka haraka. Dan Hassan, tafadhali njoo pamoja na the cowgirls in the house. Tafadhali. Thank you so much, mommy. In the morning I didn't see you, but now I can see you. Please come. Tulifanya maneno, tunaendelea kufanya maneno. Naomba all solo artists. Also the solo artists, tafadhali. Ndani ya nyumba, mje tu. Njoo tu. Biyaki, Shepherdess, mje wote. Liz njoo. Kujeni tu wale mpo hapa. Wacha niseme neno moja, Farikei tafadhali. Please do. Niko kwa cowboys kwanza, wewe uko kwa solo artist. Nimenyamaza. Because nataka cowboys. Wapi Beshed? Niko nayo hapa. Uko na Beshed? Kabisa, wacha nisimame upande huu. Na wale mnataka kutumia namba ya M-Pesa iko hapa. Namba ziko kila mahali. Wanakutajia ni ngapi wametoa vile Riziki alifanya. Asante. Riziki alituambia alikuwa ametoa 3,000 na akatuletea mgeni wa 5,000. Ikakuwa 8. So aki round off to 10 inakuwa sawa. Yes. Asante. Lazima niwafunze kutokuwa na woga kwa kutoa pesa namna hiyo. Ndugu yangu anataka kuongeza 1,000 vile anaenda kusema. And those cowboys don't mix. The cowboys and the solos. You should be here. Hawa watu wamevaa makofia kubwa hapa. Gaiga. Na masuti nzuri. Suti nzuri, lazima wakuwe smart. Yes. Thank you. Very good. Patia ndugu yangu Riziki microphone. Amefanya kuongeza ndugu yangu 1,000. Ametuongeza 1,000. Imefika 1,000 ngapi? 9. Imefika 9,000 pamoja na ile ya rafiki yake mgeni. Yes. Hapo tunashukuru sana. Thank you so much. Na huyu ni cowboy. Very good. Anatuongezea 1,000. Unaitwa nani? Haron Onganga. Msiende tafadhali, tunamaliza. Msiende tafadhali, just hold on a little bit. Just few minutes. Haron 1,000. Thank you. Wewe alikuwa amepatiana 1 in the morning, anaongeza 1. Unaongeza Dan Hassan ametupatia
2,000. Thank you so much Dan Hassan. Tuko kwako. Jina. Na hiyo pesa hakikisha kwamba imetumwa. Kuna watu wamekuja hapa mbele wakasema wanatuma pesa. Wakiremete imembara atuma. Yes, hapa tunaongezewa 500. Ametuongeza 500. 500 shillings. Alikuwa ametoa 500 inakuwa 1000. Asante ndugu yangu. Thank you so very much. Asante sana. Tunasonga hivyo hivyo. Anaongeza 500 kwa ile ambayo alikuwa ametoa in the morning 1000. Inakuwa 1500. 1500. Thank you so very much. Mungu akubariki sana. Cowgirl. Hawa inaje cowgirl? Hawa deal na wao pole pole. Hawa nitakuachia. All right. Hawa wacha ni kuachia deal na wao. Okay. Rosemary Biyaki. Huyu tumeimba naye Marekani. Tumefanya shows mbalimbali kwa kanisa mingi kule Marekani. Na yeye ndio CEO wa Gega Awards ambayo nilikuwa winner of a country musician of the year. Huyu alianza kuimba, ukisikiza muziki yake of latest kidogo utaweza sikia iko na taste ya Farikei kidogo. So yeye pia nimemweka hiyo side nyingine. Umemwambukiza. Nimemnacha pia. Kwa hivyo anaenda kutupatia 1000 vile anaenda kusema. Nimpe mic. Ndio hiyo. Hivyo tumeanza sehemu yetu Farike. Sasa nimeanza cowgirls. These are cowgirls. Umeniibia. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Ndugu Maombi, I've known him since 2014. When I first went to sing at KCA, he was a student by then. But again, he has been a friend. Last year we were at Korea for his launch. And I thank God for his ministry. I know things have not been easy for him, but I want to encourage him and I want to encourage all of us, artists and choirs, that when you do God's business, he does your business. Amen. 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 So musibabaishwe. Wakati umemwamini Mungu na umemweka mbele, he will work out your maths. Thank you. I had given 1,000 and I have already sent 4,000 and that makes it 5,000 for Maombi. Since I'm a cowgirl, that is enough. Thank you. Hiyo ni 5,000. 5,000. 5,000. Umeridhika kweli? Sijaridhika, hivyo sivyo ndio nataka kuwafunza. Lakini wacha tumwache. Unajua tumekuwa naye Marekani. Unasikia kitu nimesema? Marekani. United States of America. Hiyo ni $30 ametoa. Very bad. Next time unafaa uongeze kidogo. Atatoa $50. Yeah. At least. Lakini kuna changamoto pia. Asante. Aya. Huyu ameland few days ago. Ametoka huko kwa mtu anaitwa, unajua vile anaitwa? Tuambie. Unajua vile anaitwa? Xingpin. Xingpin. Ametoka China. Huyu anafunza wa China. Huyu ni mwalimu, anafunza wa China. Anataka wajue Kizungu na Kiswahili. Amefika hapa, ameland. Ameland. Kwa hivyo mpatie microphone, aweze kutupatia 1000 bila anaenda kusema. Watu wa kuland tuna standard zetu. Na wasalimu mjambo. Marieta Ngoro Yvonne. I've not known Maombi for a very long time. I just met Maombi 2 days ago. Okay. But I've supported him with 2,000 shillings. As time goes by, tukijuana. Utaongeza. Yeah. Sasa hiyo ilikuwa ya kujuana peke yake. Na ukaland. Na 2,000. Asante sana. 2,000. Msianze kutufanya tuogope wale hatujapanda ndege, tuone ni kama kuna kitu huko. My sister here is a legend. Liz Mora. Oyo rateri ngaki. She has made some hits. Utaongea briefly na ile pesa quickly so that Happy Sabbath.
Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Naitwa Liz Mora, nimetuma 2000 kwa huyo mwenye anasanya hapa za soul artist. Sitaweza kusoma pamoja. 2000. Asante. Asante. Hata wewe ni sawa. Lakini kama hujui kuongea kwa watu pia unasema pass. Yeah. Yeah. Unataja tu pesa ni sawa na jina yako. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Majina ni Edna Mora, nimetoa 2200. Asante. You give to the next. The Lord is good. All the time. All the time. God is good. My name is Keith Mokaya. Nimetoa 700. Okay, happy Sabbath. Happy day. I'm Boniface Mumbuki. Natuma hapa hivi 1000. Asante. Patia mwenzako. Happy Sabbath. Delvin Bahati 2000. Patia mwenzako. Happy Sabbath. Boss Lee 1000. Asante. Kochola Moses Hiyo hesabu 1000. Nimetuma. mshike vizuri. Nataka muongee. Happy Sabbath. Hamjakimu. Mimi nilikuwa nimetoa 1500 pamoja na Cowboy wakati walikuwa nilitoa baadaye. Oh, saa hii hutaki tukuongezea. Anaitwa Jared Amekataa. Onyancha. Anaitwa Jared Onyancha. Asante. Jared. Happy Sabbath. Happy day. Naitwa Sarah Onditi, nimetoa 1. Asante sana. Sarah, thank you. Thank you. Mandela njoo kwanza. Bwana asifiwe. Amen. Mandela nimemtumia 1K. Aku hapa alikuwa event fulani pati karibu sana. Huyu ni pastor kutoka pale maeneo ya Kuria, labda aseme neno moja. Ni solo na ni pastor. Bwana asifiwe. Scott. Haleluya. Kwa majina ni Girimbe Junior, student pastor. Tunatoka na maombi eneo moja. Tumekuja kumsupport. Tutatoa 3K. Tunashukuru pastor. Na wewe ni secretary? Nje haya. Nikikuare ngeze committee wewe ni chair wa our solo artists mmeona hapa. Chairman. Nisikutie woga. Toa ile yenye uko nayo. Hii ni ngapi? Huyu ako na 20,000. No, 2,000. Ametoa 2,000. Asante sana chairman of solo artist. Nashukuru sana. But sasa term limit yako inaisha lini? Hata leo mwaka unapoisha. Kwa hivyo unaelekea kuretire. Alright. Viongozi wengine pia wachipuke tufanye kazi. Asante sana. Yeah. Sasa wacha nitoe pesa. Ninche chairman ngo hata kuseno huyu. Kwando taisi? Aiwono chairman yule? Haya. Ono sasa ni mimi natoa pesa. Sawa. Leta hii patient. Hii patient hii. Hii patient hii. Haya, mimi nitakushikia. Yeah. Kamera ni mbwatite. So tunaenda kufanya nyimbo mbili ambazo tumefanya na maombi. Mimi sijaifanya collab na mtu. Sijaifanya collab na mtu kwa sababu gani? Kwa sababu huwa niko makini sana. Nataka kuona mtu akiimba vizuri. Ndio wakati tunaimba na yeye hapa, wakati yeye anaimba na mimi namwangalia, I enjoy. Na sitakangi shortcuts za playbacks. Nataka mtu akona talanta ya ukweli. Mtu kimpatia microphone ataimba. Sio ile imekorogwa kwa studio ikafanywa hivi. You know, that is the shortcuts we do. Ladies and gentlemen, I want to be honest with you. Everyone here can sing. Ukienda studio pale utaimba. Producer najua vile nakuweka. Una sound vizuri. So, whatever you hear, you listen on YouTube. Whatever you listen on your phones does not guarantee ati mtu akona talanta. Akienda kuimba stima ipotee. Mkiona kitu inaitwa America's Got Talent. Mshaiona watu wakiweka muziki hapo alafu wanafanya mdomo hivyo. They sing live. That's when you know someone has a talent.
So talent si hii vitu tunafanya hapa. So I've never done a collab simply because of that. What if we are called to sing for the president na wewe na tumefanya unyimbo na wewe, and then you are not able to sing live because kwa president vile mnaona watu wote wanaimbanga kwa presidential PPMC, presidential music commission, how wanavetiwa, unaimba live, unapewa microphone, watu wanacheza gitaa ama piano ama unawekewa beat. So I did that because my brother here Maombi nikiwa German alinitumia nyimbo nikasikiza, then I was like, what, huyu ni nani huyu? Huyu jamaa si amefanya vizuri sana. I was impressed with the way he did. Amen. Then I met him a couple of times in studio, nikamsikiza, nikasema, if I'm going to give you a good will to sing with me, then that is my gift I can give you. Amen. Thank So you so we have much. done one song and I think he's going to upload it today. Nilisimamia hata video, tumefanya video, ataweka pale juu na pia kwa channel yake. Tena tutafanya mwingine na mimi ndio nitagaramika. Mimi ndio nitagaramika kushoot hiyo song vile nifanya hiyo ingine yenye mnaenda kuona, pia aweke kwa channel. Kwa hivyo God bless you so very much. Nataka munihesabie mimi kama cowboy baba yao, nilikuwa nimejaribu sana, nikatoa mchango ngakioko nyinyere motoko bono tulikuwa tumechanga na Mungu amekuwa wa maana sana kwetu. Kwa hivyo nataka munihesabie hii. Nikimaliza, tukifika mahali tutafanya wimbo wa kwanza, alafu nikifanya wa pili tutaendelea kuhesabu. Hebu nihesabie. Fari K, tafadhali naomba tu kabla tujaanza kuhesabu, tafadhali kabla tujaanza kuhesabu, naomba tu mtu mmoja aseme 2 words, kwa maana ukianza kuimba, ukianza kuhesabu sitaki kuingilia mpaka umalize. Tafadhali, kwa heshima yako, kwa heshima yako. Nashukuru sana. Ya. Mambo yatakuwa sawa. Sitaki nifike mahali nikukate. Ndugu yangu Mkate. Nayo zeko kwana chwa. Ndugu yangu Mkate, njoo tafadhali. MC Mkate. Na unisindikize. TV presenter. Anisindikize, si ndio? Kabisa, lazima. Oh yes, I've given you my airtime. Oh yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Nashukuru Mungu. And the day has been good. Maombi, Samson. Nataka nisema hivi. Asante kwa kuongea ukweli. And the truth shall set us free. Exactly. Pastor. And Pastor, you be my witnesses today and any other pastor here. I've been here since morning. Maombi, Tato. Anombe tasumacha. One kiawa. No nilikuwa naongea kwao. If we went to Nairobi, if we went to Ntimaru, we could have not gotten these people. But the Lord allowed us here today that tuone watu wamejaa paka chini. Haikuwa huwezi jiringa leo. But before man and God, tukimaliza kabisa, mama wakienda, go personally, toa kila kitu. In fact, for the first time, I'm committing you. Utatoa nguo zote. When you're very naked, that this is how God I came from you. But today I saw your hand. Thank him big. What God showed you today and us. I'll witness. Siku tutafika mbinguni that whatever you said, I have roasted you once, twice in studio. And you kweli, you've got a talent.
Watu walikuja, they didn't come because they know you, but because when the fullness of time came, I, the Lord, will make it. Isaiah 60:22. The fullness of time came. Today, you are here kusherehekea haya yote kwa sababu God allowed it happen. Umeimba songs nyingi, but you've sung wimbo maombi few days, not even a month. It brought all this. When I was hosting him, he praises you a lot. He says he is my godfather kwa hii music. Na wewe ukipata mtu amekuelekeza once, be thankful because God allowed him to do that. You spoke something. Allow me echo it. Mimi, wale amunijui naitwa Mkate Enoch. The best bride in town. One and only. Mimi ni manager wa TV na radio. Siogopi anyone. But I want us, like Farikay said, let it not happen in the house of the Lord that tumeanza kuleta upumbavu, like you said. Let it be that if my brother Riziki ana akona function, let's support him. Kama you don't want to support him, don't say anything vile from your mouth. Kama Farikay akona function, support Farikay. Achana na mambo mwenye utaki, please do not do that. Kama ni maombi, support maombi na moyo wako. Vitina ndogo ndogo, This is the house of the Lord where functions zinastahili kuwa sawa. It's happening, Pastor, tafadhali tuombe. As it's going on, I am seeing when God is going to strike ice. God bless you. We'll give you more airtime. TV zote ambao mko, radio zote ambao mko, give him a chance. Give Farikay a chance. Give Riziki a chance. Give everyone a chance authoritatively bila kubagua. That one will help us. God bless you. Thank you so much, Mr. Mkate. Thank you. Asante sana Mkate for what you have said. Asante sana. Huyu maombi kitu nampendea ni mtu ako na heshima. Heshima sana. The fact that I started this country music, all I need from these guys is just to recognize me. This guy always appreciate the fact that unajua kuna mtu utasaidia na atanyamaza isijulikane kwamba wewe ndio ulimsaidia. Lakini for just saying that, it makes me feel proud. It makes me feel good. That at least that support I've given, that way that I've paved is recognized, is felt. That one. Kwa hivyo nipatie hiyo sahani. Utanisindikiza ni 1,000? Aya. Thank you very much. Kwa hivyo hii ni moja, si ndio? Yes. So ile yake ndio ya kwanza. Yake ndio ya kwanza. So tuanzie 2. 2, yes. 2. Five. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tunasonga pole pole. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wacha tuweke song. Wacha ifike 25 tuweke song. Tuweke song niendelee, si ndio? Tufike 25 tuweke song. Niendelee ama nisiendelee? Tufike 25. Wacha tuweke song hiyo, collab ya kwanza. Tuko 21. Collab ya kwanza wacha tuanzie kuhika. Kuhika. Kuhika.
Kuhika tebi Yesu. Haya, Oh my God. twende. Kuhika tebi Yesu. Oh, kuhika. I just want to support you, my brother, so that you stand on your knees. Hizi lounge zikuwe mingi, mujisimamie, muziki ianze kuleta pesa, ndio michango mingi zikuwe. Muziki Kweli. ilete pesa, si ndio? Kweli kabisa. Muanze kuenjoy matunda ya kuimba. Haya, ndio hiyo, twende. Hiyo kitu haija. Let me see. Let me see if that is the one we are talking about. Oh, how the world to brave lose me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, and He'll help me. Over the world, the victory to win, the victory to win. Nintebye, tata motebye yeso, mama motebye yeso, katinko nyaligurue. Nintebye, wana baito motebye yeso, abagaka bonzi motebye yeso, yeso nere orankonye. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Wow. I think we should have started with this one, but it is the God-appointed time. Yeah? Eh. This is the right time. Exactly. Later, basi. Yes. We are standing at 21,000. Oh, that's where we are. Yeah. Yes. Haya. 22.
Now, ladies and gentlemen, mnajua mtu anaitwa, you know, I have a lot of friends. And, Yes, please. Kama sio hii shida ilitokea kidogo kutufuruga, we could have reached to more friends, eh? Sasa nataka mseme Okengo Nyambane. Okengo Joel Nyambane. Mheshimiwa Okengo Nyambane. Okengo Joel Nyambane. That is a good brother. Thank Ni you. mheshimiwa mzuri. Niliweza kumwambia mimi nimeitwa kama mgeni wa heshima Katika hapa. afla hii. Akasema siwezi bakia 21. Akasema siwezi bakia 21. Yes. Lazima tuendelee. Haya. Kwa hivyo mheshimiwa Okengo Nyambane aliweza kunishirikisha kidogo pale. Akanipatia vile tunaendelea na Omobaro. So kuanzia 22 ni ya Mheshimiwa Nyambane. Through me, yes. Yes. 23. 23. 24,000. 25,000. 26,000. 27 tunasonga. 28. Oh yes. 29,000. 30,000. 31,000. 32,000. 33,000. 34,000. 35,000. 36,000. 37,000. 38. 39. 40,000. How do you say? 41,000. Tunasonga. 41,000. Hebu niongeze zifike 50,000. Siacha mumsalimie tafadhali. Nipe ile kidogo. Si nimefanya kazi mzuri. Situjaze hiyo jamani. Nisindikize tu kidogo. Ile kidogo Sorry. Oh, sorry for that. Oh, yes. Yes. 41,200. 41,200. Ile kidogo najua watu wameenda 50,100 tunasonga nayo tu. Kale kadogo ka mwisho. If you want to send through M-Pesa, kale kadogo ka mwisho. You can signal me if you want to kale send through kadogo ka mwisho. Ndio tuchape huu wimbo. Remember we had Nitauimba wimbo huu, wimbo ulio wa kusifu, roho nzito ya huzuni we huru. Taendelea kwa sifa kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zile zilikuwa zinataka kutufuta watu. Taendelea kwa ajili yangu nawe. yes. Hiyo ndio tunamalizia. Msikie vile tumeiblend, vile tumeiweka. Yes. Namna Ikakuwa hiyo vizuri zaidi. Kindly naomba tu munisindikishe kidogo. Those who are Nisikire living- ngoko menta. Those who are living about Kuna gochia ya no bwati best. finish. Ile ngoko menta. Na onga igai ya bona kono gochikwara nyora bo besa bokeiga. Mente ya bona menta. Riziki we Ya are mente at ya elibia. 42,200. O mente reli bweye mo. 43,200. Ndio hiyo. 43,700. Angalia inakuja tu hivyo. My brother Mheshimiwa Rafael 1,000. 1,000 imefika 44,700. Tunasonga. Oh yes, tunamaliza hii tujaze tukimaliza. Hata ikifika 45 ni sawa. We're doing the last one, we're doing the last item please for those who are living. Nani yule? We're at 44,700. We're lacking 5,300 to make it. Ndio hiyo hapa 50,000. fanya maneno. Brother Justin, 200. there is 300. We are at 45,000. Asante. We are at 45,000. My sister, my beautiful sister here. This beautiful lady. Ateka, there is 300. 300. 500. She's sending 500 through M-Pesa, a total of 800 from her. Ateka. Hiyo imefika ngapi? We are at 45,800. 45,000 already. 45,800. Oh. Yes, yes. Mheshimiwa anatuma. Yes, Elfu moja yeye alisema. Nimehesabu hiyo Yeah. confirm. Mheshimiwa Rafael 1,000. Nani tutaweza fungia? Asifungiwe nje. We are at 45,800. We almost done this one. Nani ataongeza 200 ndio hiyo? To make it 46,000. We are lacking.
We're lacking 200. Thank you, my beautiful sister. Oh, yes. God bless you. Anaitwa Jano. Janet. Thank you, Jano. Imekuwa We are at 46. 46,000. Imefika 46. We are at 46,000 Kenya money. Oh, yes. Thank you. Kuna mwingine tutafungia. Ndio ule. Ndio ule. Oh, yes, my brother. Thank you so much. Ndio ule nikiandaa huu wimbo. Yes. There is 100. We are at 46,100. Anybody else? Nikiandaa huu wimbo unasema Ukiwakumbusha kwamba tunakaribia kumaliza, wasiondoke, ili basi tuombe kwa pamoja. Oh yes. We're doing the last item. We are at 46,100. Anybody? I'm gonna sing as long as it takes for a song. Oh yes, take it. Nataka niwaambie hizo lyrics ni kama wazishikangi, wanazishika kwa Kiswahili. Inasema Oh, yes. I'm gonna sing as long as it takes for a song to make heavy sad. Heavy and sad spirits free. I'm gonna keep making music that carries the secret that Jesus is liberty. I'm gonna turn out the sound that drag people down Oh, yes, sir. to the pit of despondency. With a sweet opportunities coming soon for his children like you and me. Oh yes. 4K. There is a friend by the name Deborah Ateka. Ametuma 500 kwa Samson Maombi. Amesema tujaze hiyo. Thank you, Debbie. God bless you. Thank you so much. God bless you. And I love you all. Those who have syndicized me and those who have shown that love. Maombi, that is the match niliweza kujaribu kwa huu wakati. I hope it will help you. Yes, ili kazi ya Mungu iendelee mbele. Yes. Oh, she's shedding tears. Wow. For Daddy, that is really nice. And receive my wife's warmest greetings. Alisema ushukuriwe. Hiyo ni Kiswahili mzuri. Yes, like alituma salamu zake. Akasema Mungu akuzidishie Yes. na awe nawe. Oh yes. Yeah. I hope in the near future tutaweza kusafiri na wewe. Nikuonyeshe vipenyo hivi. Tuende. Oh yes, itapendeza sana. Namna hiyo. Tukimba namna hii. Sasa tukimba namna hii. Yes. Na Pastor Kengere amesafiri sana. Huyu nikiwa German ako Norway. Nikiwa wapi ako sijui wapi. Huyu hapa huyu. Pia yeye atuite tupande ndege tuende Norway mahali anaenda kubiringi huyu. Tuende tupige huko. Namna hiyo. Sasa sikizeni huu wimbo. Now, by the way, listen. I always know a song that will do better. Riziki wakati aliniwekea song yake Maambie Ngia, tulikuwa kwangu. Nilimwambia ya hii song ndio itakupenyeza. Si ndio Riziki? And this is the song you guys love. Nikisikizanga wimbo hivi, I can tell you this one, this is the right one. Tukiwa uko Ukalenjin, tukishoot this song yenye tushaimba kuhika TBS. What did I tell you? He played for me a couple of songs. Nilikuambia nini about this song? Nilimwambia huu wimbo huu ndio nimependa huu. Huu wimbo ndio utakupitisha huu. This song. Kwa hivyo I can listen to a song and to be able to know that is a good song. Now ndio hii inakuja namna hii. Naomba ile bass nimeimba hapa iko very deep. Uta reduce bass kidogo kwa sababu I have sung a very deep voice. Very very deep voice. Bass. Uta reduce bass kidogo isipasue hizi vitu. Inaitwa Samson featuring Fariki. Kidogo. Who's that talking? Wanasema ujaze. We're doing the last item. Tafadhali Fariki jaza tukisonga. Yeah. Thank you very much. Asante sana. Oh yes.
Oh yes. Samson Maumbi featuring Falky Cowboy 045. Nitawimba wimbo huu, wimbo ulio wa kusifu, roho nzito ya huzuni wewe. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazovuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo tamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili yangu nawe. Ni wimbo ambao umebeba ujumbe kwa pamoja katika usiku mkuu. Na wimbo huu waweza mtia matumaini mwanadamu anapoanguka. Ni wimbo mtamu waweza fungua minyororo kwa waliofungwa awali. Waweza kuona hakika kupitia wimbo njia yako ya kupitia. Nitawimba wimbo huu, wimbo ulio wa kusifu, roho nzito ya huzuni wewe. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazovuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo tamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili yangu nawe. Don't tell me the world is a hopeless old place and I might as well just give in to the doom and gloom. Life's a waiting room for the glow that'll do us all in. I can sympathize when before my eyes is a hope shining bright as day. I gotta follow the song that keeps drawing me on with my feet dancing all the way. I'm gonna sing just as long as it takes for us to make a silent spirits free. I'm gonna keep making music that carries the secret that Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sound that will drag people down to the pit of despondency. With the sweet opportunity is coming soon for his children like you and me. I'm gonna speak just as long as it takes for us to make silent spirits free. I'm gonna keep making music that covers the secret of Jesus' liberty. I'm gonna turn off the sound that will drag people down to the people despondency. With the sweet opportunity is coming soon for children like you and me. The sweet opportunity is coming soon for children like you and me. Oh yes. Oh yes. Unasemaje? Samson Maumbi featuring Falky Cowboys. How do you say? Amen. Amen. Kazi ndiyo hiyo. Kazi ndiyo hiyo. Asanteni sana. Tunawashukuru sana sana. Thank you so much. Now, thank you Fari, and thank you everyone. Kochola, thank you for the nice posters baba. Kuja hapa mbele utusalimie bwana. Kochola njoo tu bwana. Wewe umekuwa mtu mungwana sana. Kochola tusalimie. Hello. Happy Sabbath and happy day. Thank you guys for coming. It was a wonderful. Now to our online team, thank you so much for watching and thank you everyone. Maombi, tunakutakia mema na Mungu azidi kukubariki ndugu yangu. It was a nice event. Master Nepson, alafu utamalizia. Chiro, mimi nimekuja kukuambia niseme asante. Wangapi wamebarikiwa na kazi ambayo Evans Chiro amefanya siku ya leo? Hebu nione kwa ishara ya mikono. Mungu akubariki sana. Sam yuko? Tunashukuru sana kwa kazi yenu. Na asante sana ninyi wote ambao mlisimama na ndugu Maombi. Kwa niaba ya all solo artists, Riziki yuko hapa, tunawashukuru sana. Asante kwa kusimama na yeye. Pastor Kengere. Pastor, njoo ufanye hombi, nimulete ndugu yetu, labda ana jambo. Nitakuwa Rogo Sabara nishamaliza. Naomba Farid. Where's Bramwell? Naomba tutasimama ili pastor atuelekeze bila tunamaliza. Hebu na tusimame kwa heshima kuu tuweze kumshukuru Mungu kwa uaminifu wake. Naomba tuweze kusimama wote. Naomba walio katika meza kuu
Tulia kidogo, tunaomba kisha na maana mtasalimiana. Pastor, 40K kindly. 40K, tunaomba. Hebu na tuombe. Most gracious, kind Heavenly Father, through the powerful, mighty name of Jesus, we are so grateful and we are so thankful for what you have done. This day, you knew it beforehand, and you said it's going to shine the way it has done, and we are so happy because you are a Father who never fails. Thank you for the plans, and thank you for our brother and the program of making him to succeed even from today henceforth. I know he's not the only a cowboy, and he's not the only minister of the gospel. How do we pray the Lord? Everyone who participated in this, in terms of finances, in terms of motivation, in terms of even mere attending, we want to bring them the able hands. Thank you, Lord, for every choir that attended this great occasion today. When they have gone home, Lord, I know you have good plans for them. Even the soul artists who have stood with our brother, I know you are going to open new gates and territories for them to perform even more. Even the launches ahead of us, everyone who is preparing, and for those ones who have done before, may your glory shine for each and every one. May you bless this ministry of music, not only country music, but all sectors. We believe and trust that indeed you are able and more than able. You have been our Ebenezer, and we are here to attest and testify that indeed what God can do, no man can do. May you go with each and every one. May you accord us with Johnny Moses until we meet again, for we pray and trust in Jesus' name. Amen. Kwa May God bless you. Kwa maombi ya mchungaji Kengere, ndivyo tumefika mwisho kabisa kwa hafla yake maombi Samson. Allow me, you recognize the presence of myself, but you didn't recognize the presence of also Pastor Patrick Masita. Kindly, I don't know, Pastor Patrick Masita, please kindly come up front. Kindly, come up front. Samson Amenda. Yeah, naomba huyu mtumishi wa Mungu amebarikiwa kwa ndimi. Hebu naomba kuomba kwetu si wa mwisho. Naomba tafadhali tutulie tena kidogo tuweze kufanya ombi tena. Maombi ndiyo silaha. Tulia kidogo waungwana, tafadhali, kwa vyovyote vile. Ebicha. Okay, sawa, tunatulia, tuanga hiyo picha. Mungu awabariki sana kutoka mbali na karibu, hata wale ambao wanatuchungulia kule mahali popote walipo. May God bless you so much. Thanks for standing with our brother Maombi. Na kwa hivyo, kwa jinsi kama hivyo, mpendwa mtazamaji, kwa maombi yake mtumishi wa Mungu Pastor Kengere, ndivyo hivyo tumefika kilele la mwisho kabisa kwa hafla ya maombi Samson. Jinsi hivyo tumekuwa hewani ama mbashara kabisa tangia mida ya saa 3 asubuhi. Hivi sasa nchini Kenya inakaribia saa 1:30. Kwenu nyinyi ambao umetembea nasi, wengi tu mmetuma jumbe zenu, tumeweza kuzisoma. Wengi kwa igizo ama kwa imizo wa wimbo ambao mliomba mliweza kupewa, na kama team zima ya Get the Point tunazidi kuambia kwamba at Get the Point, ukishapata the point, you take a step forward. Mwisho kabisa, tuwashukuru wote wale ambao mnazidi kutupa, na ikiwa basi ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye YouTube channel ya Get the Point, tuomba kwamba ukaweze kufanya subscription. Ikiwa basi wewe umesubscribe na umerudi tena, returning subscriber, tunasema heko na kongore kwako. Mimi naitwa Emmanuel Bosire, timu nzima ya Get the Point, kwa niaba yote ambao wamesimama nyuma ya kamera, kwa wale wote fundi mitambo na wale wote ambao wamehakikisha kwamba sauti hii imewafikia jinsi ambavyo imekuwa, tunawashukuru sana. Kina Maslin, kina Hailin, wote ambao umetembea nasi, na wale basi ambao mnaomba namba ambayo iko hapo chini ni 072445
2216. Get the Point Media, take a step forward. Kwa heri. Nashukuru sana DJ kidogo. Kidogo tafadhali. Kuna mgeni wetu alichelewa lakini amewasili. Rafiki wetu Monyenye Junior. Naomba uje useme tu neno moja na ule mchango ambao ungesapoti ndugu yetu maombi. Naomba Farike. Happy Sabbath. Pole nilichelewa but nimefika. Ningetarajia ningekuwa hapa pia mimi mnibariki na hizi nyimbo, lakini sasa kuna pale nilikuwa kidogo. Nitakuja next time vizuri. Kwa my brother Maombi Samson, na Panga, mimi na Glow tutakuja tuone nini tunaweza fanya. Asante. Sawa. Gloria, mkizungumza na yeye najua mchango wenu utafika sasa hivi. Asanteni sana. Get the point. Mungu awabariki sana. Joseph, daktari, unafanya kazi nzuri. Get the point to the world. Mungu awabariki kwa kazi hiyo na hawa jamaa wapewe kazi. Approved. Thank you. And he said unto them, Go ye into all the world. Funga mkutano huu. Mungu awabariki hadi mwaka mwema. Tukutane hata mwaka mwingine tuzidi kumuinua na kubarikiwa katika uimbaji huo. Master Nepson nikiwaga nasema mbarikiwe sana. Thank you. He lives. Thank you for supporting maombi. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram. Get